हेलो 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 আচ্ছা প্রাইস কত দেওয়া হবে আমরা বলছি প্রথমে কাকে কাকে দেওয়া হবে কিন্তু কত দেওয়া হবে তোর আমাদের স্টাফদেরকে স্টাফ এইটা আমাদের না দেখি এই ওটা রেখে সুবিধা হবে নিতে সুবিধা হবে আমি সব বলবো এটা হচ্ছে তোমার 5 এটা 5 আচ্ছা ফুল রেখে দাও দাদা এই ফুলটা কাকে বলবে মালাটা ওদের পড়ানো আরেকটা কি বলে ফ্লাওয়ার ডিটেইলস আসবে ফ্লাওয়ার ডিটেইলস আসবে এই বলেছিল আর কি দিয়েছিস এটা সাথে আর এখানে গ্লাস আছে না তো আর না একটু ওইখানে রাখিস ওখানে রেখে দিচ্ছি তখন ফুলগুলো এখানে রাখ না পেগুলো এখানে রাখ এই পাউনিটা এই যে চারটে বানিয়ে দিয়েছি চাকরির সাবু গোড়ামা করে আসছে না এই তিনটে বসে দাও এ বাবা গোড়ামা করে আসছে না আচ্ছা বলো রেখে দিই এখানেই রেখে দাও ভেতরে রেখে দিচ্ছি যদি হয় হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথমে সাইন্টিস্ট যাবে তারপর টেকনিক্যাল যাবে সাইন্টিস্ট একদম টেকনিক্যাল যে কারণ আছে টেকনিক্যাল একদম আছে তারপরে এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হলো তার কারণে সাপোর্টিং যাবে তার নিচে কন্টাক্ট চলে যাবে এটা হচ্ছে স্টাফ আর ওই যে আর্টিকেল কিছু না এই সায়েন্টিস্টের হয়ে যাওয়ার পরে আর্টিকেল জানি যে বারবার স্ট্যাক করে রাখ এই আর পাশে বলে রাখ স্টাফ অফিস যাবে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার বলছিলেন স্যার ভিডি শম্ভু স্যার আছেন না উনি কালকে ওই চঞ্চলকে বলেছিলেন দুটো রুম ফ্রেশ করার জন্য দিয়েছে অডিটোরিয়ামে দিতে হবে হ্যাঁ স্যার ওই ऑडिटोरियम के लिए जो रूम फ्रेश है सर वो दिया क्या चंचल का तो क्या करेंगे सर अच्छा अच्छा तो हमारा पास एक पुराना है लगा देंगे क्या हाँ सर एक में है सर ठीक हाँ हाँ वो लेके आएंगे वो डाल देंगे क्या नाम की नहीं वो थोड़ा पुराना है नया मॉडल का नहीं है अच्छा ठीक नाम की
বাইরে থেকে ক্লাস দেওয়ার জন্য ওনা এটা ওনা পুরো ইয়েতে রাখতে বললো হ্যাঁ বড় স্যার এটা দেওয়ালে রাখতে হবে ঠিক আছে এই যে এটা ওনার মধ্যে রেখে দিল না হয়ে যাবে রোজ ইয়ে They will visit regularly if they are starting making work from gas fire, from high gas fire. This one was given to president. Okay. और ये याद का पोस्टर फाइबर का बहुत लेकर के आदमी को दिया है। इसको बात याद करा हाथ से हमारा याद का फाइबर से बना है फाइबर ये रेटिंग फाइबर बोलते हैं वेरी नाइस फाइबर फूल वाला काम किया फूल वाला तो मेरा समझ में आता नहीं है अरे वो साल बनाया था ना तो ये है तो ऐसा ही होगा देखो साल में तो नहीं दिया ना भाई तुम बचाओ भाई यार एक हफ्ते है हाँ अब यार उनसे मैंने उनके रहने था आप एक्स्ट्रा दीजिए ना आप तुमको आज स्पेशल ये दे दीजिए मैंने था मतलब ये सब वहाँ तो होगा ना टैक्स का है प्रीमियम टैक्स one is basic per seat and from there we get the 25 oil. After that the oil fat becomes very cool fiber but this is the fiber variety fine होता है ना इसके বাবু বলে দিলেন যে আপনি যেরকম করা করে নিন এটা আমাকে সুজয় বাবু বললেন कौन सी बनाया हमने का बनाना डबल साल वो क्या पे जो बना कलकत्ता पे हल्का ठंडा पड़ता है ना ये सॉल बहुत ये हमारा आप ऑर्डर देते আমি খুব বেশি টাকাটা দিতে পারি सारे लेडीजों का बनाया हुआ है पहले लेके बाजार में चले जाएंगे थोड़ा डेकोरेटिव जो हो गया काफी आपको 10 किलो मालिक जाने ना मालिक ছিল হ্যাঁ খাবার কি চাই अभी जनता वाले में कोशिश कर रहे हैं हैंडीकैप सवाल जो 5 तारीख पूरा कंप्लीट एक बार এইটা যেমন
ছবিটা এইখান থেকে বসবে এটা তারপরে ये वाला पैर को लेके शो पीस কোথায় আছে কলা এটা তো हमारा नॉन ओवेन से অবস্থা হচ্ছে लाइट वेट करिए हां लाइट वेट करेंगे আরে আরে ওরকম ভাবে করো না সব করা আছে সেট করা আছে তুমি ধরো না এই যে আসলে কেটে দেখে से ज्यादा लेने प्रॉब्लम है गीला चीज देने से ये ऑब्जर्व कर लेगा এইটা সময় एल्यूमिनियम फॉइल Yes. ওনার জন্য বলছিলাম পরে সেদিন হয়তো নিকাশ হ্যাঁ কিছু লাগবে না সেটা লাগবে যখন ছুটি দিচ্ছি ভালো হয় কেক কাটার পরেই And this is the reactive dye, one of the first color dye, and this is the direct dye. How thing is that for different type of product, in the ionization,
This is also from লাইটার This is also jute one. fiber. লাইটার আর এইটার জন্য কিন্তু This is also from jute. আপনি চেক করুন। এই যে একটা ক্যান্ডেল রয়েছে টাইমিং এই এটা দেখো তো। তুলে দেওয়া ভালো বলছি তো তাহলে তো ওরা এসে অবশ্যই দেরি হবে না সুজা এটা দেখো, সুজা সুজা Thermal quality. তোমরা তাহলে এখানে থাকো And also one of this দোকানে ছেলে উঠে লাগা আছে সামান্য সব পড়ে যাবে after this is fabric slightly and it has got water repellent as well as application. This is one of the important. Now printing is also very important. এইগুলো কি এই P1 P2 আর P2 টা অন্য করে দেবো। দেখো 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 আমি অফ করে দিচ্ছি এটা। And it has been produced from the banana blended. This is jute, banana fiber. তিনটে আছে, এই তিনটে। Now the thing is that now byproduct is one of the most important byproduct দেখো এবার ঠিক করো। is the ওই জলদিকে এখানে রাখো। is being produced and it can be used for the furniture and also for the wall setting and all this. ঠিক আছে? You can any construction yes, yes, as a building material. These are and it has so it looks like this, but the state property and composite is also one of the important things. And this is in fabric and after it without using the synthetic. Here from the steel, here it is from the jute dye. Both are composite. Material board and this is and also in the product, customized product. না এখানে So many products you are saying, but only very quickly, we are also saying the NINFET formulation that is developed for rating, first rating and advanced rating. এখানে আব্দুল শেখ So that improvement সিআর মেহতা ডাইরেক্টর কাইজার হ্যাঁ ডাইরেক্টর কানপুর अतर सिंह अच्छा आईसीआर निनफेट का निनफेट मीटिंग में रविश चंद्र महेश्वरी रविश महेश्वरी सुजाता सक्सेना बाकी सब ना টোটাল 11 জনের মধ্যে ওই 8 জন সুজাতা सक्सेना रविश मेहता रविश चंद्र महेश्वरी अतर सिंह for fiber
suitability, suitable instrument, so that in the field itself, fiber can testing and another is that Always, sir. Always we are fast. এখানে ফুলে গুঁড়ো গুঁড়ো পড়েছিল না? এ দিবু, ও দিবু। ফুলে গুঁড়ো করে দিয়ে পরিষ্কার করে না না আপাতত ঢুকিয়ে দিই ভিতরে। ওটা ঝাড়কে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা তো তোলা যাবে না। ওই পোছা গাই। দিবু, পোছানো দিয়ে এই মালগুলোকে তলায় ঢোকা আপাতত। পরেরটা পরে রাখবো। কয়েক লাখ টাকা লেগে যেত। Papi, দিবু, তলা দিয়ে চেয়ারের তলায় ঢুকিয়ে দাও আপাতত। হ্যাঁ বলছি ওই লাগে যাবে পরেরটা পরে। ঠিক আছে হ্যাঁ একটু তেল দিয়ে ভেজাতে হবে একটু, বুঝলে তো? আমি দেখছি না বাইরে না একটু তেল দিয়েও ভেজাতে হবে। কি ডিপি দারুণ হয়েছে। तकनीकी अधिकारी, 3 साइड तकनीकी अधिकारी और वैज्ञानिक हैं। ऑडिटोरियम में जो हमारे आगे के कार्यक्रम से स्टार्ट होने वाले हैं। धन्यवाद। প্রথমে তো আমাদের নিতে হবে না, আইসিআর সার্টিফিকেট করে আসবে, তারপরে নামিয়ে দেওয়া হবে। আদারওয়াইজ ছবি না হলে তো আমাদের ছবি তো অসুবিধা হবে। এটা গট এ লিস্ট অফ অ্যাওয়ার্ডিজ। ইয়েস স্যার। इसके चौधरी भी ऑनलाइन में झा है जो ऑनलाइन झा है जितना रखो। अच्छा इसके चौधरी ऑनलाइन है जी। একজন সেক্স ইয়ার মেয়েটা ডাইরেক্টর হিসেবে কাইজার আতার সিং না। अच्छा गोरंग को ऑनलाइन है जी না।
কোনটা বলছো? হ্যাঁ নিয়েছিলেন। আশার সঙ্গে করে দিতে হবে। আচ্ছা দাও বিজনেস করো। ওই আমি পার্টিসিপেন্টস দিচ্ছিলাম কি কি আছে। আয়সা সব করা আছে? আশার সঙ্গে এটা এটা এটাই তো। আশার ভিডিও তো সাউন্ডটা স্টপ করো, বন্ধ করো সাউন্ড এখানে স্টপ করে দিয়েছি। আমি বন্ধ করে ইচ্ছা করি এখানটা টপ করেছি। এটা শেয়ার করে দিতে হবে। হ্যাঁ এটাকে শেয়ার করে দিই। স্ক্রিন শেয়ার করো। সাউন্ডটা বন্ধ করে এটাকে টেনে দাও এখন চালাবে না, একটু টেনে দাও। এটাকে বন্ধ করো, এটাকে অফ করো, কাটো। হ্যাঁ এবার যখন হবে চালিয়ে দেবে। ঠিক আছে সাউন্ড সিস্টেম। হ্যাঁ এটা সাউন্ড সিস্টেম। আচ্ছা ওখানে নিচে কোনো স্পিকার নেই না যেখান থেকে? হ্যাঁ স্পিকার আছে এখানে স্পিকার ওইটা স্পিকার ওইখানে স্পিকার আছে। উপরে স্পিকার সাউন্ডটা দিয়ে দেখুন তো আসছে কিনা। হ্যাঁ সাউন্ড আছে তো। সব আছে সাউন্ড। না এটা করে অফ করতে হবে, লাইট অফ করে শুরু করে দিবি। আইসিআর সংখ্যা শুরু করুন। বলবে সংখ্যা শুরু করুন। বলবেন তো আপনার কি বলার দরকার? শুরু করুন আইসিআর সংখ্যা। जय जय कृषि परिषद भारत की सुखद प्रतीक हरित भारत की कृषिधन पशुधन मानव जीवन दुग्ध मत्स्य कल्याण संवर्धन वैज्ञानिक विधि संरक्षण शस्य श्यामला श्री भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की प्रदेश से सागर तक तक मरुधरती से पूर्वोत्तर तक हर पल हर है मित्र शक्ति शिक्षा शोध प्रसार सबल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद Good morning, ladies and gentlemen. May I have the privilege to address such a wonderful audience in today's auspicious occasions? May I have the privilege to address such a wonderful audience in today's auspicious occasions on behalf of ICAR, National Institute of Natural Fiber Engineering and Technology. Today, NINFET is going to celebrate its 84th foundation day. It's a long story. It was begun in the year 1937 when Indian Central Jute Committee initiated certain actions to set up a jute technological research laboratory at Stolliganj, Calcutta for improving the quality of jute fiber and technology of manufacture of jute goods and maintain the competitive nature of jute products. A beginning was made in May 1938 when a small, nucleus research laboratory commenced work in a room allotted to them at the Alipur Test House. After that, the new buildings of JTRL was started to erect at Stolliganj. Jute Technological Research Laboratory at Regent Park, Stolliganj, Calcutta was officially inaugurated on 3rd January 1939 by the then Viceroy and Governor General of India, Lord Livingston. The Governor of Bengal was also present on that auspicious occasion. Today, we are also going to organize the 6th Sierra Northern Memorial Lecture, by which we convey our respect to our first director of this institute.
To celebrate this auspicious day, may I request our respected guest of honor, Dr. Shahu, the Director, ICAR National Research Center on Camel, Bikaner, to please come on the stage and grace the chair. Dr. Shahu, please. May I request our Honorable Director, Dr. Dinesh Babu Shaktivasa, to please come up on the stage and grace the chair. I'd like to request the Chairman of the Foundation Day Celebration Committee and Head of the TP&I Division, Dr. Vikram Shah, to please come up on the stage and grace the chair. May I now request our Director Sir to greet our respected guest, the Director of Camel, Dr. Shahu, with a flower bouquet and Utorio. With a flower bouquet and Utorio. Ms. Shati Kumintri, who is the Director. Dr. Shah will greet our Director with a flower bouquet. We are greeting Dr. Shah, flower bouquet from Shati. May I now request our respected guests to illuminate the scanty lamp and formally commence the program as a symbol of heritage and culture. Dr. Shahu, our Director and Head of the divisions are requested to please come, and under ACO sir, please come and illuminate the scanty lamp. Yes. वहाँ जब जाएंगे आपको केबल का सारा लाग पूरा अरेंजमेंट होगा
Thank you. Please seated. May I now request our director, Dr. Dinesh Babu Shakir sir, to please come to the podium for a welcome address to the August gathering. Dr. Sir. Good morning and Happy New Year 2022. First of all, I honor to the guest presented on online mode as well as the physical mode. Being as a Nagoda institution, I welcome on behalf of the NINFET on the auspicious day of foundation day of the institute. On this occasion, I also welcome to our chief guest of the day, Dr. S.K. Chaudhary, guest of honor, Dr. Hassan Shah, Dr. Varunda Kaur, Director, Criteria, Gorakhpur, and Dr. B.K. Mehra, Professor IIT Delhi, who will deliver the CR model lecture today afternoon. The scientists, officers, retired employees of the NINFET, and other guests who joined on online mode, we welcome to all the dignitaries present on this occasion. Ladies and gentlemen, this is the day we are celebrating every year, and we hope that this is a day where we have to analyze our activities during the last 1 year and what are the other challenging activity or challenges we have before us, so we have to plan our activity. So I will just brief our activities and detail will be presented by Dr. Kalki Naik. So during the last 1 year, even the lot of impact of COVID situation during the month of May, June, and other time also we have challenge to visit the field, farmers. Even then, we have made a significant growth or progress of the institute with different activities conducted on research and development, transfer of technology, dissemination of technology through human resource development. So just brief of that, one of the important technology which is first time we have introduced or developed, that is the biosolirization of keratin from sea pool using the bacterial culture isolated from chicken stock waste. So using the biomaterial from animal, particularly seed, how we can utilize, how we can extract the keratin. And now today we have invited Dr. Sahu, who is one of the veterinary scientists, and we have to correlate, already made the correlation, and we want to join with hand with them and
get the different medical application, how this biomaterial will helpful for the human. Another important technology we have developed, we have showcased the low-cost disposable carry bag. We have also developed various designs using the old silk jute blended fabrics. We have also newly developed lightweight and portable rubber machine. Apart from that, during the last year, we have whole research programs has been reclassified according to the thematic area. And last year, we have reviewed all the programs and new about 18 programs, particularly projects has been initiated from different trust area. Among them, about 11 projects have been taken up for under the institutional project. I am happy to share that Institute has granted 5 externally funded projects. 2 from under the CRP on natural fibers and 2 projects by National Youth Development Board. Another project which has been got sanctioned, that is a consultancy project on introduction of natural dye on the wool, silk and pashmina by ICAR Srinagar. The new projects have been conceived and started. These are all unit one project under CRP, that is the application of natural fiber waste leather. This is a very new concept, and I am thanks to the council and CRP Nodal Officer Dr. Saxena, who has sanctioned this project under CRP board. Another important project for which I thanks to our ADG, Dr. Jha, who has given the idea and initiated. We have taken the challenge using the natural fiber and biomass in building material. So these are some challenges, and we have accepted, and we have to show the technology near future. The National Youth Board has sanctioned 2 projects, that is the biodegradable packaging box from jute stick and jute pulp for agri horticulture produce. This is also diversified project. Similarly, another project has been jute-based hygienic product like face masks, utility and lifestyle items with antiviral and antibacterial effects. During this year, we have also pursued for the externally funded projects. These are the development of minimum part-relative technology of jute, which is concept note has been accepted by NASF. Another project which is under process, that is investigation on agro-textile towards this resource conservation under fundamental training of Meghalaya and demonstration by NGP. So these projects are under consideration, and I hope that they will be sanctioned by concerned. We have also submitted 2 important projects, that is upscaling of eco-friendly microbial extraction method of keratin from waste tool and its application on technical textile to the Central Wool Development Board. Another project has been submitted for flexible packaging material under DSP. During the year, if we think about the
achievement, we have got 2 design registration, 1 patent and 1 copyright. We have granted 3 patents on various jute related technologies. During the year, we have published more than 35 research papers in different research journals. And another important activity which was very much essential to develop the technology, because our institute has only limited hand. So we have taken the memorandum of understanding, collaboration projects. So we have more than 7-8 institutions. We got the MOU signed, like Railway Agriculture, Central Institute of Horticulture, then NRC on Camel, NRC on YAR, then one of the important collaborators that ISRA Kolkata, then academic institutions, UPTI, Kanpur, and GCTT, Siram. Very recently, we also got MOU with the university at Katinda. When I joined, I took one lead how to disseminate our knowledge or technology to the stakeholders. So HRD section has been created, and this year I am very thankful to all of our faculty, scientists, technical officers. We have successfully organized more than 13 HRD programs like FDP, QFP programs for university teachers, students, development officers, and so on. These programs had huge success. One of the latest programs was organized in collaboration of Manage, and there more than 50% had joined and got a 5-day training. During the year, Institute had organized more than 10 workshops, interaction meets, inter farmers, interaction with the teachers, and development agency like food boards, industry, and we have made 2 collaborative workshops with the Bureau of Indian Standards. This year, we have also organized one of the one-day seminar, Bharat Ka Amrit Mahotsav, Atmanirbhar Bharat Ki Aur Badhta Kadam, in Hindi. Our institute also has wonderful work in Hindi. This year, we got award for the working on the Hindi progress. Regarding outreach programs, this institute not behind this. We are having the regular feature of the training on manufacturing of jute handicrafts. This year we have trained at least 350 artisans for manufacturing jute bags. During the year, Council has given one of the important activity under the Azadi Ka Amrit Mahotsav for mass campaigning and distribution of NINFET swathi. So this year we have approached more than 3,000 farmers providing the rating technology to upgrade their quality, get the more benefit, and we could succeed to reach at least 3,000 farmers during the month of June, July, August. We have a very big mandate regarding testing of the fiber, yarn, and non-woven fabrics and other products. So this year
we have created a separate lab, sophisticated instrumented facility at our institute, and that also added with the commercial testing facility. So this year, more than 500 fiber samples, more than 100 of fabric and yarn sample has been tested, and we also get the revenue due to this. This year we have also added different activities as administration. We have settled about audit para, more than all of the audit para have been settled. We have completed audit of 2018, 1920 and 2021. During the Swachhata Bharat Abhiyan, during that period, our officers have made tremendous effort to removing the old files, and we could beat out about more than 4,000 files of different sections and divisions. This is one of the great achievements, particularly in administration. We are regularly conducting our research advisory committee meeting, institute research council meeting, IMC meetings, and so on. Major administration has been taking place. The HRD cell, SAS commercial testing, and data management. This year we have also taken the infrastructure development. So we have created new director residence, upgradation of residential building, training hostels. Then ongoing projects are mechanical process division, then QID division building. We have completed advanced training hall. Then also we are in the design and development machinery of the institute. Now we just give the brief of coming year 2022. What is our target? The non-woven technical textile material, it is a good source of germination of promoter of the seed. So we will take good project, how we have seen the performance. Seed wool is a good promoter for seed. And how we can see the germination, how it will help, we will see the study. Development of processing machinery for allied fibers for cottage industry, upgradation of integrated jute grading system. These are our new plan for the year. Evolve new grading system and focus on exploration of newer nature fibers like hemp and other fibers. Finally, we have the HRD programs, institute farmer linkage. We have to strengthen these activities. And this year, we also try to get on-site testing and grading at village level. So really, farmer will be benefited. So finally, I say that innovative thinking brings change. So we request to all our employees and scientists to think innovatively and bring the change in the system. Thank you. Once again, on this occasion, I welcome to all of our dignitary take the participation. Thank you. Thank you, sir, for a hearty welcome, and you have described very shortly our activities during 2021. I'm heartily welcome our honorable chief guest, Dr. S.K. Chowdhury,
the DDG NRM AE ICAR, who is joining in the video conferencing mode. Sir, I am audible, sir? Yes, you are audible. No problem. Welcome, sir. Welcome, sir. It's my honor to welcome our guest of honor, Dr. S.N. Jha, the Assistant Director General Processing Engineering, ICAR, joining through VC mode in today's program. Sir, welcome, sir. I'm audible, sir? Dr. Jha, sir? It is fine, no problem. Oh, thank you, sir. Welcome, sir. I'm also welcoming our guest of honor, Dr. Gaurang Kaur, the Director Prize App, who is joining also in our VC mode. Sir, am I audible, sir? Dr. Kaur? Dr. Kaur? Okay. Yes. Thank you. Okay. Oh, welcome, sir. Welcome. So, the Foundation Day celebration with a grand cake cutting ceremony will be a great memory to cherish. So, I would like to request our director and guest of honor present here to cut the beautiful cake and start the celebration finally. I am also requesting all the HODs, please join the ceremony, please. Hey, Ashok, পিছনে যা। কমেন্ট করছে না, ক্যামেরা কমেন্ট করছে না। पर जो है ना, हमें और चौधरी जी को व्हाट्सएप कर दीजिए, डाइस पढ़ के कहते हैं। हाँ सर, क्या बोलेंगे सर? मैं थोड़ा सा जी सर। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक ओके सर, Thank you very much, sir. Now, the year 2021, the year of disappointment, the year of pandemic, and the year of losing of some near and dear ones. But still, we are marching ahead with the hope of golden future. Now, I'd like to request Dr. L.K. Nayak, the Principal Scientist, Short Division, to please present a brief presentation of activities and achievements during 2021 by our institute. Dr. Nayak, please. না আমি এখন দিইনি, শেয়ার করিনি, এখনো স্ক্রিন শেয়ার করিনি। Good morning, everybody, ladies and gentlemen. Esteemed speakers for today's function, Honorable DDG, NRM and Agriculture Engineering from ICAR, Dr. S.K. Chaudhary, sir.
Guest of honor for today's function, Dr. S.N. Jha, ADG Process Engineering from ICAR headquarters. Special guest for today's function, Dr. Sahu Shah, Director NRC Camel Bikaner, Dr. G. Kurt, Director ICAR Praja Barakpur, and Dr. B.K. Behra sir, who is going to give the CR Nadal lecture in today's function. Our Director, Dr. Satya sir, all heads of the divisions, ladies and gentlemen present here in this hall and also on offline mode. I once again welcome you all for today's function. So my job is to brief you about the last year's proceeding, what have happened in our institution. My earlier predecessor, speaker or director sir has already said something about that. So before I proceed for the presentation on the achievements of our institute, we sincerely pay our homage for the departed soul who has expired last year. Those who have invested their love and affection for our institute, and the dividend of that we are getting in the form of progress and success in our institute. Dr. G.K. Bhattacharya, ex-principal scientist and head mechanical processing division. Sri P.K. Kundu, ex-technical officer, and Sri Piyush Kanti Das, ex-technical officer. Next slide, please. So this map shows the entire activity we have done the entire year in 2021. Being it Kashmir in the north, Kerala in south, extreme east part of Arunachal Pradesh, or the western part of Gujarat, the presence of our institute, ICAR-NINFET Kolkata, has been felt in the entire year in the entire part of the country. Now, if we can see that the entire country we have been felt, our presence has been felt. True to our name, National Institute, true to our character, that we are national in presence, our presence is there in every part of the country. Coming to award, this year, as our director sir has already told, our institute has received the award for implementation of official language Hindi. This year in December, director sir has received the award in a function in Dibrugarh, Assam. He has received the award. Also, our Hindi officer, Mr. Aiwadji, was there in that award function. One of our young and dynamic scientists, Dr. Santanu Kumar Prasad, has received the best doctoral thesis award from the International Society for Energy, Environment and Sustainability in a award function in Lucknow, as you can see in the picture. Recognizing my contribution to the field of agricultural engineering, the Indian Society of Agricultural Engineers has given me the Commendation Medal, which I received at Patna, Bihar in a function in November 2021. Coming to the next thing, one of the most important things which happens in our institution is the All India Network Project. As you can see in this All India Network Project, we are mostly assigned with the testing of fiber samples from different parts of the country, comprising of states from Maharashtra, Odisha, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh and Assam. In pictorial form, I have given the samples collected from one of the remote parts from Assam. So we are engaged in testing large number of samples through this network project. Consultancy, our expertise has gone far beyond our institute. Based on our expertise, as our director sir has already mentioned, we have received one consultancy project here. As we can mention, one project, introduction of natural dye in the handicrafts and handloom sector of Jammu and Kashmir, that is from these states as is mentioned here. So this is our consultancy project we have received this year. Now coming to CRP on natural fiber, we play a big role, we play a key role, we play a crucial role on CRP on natural fibers, and we are continuing to do so. This year, as already sir has told, 2 new projects we have got. One is for vegan leather, another for production of the building materials. But with that, there is also one continuing project for extraction, characterization, and value addition and product development from different fibers like pineapple, nettle, and flax. From that project, we have got many success for this year. But one of the success which is been shown in the map, in the picture, one of the workshops we have conducted in that Uttarakhand state, in which we have shown that state how much potential of this fiber is
for developing value-added products. Also in this CRP projects, we have developed different value-added products from 100% flax yarn. New projects entitled, I've already mentioned, 2 new projects also been sanctioned from our nodal center, Sirkat Mumbai. We are very much thankful to Sirkat Mumbai and also to the council for considering our appeal and giving these 2 new projects. Agri-business incubation. Now, in our institute, we are running this agri-business incubation since long, and we are mostly engaged with developing or having entrepreneurs, how to create entrepreneurs. Now, in this agri-business incubation project, we have trained almost 200 trainee participants on the manufacturing of jute handicrafts. The objective is, by this training, they can earn their livelihood, they can go for enterprise creation through the development of value-added production. In the pictorial form, I can show here. Now, after the training program, one of our concern is that the training should get the raw material whichever is required for production of different diversified products throughout the year. So for that reason, we are also adding some of the additional training programs. Now, one of the training programs is shown here in the Odisha map, which is recently held in Kendrapada. That is bleaching and dyeing of jute, how to get that colored jute so that we can get value-added products. Now, bringing transparency in the system. As always, we maintain into that. We have always tried, before the selection of trainees for the different program, we should go for the interview for selection of the trainees. Now, we can see in the picture, then one of the ABI program, this has been covered in the local news, that how we are taking the interview for the selection of trainees in one of the ABI programs. Apart from that, in this ABI training, ABI program, we have also given hand-holding, we have given the service support in different ways. Apart from that, we have also got 4.30 lakh as revenue for leasing infrastructure, sales of raw material, the sales counter, and the membership fee. Ladies and gentlemen, the success story for any agribusiness incubation center, which is running in different parts of the ICAR Institute, is runs parallel with the success of different entrepreneurs, means the creation of success stories. We are also not lacking in that. Beneath such success stories like Quality Exports, Samrat Enterprises, Smita Handicrafts, Holy Industries are also created through our agribusiness incubation center. And many of the representatives from these enterprises that's today present in this August gathering. Scheduled class subplan. The scheduled class subplan has started in this institute in 2018-19 and it is running in a very successful way in our institution. Through this program, we are reaching to the scheduled caste community in various ways, like input distributions, trainings, then other things also. Now, in this also, this year we have distributed 300 seed bill to progressive farmers who are associated to jute cultivation. We are also distributed 300 utility kits to the very poor scheduled caste persons belonging to the below poverty line. Also, we have conducted training programs in Malda region in this ACSP program. Now coming to HRD. HRD, as Director Sir has already told, HRD is real success in our institution. जब HRD के बात आते हैं तो मेरे मन में एक एडवर्टाइजमेंट आता है मारुति सर्विस स्टेशन, उसमें जो टैगलाइन है, no matter where you are, you are not far from a Maruti service station. So similarly, no matter where you are in India, you are not far away from a participant who has taken training in the HRD program of ICAR-NINFET Kolkata. So most of the pictures we are seeing here, as because it has happened in online program. So these are the HRD programs I am showing in this map. So a big round of applause to the nodal officer, Dr. Deva Prasad Rai, and our dynamic director, Dr. D.V. Satyawat, for these programs throughout the year. Now coming to Amrit Mahotsav. In Amrit Mahotsav, success story for our institute is the success story of NINFET Sathi, the new technology. In this Amrit Mahotsav, we have covered 4,000 farmers through distribution, demonstration, and also tasting of these fibers they produce. We have conducted 30 FLDs through this Amrit Mahotsav program and also other programs that has been instructed from our headquarters ICAR New Delhi. We have conducted in the Amrit Mahotsav program.
Mera Gaon, Mera Gaurav. This is the flagship program running in different parts of the country, not only in ICR. So we are also not behind that, and we are conducting programs in our adopted villages under this MGLG program. And last year also, we have conducted a number of programs. Now, some of the programs which are mostly concentrating in West Bengal. So that I am showing one by one. Demonstrations. Mostly in our institute, we are concentrating demonstrations on NINFET Sati, the rating accelerator, where the farmers are directly associated with production of quality and quantity jute. We are also associated with Ribbonner, one of the extractor from which how can easily and quickly you can extract fiber from the jute plant. Also, we are demonstrating other allied fiber extractors and other technologies through these demonstration programs. Slide move. Slide move. वो हमें प्रोग्राम से देगा কিন্তু আমি তো স্ক্রিন শেয়ার করে দিয়েছি স্ক্রিন শেয়ার কিন্তু স্লাইড মুভ হচ্ছে না এতে কিসে দেখা যাবে तो मूव होती है लेकिन तो मूव होती है स्लाइड नंबर वाला जूम करके क्लिक करो वैसा कर दो अच्छा फुल स्क्रीन अरे कोई बात नहीं जैसा है चलने दीजिए आप सुनिए डॉक्टर कौन प्रेजेंट कर रहे हैं तो चलिए उसको चलने दीजिए डोंट रिवाइंड इट वंस अगेन एंड यू प्रेजेंट देयर इटसेल्फ नो इशू ज्यादा चकलस मत करो आप चलो काम करो टाइम इतना नहीं है ठीक है प्लीज गो अहेड आपके स्क्रीन से ही हम देख लेंगे वो आप सिंक्रोनाइज करने की कोशिश मत करो अच्छा ठीक है अब ठीक है ना ठीक है ठीक है So this year we conducted number of transfer of technology activities throughout West Bengal. So one of the major activities we have done is the demonstration program. In demonstration program, we are mostly concentrating our very much important technology that is NINFET Sati. NINFET Sati is the new entrant of the technology, but it has gone in a big way in the entire jute growing areas. Now there is one ribbonner through which we can extract the jute ribbons from the plant. That also we are demonstrating. Other technologies like allied fiber extractors, grading equipments, that also we have taken in a big way to demonstrate to the persons throughout the country. Now exhibitions. Exhibition is one of the story for the transfer of technology activities. So by participating in different exhibitions, melas throughout the country, we have also shown to the stakeholders that what are the value-added product, different items can be produced from this in these exhibitions. Now farmers fair. Our stakeholders, though we are an engineering institute, at the same time we are also concerned with the farmers. So different farmers fair in which we are doing the exhibitions and demonstrations we are also conducting throughout the year. In the pictorial point we are showing that on the demonstrations we have had in NINFET Kolkata, that farmers fair. Now institute industry interface, that is one of the important component of our institute through which we are reaching out real stakeholders, the industry partners. We just want to know their problems, what are the lacuna they are in processing of the different fibers, so that we can take it in our R&D programs and we can move away. So these are also huge success. This year we have conducted 2 of the institute industry interfaces, both with the connection collaboration with the BIS, Bureau of Indian Standards. One is on jute grading, another is on geotextiles. Now, apart from that, in our institute also we are having number of cells, number of units. They are also engaged with lots of works. So in pictorial form, I'll show you what are the activities they are involved in our institute. Now the Hindi cell, as I have already mentioned, it's the Hindi cell which worked hard. So we got the award
for the best institution in implementing the official language. Also in this year, there was the Hindi seminar organized by the Hindi cell. The AKMU unit, which is newly created in our institute, in this unit is very much essential for the online mode transmission of these activities that is happening in our institute. Also, they are engaged actively for gradually and time to time upgradation of our institute website. Library is the knowledge hub of any institute, and the ICAR-NINFET Kolkata is not an exception to that. And this is a rich repository in our institute, and library is very much rich with different books and other things, and we are very much benefited by that repository. Swachh Bharat Abhiyan, as is already shown in the picture, time to time we are engaged with Swachh Bharat Abhiyan both inside the campus and also sometimes we go outside for taking this Swachh Bharat Abhiyan and to give the message to everybody that it's Swachhata which is much more important to have progress in our life. Recreation Club. Institute Recreation Club has come up a big way last year, and they have conducted a number of programs, number of things. The most important was that the celebration of Durga Puja, where everybody has been accumulated, has been participated in that Durga Puja celebration. There is another great thing that has been done by the Recreation Club, was that vaccination they have taken in 2 of the nearby hospitals, and where they have ensured that everybody from this institute staff and also their family members may be vaccinated through that program. There is another picture, and you can see that the Institute Recreation Club annual sports meet, where all the staff members have participated in different events. In the afternoon session today, the awards will be given to those winners. And also recently, there was another health camp by Recreation Club, where everybody has been checked whether they are okay to progress well in their life. So these are the activities in the Recreation Club. Women's Cell also engaged with number of activities. So one of the picture I'm showing here is the celebration of International Women's Day, where a girl is been awarded for her achievement in one of the program in our International Women's Day celebration. Women's Club. After joining of our director, Dr. D.P. Satyavarsha, he has launched that Women's Club, and Women's Club after that has not come behind. They have also organized a number of programs. Now, in one of the picture I'm showing here, that program was for run program, and another was for felicitating our RSC chairman. One program was happened that was done by the NINFET Women's Club. There are celebrations throughout the year. Which is not only the R&D activities, not only the taught activities, the general celebrations we are also doing in our institute, like the celebration of Independence Day, 2nd October, then Ravindra Jayanti, and also here in the picture I'm showing the Vigilance Awareness Week. Our SAO, Mr. Jhaji, and our director is giving the oath to the staff members. Now works, we are spending a lots of money for our development, infrastructure development. Now the works is doing tremendous work since last year in different sectors. 3 of the pictures I'm showing here, I'm narrating the director's residence, which have newly happened last year. Another one is the lighting arrangement. So congratulations to different units which was earlier in BDM that have done a tremendous work for making our campus very good one. There is another picture also that director's residence also given there. Then coming to the new members joined in our institute last year, as the picture says, Dr. Pratik Kumar Srivastava, he is the scientist for machinery and power, newly joined. Dr. Manisha Jagdale, newly joined as a scientist in machinery and power. Madam Anusua Majumdar, she was earlier here and newly joined as FAO, Finance and Accounts Officer of our institute. And Madam De, newly joined as skill support staff to our institutes. As there is joining, there is also retirement. As shown in the picture, 4 persons have been retired last year. On the extreme left side, Dr. N.C. Palm. He was the acting director of our institute for almost 2 years. There is Dr. Reena Naya. She is present today in the hall. She was the chief librarian and ACTO in our institute. Dr. Utpal Sen. He was there in PME cell and he was CTO, chief technical officer of our institute. And Mr. Gopal Das, who was a skill supporting staff. So these persons have retired in last year. So Dr. Abhay Thakur, now he is in headquarters in the SMD engineering. He was earlier here as principal scientist. He has been transferred from institute to headquarters. So these are the happenings which have happened in last year in our institute.
Now these things already been covered by my director. The products developed, some of the highlighting features, 2 designs of silk wool union blended shawl have been developed. Policy decision taken, one of the major policy decision taken which we have carried out in our institute. Digital library has been set up with the incorporation of old photographs and other features. Now value addition and processes like methodology for biosolubilization of keratin from sea wool, 100% woolen yarn has been dyed in 10 different sets. Developed Juco fabric for disposable carry bags. These are some of the highlighting features. Memorandum of understanding. We sincerely believe united we stand. So we try our level best to have MOU with the different organizations for carrying out different R&D activities and other activities. So this year we have MOU with Krishi Vigyan Kendra South Sikkim, IGRA West Bengal, ICAR Sequent Research Institute of Ikanagar, ICAR NRC Jamel Bikaner. Director Dr. Sahu sir is there. We should sincerely thank you, sir, for this MOU with our organization for carrying out different activities in future. ICAR NRC, Yak, Dirang, Arunachal Pradesh, and ICAR Central Institute of Subtropical Horticulture, Lucknow, Uttar Pradesh. Most of the activities are in the General Center of Malda. Now the IP, already Director sir has told the patent granted for this year is 4, patent file is 1, design registration is 3, trademark is 1. So these are the achievements I have highlighted in my presentation. I sincerely believe every staff members of this institute has given their labor. Every institute, every staff members has given their time. Whatever success we have got, whatever success we have shown both by my director, both by my slides, they are the pillars, they are the contributors. Once again, thanking all of you. I wish you a very happy New Year 2022. Thank you, Dr. Naik. You have excellently described the activities throughout the year 2021. Now we are going to experience about the lectures from the guest of honor, Dr. Gaurang Kaur, the director, Kaiser. Sir, are you there? Dr. Kaur? Dr. Kaur, sir? Yes, yes, yes. Yes, sir. We are now going to experience your presentation, sir. So, may I have the privilege to introduce Dr. Kaur with you. Dr. Gaurang Kaur is presently the director of ICAR-NINFET, Barrackpur. After completing BSc Agriculture from BCKB, he has done the MSc and PhD from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. He has received Norman Goldram Fellowship Program, Michigan State University, USA, Fulbright Nehru Postdoctoral Program, Michigan University, and he has done pioneering effort in quantification of water footprint in India on farm scale and also handled 35 national and international projects like IWMP, FPARP, BST, NICRA, TIFAB, UNDP, and Fulbright scheme related to water and watershed management, crop growth modeling, climate change research, mitigation and adaptation, land use and cropping system using RS and GIS. He has published more than 200 research papers, review papers, and book chapters of immense academic as well as practical importance. For outstanding work in the field of natural resource management, Dr. Kaur has received many prestigious awards like ISCA Young Scientist Award, ICAR Basant Rao Naik Award, IARI Sukumar Basu Memorial Award, ISWC Dr. K.G. Tejwani Awards, ISSS Golden Jubilee Young Scientist Award, ICAR Hari Om Ashram Trust Award, and many more. He holds important editorial board members positions of several scientific journals of national and international repute in agricultural and allied sciences. He is also fellow of different scientific societies like National Academy of Agricultural Sciences, Indian Society of Soil Sciences, Indian Association of Soil and Water Conservation, Association of Agro-Meteorologists, and West Bengal Academy of Science and Technology. For his outstanding work in the field of natural resource management, ICAR also offered him a national fellowship. With this brief introduction, I'd like to request Dr. Kaur to please present your presentation and share it. Sir. Thank you very much, Dr. Chaudhary Saab, DDG NRM and Agriculture Engineering, ICAR,
Our chief guest today, Dr. Jha, ADG Process Engineering, Dr. Sahu, Director NRC Camel, our friend Dr. Sakoya, Director NINFET, Dr. Saxena, Director CICAR, other dignitaries connected virtually and present physically, faculties and delegates, and also the all employees of the ICAR-NINFET on this auspicious occasion. This is your birthday, so I first congratulate to all of you on this your birthday, particularly director and his entire team. As we know that our whole world is undergoing a very critical phase, very critical phase. Uncertainty, one small virus has crippled the entire world. And that's why it has also given different positive things. We have realized, we have learned, we have to maintain our cleanness and greenness. Whether it is our physical setup or environmental setup, surroundings, neighbors, and also we have realized the artificial division of human being or artificial division of, different category within the human being or animals or trees. This is also a baseless. So everybody in this system is equally important. Every person's, every organization's, their role is equally important because all we are built in a chain. So as the NINFET deals with the natural fibers, and there is an opportunity to enter into different arena where we are now using the polluted and pollution from plastics and synthetics. And in this endeavor, our role will be not only to improve the economic conditions of the people, not only to earn the foreign exchange through exports, but also we can give the invaluable ecosystem service values to the country. So the real sense, this natural fiber was not discovered in India. But there are not only two, I will say 4 very big and sensible institutes now in our country. As we know that European first discovered jute, flax and hemp in Europe. As you know, some of it Scotland, Dundee. And it is the European who gave the description of the botanical identity of the natural fiber, particularly jute. And in foreign country, when it was used extensively in the Crimean War and American War, and that time our country was under British rule, they earned a lot of money. By 20th century, if I remember, the 35 million pounds from jute goods and 8 million pounds from raw jute. It necessitates the setting up of the jute mill in Calcutta, Srirampur in 1855. So that was a journey.
Now, in here itself, we have got two institutes, NINFET and CRISA. I think both are doing very good complementary role, and it should be, because our aim is concerted efforts to remove the artificial fiber products which have entered heavily once upon a time in 80s, 90s. That's why our both the institutes are mandate. Earlier it was a JUT. It started with the JUT, JUT Technological Research Laboratory and JUT Agriculture Research Laboratory. But the competitors, the petrochemicals based products, because it is cheaper, it is user friendly, it is fashionable, and people prefer because of color, multicolor. So slowly the jute, the glory was vanishing. And that's why the NINFET, the natural fiber now from jute to all, and our also Kaiser from jute to allied fibers. But at this juncture, we have learned many lessons from different parts that we are not doing environmentally ethical things by using plastic and synthetics. And we know the harmful effects of the microplastics and plastics. So now I have heard your achievement. Thank you very much for sharing the things. And I congratulate you all for your achievement under the dynamic leadership of your director, Dr. Sakar Saab, and also dynamic leadership and guidance, our ADG Saab, DDG Saab at the council level. I hope that with our concerted efforts, we'll go a long way. And our purpose, the very purpose to exploit the natural fiber for the benefit of the human mankind, not only the economic value, but also ecosystem and medicinal values too. With these words, I thank again Director and his entire team and congratulate on this auspicious occasion. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. We are really delighted to hear from you, sir. Now, we are going to listen from our other guest of honor, Dr. Ottabundu Shahu, the Director, ICAR National Research Center on Camel Bikaner. It's my pleasure to introduce Dr. Shahu. Dr. Ottabundu Shahu, this is BBSc and AH in 1998 from OUAT, Bhubaneswar, and MBSc by Animal Nutrition in 1990 and PhD in 1994 from Indian Veterinary Research Institute, Izzatnagar. He joined Agriculture Research Service in 1993. Prior to his joining as a director NRC Camel, he was also assigned the responsibility of director acting in 2012 and 2019 at ICAR CSWRI Agriculture. He received Agriculture Research Fellowship in 2009 by the WER, Government of Australia, to undertake postdoctoral research at CERAR, USA, Adelaide. He was worked extensively in the field of animal nutrition and feeding, and his contribution in the field of neonatal calf or lamb nutrition, rumen ecology, plant bioactives, therapeutic nutrition, nutrition parasitism, and nutrition environment interactions draws critical appreciation. To his debut, he is a part of a team who delineated the ICAR standard on nutrient requirements of animal and member of Bureau of Indian Standards. Dr. Shahu has more than 500 publications, including 178 peer-reviewed research papers
and 8 edited books, and Google Scholar rated him as an internationally acclaimed animal nutritionist with 24 high index, 64 I-10 index, and 2,500 citations. He received Best Research Award NSIN 2020 and International Research Leadership Award 2019 as a distinguished scientist in small ruminant nutrition. He is life members of 10 professional societies and is awarded NESF Fellow 2021, Fellow of Animal Nutrition Association, Indian Society for Sheep and Goat Production and Utilization, and Animal Nutrition Society of India, and also Lifetime Achievement Award for his outstanding contributions in research and development in the field of nutrition and welfare of animals and allied social development. So, with this short pen picture, I am requesting Dr. Shahu to please deliver. Dr. Shahu, please. First of all, a happy birthday to NINFET and the staff and other members of NINFET, including family members. Dignitaries in this functions are Honorable DDG Dr. S.K. Chaudhary, ADG Dr. S.N. Jha, Director Treasurer Dr. Kaur, Director NINFET Dr. Satyavar, all the staff members of NINFET, and some of the former dignitaries of NINFET. So, to be at this occasion, in the birthday of 84th birthday of NINFET, I am really feeling overwhelmed, and I thank you, including the director, for inviting me on this occasion. Definitely, it is a sad part of the story when we give condolences to some of the members who lost their life in this COVID pandemic, and we need to be watchful in future too. So, why we actually celebrate birthday of an institute? The reason being, we try to remember that yes, we are this much years apart, and what is the role actually we played when we came into existence. So that means when NINFET came into existence after 84 years of its existence, what it has contributed to the society and what the society is expecting from it, and what NINFET will go ahead with its research and development work in future, so that the society will be contributed immensely. So in that line, I think director and the other details provided by one of your colleagues, they have greatly highlighted some of the findings and some of the achievements of this institute, and it is really praiseworthy that yes, NINFET has grown to its proportions. At the outset, when we are thinking of NINFET, as our earlier director, Dr. Kaur, has mentioned, just now this institute is renamed as NINFET, Natural Fiber. So, in that angle, when you are going natural, now even our Prime Minister of India is also emphasizing that natural farming. And now this natural farming is coming into course curriculum too. When we are emphasizing natural farming, when we are emphasizing natural fiber, when we are emphasizing natural food, then definitely we need to apply it in our lives. Unless we apply it in our lives, only emphasizing will have little meaning unless we apply in our day-to-day. So how will apply? Suppose NINFET
has developed so many things. Today I visited all your exhibitions, and there are many applications you have shown, starting from jute to others. So now, because the institute is renamed, the objective or the mandate definitely has expanded. So in that way, from jute to all natural fibers, including plant and animal. So the mandate is enormous. And in that way, in that regards, the institute, we have MOU. This institute has MOU with also CSWRE, this MOU with also Tropical Horticulture Institutes and other MOUs. So when we are thinking of using natural fibers in day-to-day life, so we should use it, or not only emphasizing that it has this positive aspects. We know what are the positive aspects, but unless we use it and demonstrate it, then the positive aspects will not be propagated. So as Director Kaiser has also mentioned that yes, this got recognition from European countries, and later we are in a way we are using the cotton fabrics and jute fabrics, the natural fabrics in an enormous way. But now we are shifting to petrochemicals. So there, when we are thinking of natural farming and so also natural fiber, why can't we use it, spread its applications in those lines, particularly say in any industry, there is a uniform, then why can't the uniform be made of natural fiber? Similarly, in schools, when there is uniform, then why can it be from natural fiber? Why there is others? So that way, the use and applications of natural fiber will increase and the demand will increase. So only speaking of natural fiber and making the institute as National Institute of Natural Fiber will have little meaning unless we spread it to other applications. So in line of natural farming, the ICAR or I request our DDG to translate this message until means up to DG, so that the use and applications of natural fiber will have wider we can say reach. So when we are thinking of outreach, then definitely the research and applications what we have highlighted, and our institutes, how we can part of this collaborative programs to as you have signed the memorandum of understanding. So in that way, we have discussed today morning with some of the scientists who are working on keratin extractions, and similarly earlier the blending of wool, all natural wool, like say wool with jute or wool with other wool fiber, that is sheep wool with camel wool. Similarly, you are blending silk and wool, so they are also. So that way the blending component is there. Then another project we are now actually endeavoring, that is keratin extraction, that microbial extraction of keratin, and it's if we think of its usage of keratin, then it has many. But if we think of our institutes, how it can work in this area, today just I am discussing with some of the scientists that the wound healing process or skin problems, the camel, the only disease which actually affects economically in camel production is one of the, that is skin diseases, because it is an animal of desert, so dry areas, no sweating, and the camel is an animal which actually conserves water, so the skin is dry. So in that way,
always there is a problem of skin diseases unless we maintain hygienic conditions. And due to skin diseases, the scabies, lice, other infestations occurs, and animal used to scratch itself, and there is some wounds also. So that way, the keratin, whatever you have extracting, the procedure you have developed, that keratin can be used in biomedical applications, particularly in wound healing of this camel. And not only camel, we can it has definitely wider usage in human health concerns, where the applicability, particularly in many surgical applications like eye surgery, cornea, urinary tract surgery, then even bone, it helps in osteoclast formations. It helps with collagen accumulations. It helps in fibroblast formations. So what not? So in that way, the biomedical applications such many, and in that, and another application is cosmetics, where the human is concerned, and you will be astonished now in Arab countries, people are using Butex for beautifying camel in camel soap. So in that way, if Butex can be used, why not keratin will be used in the same as it is used in cosmetics for human beings? So means if we think of applications, the applications has no limits. Only thing is you have to think. And I think in that way, NRCC and the NINFET will work together. And as you have already started some collaborative works, and today I also visited some of the agrotextile work, particularly use of wool fiber suppling bags and jute fiber suppling bag, how they are actually performing. In that way, wood fiber is definitely performing better. So what is the mechanism behind that? So wool fiber means camel wool also coming into that. What is that mechanism? One is definitely it is hygroscopy, it is maintaining water, there is water conservation. But another way is whether it is helping in increasing soil microbe concentration. And another angle is the wool has a different electrostatic force. So due to that difference in electrostatic force, the electrostatic mechanism which helps in sodium potassium transmission within the soil and providing growth to the plant, that is another mechanism which can be studied. So nutrient dynamics as a whole, and particularly with reference to electrostatic transmission of these electrolytes. So that way, the area has many applications. The only thing is how the scientists will try to think in that line, and how we can develop a collaborative project in that line, so that the things will go in the right directions. So I will not speak much because there are other things to do, but definitely I must congratulate NINFET, and also on this occasion, this is a happy birthday occasion, so we need to remember and we need to give good wishes to the institute for its prosperity. Thank you very much. Thank you, Dr. Shahu. We are really enriched with your information you have given to us. And being humans, we all are like the moment when we are praised for our efforts and hardships. The sense of gratification that we get motivates to do the moment. Nothing can make an employee happier than getting praised in front of their colleagues. The sense of gratification fills them with joy, which translates into the zeal to do more, much better. When you give a recognition award to any of your employees, it doesn't only motivate them, but it also inspires the other members also to give their best at the work. This way, all employees would very likely engage themselves in the hearty competition for their own nutrition, their skills and abilities. To announce this, I would like to request Dr. P.C. Sharda, Principal Scientist from CNBP Division, to please announce the name of the award given to the staff members. And I'd like to request our director to please come on the stage and to offering the awards to the staffs.
Thank you, Parmita. Good morning, ladies and gentlemen. It's my pleasure and my privilege to announce the Distinguished Workers Award for the year 2021. This system of giving awards to achievers was initiated in the year 2020 and given in 2021, and now for the awards of 2021 we are giving in 2022. We decided that each category of employee should be invited to apply for the awards, and their work and performance should be evaluated as per a certain performer which we developed. And we also found that for the scientists, it was becoming very difficult because there is a huge difference of function between a junior scientist and a principal scientist. So from this year, we have subdivided the scientist category into two, and honoring both our former directors, Dr. ICAR-NINFET and Dr. T.B. Sen. So the first award winner for today is for the contractual category, and he is Mr. Kaustubh Sinha from Finance Division section, a very good worker. He's a pillar in the finance section, and also he helps us a lot in the running process. So, Mr. Kaustubh Sinha, congratulations. Now coming to the category of regular employees, we have Mr. Bishwajit Haldar, supporting grade. Mr. Bishwajit Haldar, can somebody receive for the administrative category, we have Mr. Psycho Manna. His was the only application, so he has won, or he has been elected unopposed. Mr. Psycho Manna from administration. For the technical category, we had two applications. The winner is Mr. Tarun Kumar Kundu. And now for the scientists, we have two categories, as I said. For the junior, it is Dr. P.B. Sarkar Award, and it goes to Dr. K.K. Samanto. Congratulations, Dr. And the top award of the day, Dr. C.R. Noda Award, goes to Dr. L.K. Nayak. Congratulations, Dr. Nayak. So that was in fast forward mode. Thank you all. Now I would like to request Dr. N. Roy to announce the awardee of farmers and artisans. Dr. Roy. Good afternoon to all. Today we will be giving award to both farmers as well as our entrepreneurs. So in ICR system, farmers first, and also your at the same time we have the entrepreneurs also here who are constantly working on new development, new diversified product development. But looking, as I have told, farmers first, because they are the main pillar of growing the jute. So I will call the name of farmers one by one. Please come upon the podium and take your. I প্রথমে ফার্মারদের নাম বলবো, আপনারা এক এক করে আসবেন এবং আমাদের ডাইরেক্টর স্যারের কাছ থেকে আপনাদের অমূল্য এগুলো কালেক্ট করবেন। আমি শেষের দিক থেকে বলছি, থার্ড প্রাইজ, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড উইনার, goes to Rashid Ali. থার্ডটা নিয়ে আসবে আগে। Oh, he has not come. So Dr. Dikra is here. So second one is Sushil Mondol from Kabudia, Hugli. Api asun.
আপনি এসে আপনার প্রাইজ দিন, আমরা এনাদেরকে ওনার পারফরমেন্সের উপরে আমরা যে টেকনোলজি গুলো ট্রান্সমিট করি, তার পারফরমেন্স, ওনারা বেস্ট কোয়ালিটি জুট তৈরি করেছেন ওনার ডিস্ট্রিক্টে, সেই হিসাবে ওনাকে বেস্ট কোয়ালিটি জুট তৈরি করার জন্য হুগলি জেলা থেকে উনি বেস্ট ফার্মার অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। এবার নর্থ 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্টে প্রথম প্রাইজ, ফার্স্ট ফার্মার্স অ্যাওয়ার্ড প্রাইজ যাচ্ছে প্রদীপ বিশ্বাস। উনি নর্থ 24 পরগনা থেকে সব থেকে ভালো দুধ তৈরি করেছেন। তাই নয়, উনি আমাদের নিজের সাথে ব্যবহার করে যে টেকনোলজি আমরা দিয়েছিলাম গত বছর আগস্ট মাসে, সেই টেকনোলজি ব্যবহার করে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে সব থেকে ভালো দুধ, খুব জোরে তালি দিন ওনার জন্য আপনারা। এবার এই জুট ব্যবহার করে এবং প্রতিনিয়ত আমরা যে প্রোগ্রাম করছি ডাইভার্সিফাইড জুট প্রোডাক্টের উপরে, সতত আমাদেরকে বিভিন্ন কাজে যারা সাহায্য করছেন, সেরকম এন্টারপ্রেনারদেরকে আমরা এবার পুরস্কৃত করতে চাইছি। থার্ড প্রাইজ, দ্বিতীয় রানার্স, সেকেন্ড রানার্স আমি বলবো সংস্থিতা খুবই 10 বছর আগে এখানে থেকে ট্রেনিং নিয়ে আরম্ভ করেছিল এবং প্রচন্ড প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেছে আমাদের মাস্টার ট্রেনার রেগুলার। সংস্থিতা তাড়াতাড়ি এসো, দেরি করো না, তাহলে এসো না। তো এর জন্য ওনার জন্য জোর হাততালি দেবেন। উনি আমাদের রেগুলার মাস্টার ট্রেনার, বিভিন্ন অবস্থায় লড়াই করে পৌঁছেছেন এবং উনি অন্যান্য আর্টিসানদেরও ইন্সপিরেশন। সেকেন্ড প্রাইজ যাচ্ছে আমাদের দুলু দাস, ম্যাডাম দুলু দাস, আপনি এগিয়ে আসবেন। উনি আমাদের মাস্টার ট্রেনার, অ্যাডভান্স ট্রেনিং এর মাস্টার ট্রেনার এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গিফট যেগুলো আমরা দিয়ে থাকি বিভিন্ন এদের প্রোগ্রামে, উনি সবাইকে আমাদের হেল্প করে থাকেন। প্রথম প্রাইজ আর্টিসানের, उन्हीं किंतु हमारे काছে विशेष लोग, ये सर ही इज ए स्पेशल पर्सन टू मी। उनको जब मैं देखा, एक्चुअली ही हैज टॉट मी हाउ टू मेक अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, तो इस हिसाब से वो मेरे भी गुरु हैं। मोहम्मद अनीस जी बहुत ही है। आज जो जूट बैग आप लोगों को दिया गया है वो भी उन्होंने ही बनाया है, हमारे मीडिया को पता नहीं थी। और यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनके मास्टर ट्रेनर भी है, मास्टर ट्रेनर का मास्टर ट्रेनर है। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. We are now running the program forward. Now we are going to listen from our chief guest, Dr. S.K. Chaudhary, sir, DDG, NRM and AE, ICAR. Sir, can you hear me, sir? Sir, I'm audible. Dr. Chaudhary, sir. Yes, you are audible. Okay, thank you, sir. It's my pleasure to introduce Dr. Chaudhary. And it's impossible to describe his work in a brief note, however, and timeline addressed. Dr. Chaudhary is an internationally acclaimed soil physicist. He started his scientific career from Directorate of Water Management Research, Roorkee. He has associated with Project Coordinator AICRP on water management for a long time. He served in ICAR RCEA Patna, ICAR IIWM Bhubaneswara, ICAR CSSRI Karnal with different responsibilities before joining as ADC Soil and Water Management as outstanding scientist in ICAR headquarters. Later, he has been elevated to the DDG NRM in the year 2019. His contribution is enormous in the field of soil and water management. He developed concepts for explaining changes in soil physical properties, accurate methods of soil physical analysis, empirical and conceptual methods for soil water movement and retention, national level database of water management and many other important technologies. He is the recipient of many awards like Yesidas Memorial Award for Institute of Engineers, 12th International Congress Commemorates Awards in Indian Society of Soil Science, TWAS Medal 2009 of Academy of Science for Developing World, and Outstanding Achievement Awards for Institute of Engineers in the year 2010, to a name of few. He has more than 200 national and international publications. He is presently office bearer of many scientific societies and president of Indian Society for Agricultural Physics. With this brief introduction, I am requesting Dr. Chaudhary to please deliver your lecture, sir. Thank you very much.
Dear colleagues, very good morning. Now it is already 12 past. So, good noon. And I add my own words of welcoming you all in this 48th Foundation Day of NINFET. Dr. R.C. Maheshwari, the former ADG and present chairman of the RSC of this institute. Dr. Shyam Narayan Jha, the ADG of Process Engineering from India headquarters. Dr. Shakya Var, the director of this institute. My friend, my colleague, Dr. Arthabandhu Sahu from Tamil Institute, Bikaner. Dr. Varangakar, another esteemed colleague from Kolkata. Then we have Dr. Sujata Saxena, and I don't know whether Mehtaji is continuing or not. Dr. Biplav Saha from the Institute, then Dr. Thakur, A.K. Thakur from ICAR headquarters, and Dr. B.K. Behra from IIT Delhi. So I would request all the colleagues to please mute yourself so that things could be listened and understood properly. So this would be my request. So first, wishing you all a very, very happy, healthy and prosperous new year. Besides, the best compliments for the 48th Foundation Day of NINFET. Dear colleagues, ICAR is a proud organization of having 103 wonderful institutes in its kitty. And this institute, each institute has its own history. And if you travel across the globe, you will find only a few organizations globally which are having this kind of arrangement. ICAR addresses almost all the issues. Those are related to farm sectors and allied farm sectors. And contribution of ICAR is very well known globally. And in that context, I feel that the NINFET, whether it was ATRL or previously TRL, in whatever capacity, it has contributed tremendously for the growth and development of ICAR. Previously, jute was the monopoly for Eastern India only, including West Bengal, Assam, and Odisha. But to promote jute cultivation, the then Royal Commission Agriculture, they have established Indian Central Jute Committee. And through that committee, the jute cultivation was facilitated, promoted, and some good guidelines came. And subsequently, in 1936 and 38, Lord Lincoln, the then Viceroy and Governor General of India, he has taken this task at the utmost priority. The research wing of the committee comprised of the Jute Agricultural Research Laboratory in Dhaka that time. And presently what we have the Central Research Institute for Jute and Allied Fibers, CRISAP, and Technological Research Laboratory, it was in Tollegan. So this kind of brief history was there, but the two people who really made wonderful efforts in technology front, particularly the retting technology, which has really paved a path of jute research in this country, and jute as well as the other natural fiber in this country. And these two names were Dr. C.R. Naddar, the founder director of this institute, and Dr. P.V. Sarkar, who worked very, very consistently with the fiber development and the fiber technology. And they have done wonderful basic research on jute. And after this basic research work on jute, ICAR has taken this laboratory, and it was termed as Jute Technological Research Laboratory, or JTRL, in 1965. The name continued for a very long time. Happy New Year. मैं बाद में बात करता हूँ आपसे. If you are here, please come back. Okay. Thank you. Happy New Year. Thank you so much. So in 1988, then the objective of the institute was to do the basic and strategic research on processing of jute and allied fibers and the agro residues
development of value-added products and quality assessment, along with the skill development of people in this area. Being a lead research institute and working incessantly in knowledge transfer and economic development, the all natural fibers and the council in its governing body, it was decided in 2018 to promote the institute to work continuously in engineering and technological aspects, and it was termed as the NINFET in 2019. That time we all were here only. And the customer always seek an alternative to man-made fibers to sustain the environment due to pollution created by the synthetic fibers. And this is hue and cry everywhere because of the pollution, because of the problems created by these materials like plastics and all in the environment. And to promote the natural fibers, then NINFET was further mandated to intensify research in this line and also go for automation and sensor-based technology so that we can have better production and product development, its quality assurance with value chain, bioprocessing, the byproduct utilization, and also application of nanotechnology in the area of natural fibers. Of course, capacity development and entrepreneurship development and HRD activities are the main pillars of this institute. The NINFET is carrying basic and applied researches related to post-harvest processes, natural fibers like jute, mesta, linseed. Now, activities are not limited only to jute, but many natural fibers which were hitherto ignored or not given due importance. They are also included here, and institute is devoting all their resources and the skill and the kind of knowledge they have to develop these natural fibers for further uses. If I talk of the major contributions, then rating and extraction, upgradation of fibers is a major achievement of major contribution of this institute. And it has developed improved rating technology with a novel formulation of NINFET Sati, which helped the farmers for early rating with a reduced amount of water. And this was the limitation earlier. And the KRISAF, or another institute, which also works on jute, we know the limitations, earlier limitations of this rating technology, and how the country like Bangladesh, they moved ahead of us. And we have our own varieties, but they were doing much better. And now in technology front and better rating technology, it has brought good days for Indian juice system, and the fiber quality has been improved substantially, and the farmers can earn an additional amount of rupees 25 to 30,000, 25,000 to 30,000 per hectare using this technology. Similarly, water saving in jute rating technology and the reboner, this kind of developments have taken place. So a lot of water saving is possible for jute rating. Also, the quality improvement and evaluation of fiber. In this area also, Institute has done wonderful work, and the BIS standard, that IS 271, which is accepted now. For that, I would like to contribute, I would like to congratulate the Institute. And the procurement of raw jute in the country is dependent on the jute grading system developed by this institute. Also, the institute has developed first digital-based grading instrument for determination of fiber quality of different lignocellulosic fibers. And institute has earned very good revenue for this. In the area of process development for different textiles and value-added products, wonderful work institute has put forward. Similarly, products from jute sticks and other lignocellulosic stocks, here also some good material and good outputs, or good kind of particle boards and the other things used from jute, they are developed by this institute. And coming to the composite board from jute, whole plant and bamboo, jute reinforcement and corrugated sheet as a light looking material to substitute glass fiber or reinforced plastics. These are some good uses out of these that added value to the output of this institute, and people as a whole, and government, and also the
other people who are involved in the marketing of these materials, they are very, very grossly benefited because of this. In the front of instruments and equipments which are developed by the institute, like automatic fiber bundle strength testers, digital fiber fitness meter, digital moisture meter, the insulation tester, thermal insulation tester, and jute yarn hairiness meter, also the thermal insulation value tester, and whole mechanization for fiber extraction process. These are some wonderful work in the instruments and equipment fund the institute has done in the past. Also in frontier areas, a technology for extraction of quality content from different types of wool sources has been optimized, not only the jute, but in other fronts as well. The institute has extended the research work in hemp fiber, and an institute project has already been initiated for its overall study and applicability in technical textiles. So hope that in coming days or coming years, this hemp fiber will also be given justice by the institute research. The institute has initiated research activities on development of vegan leather using natural fibers. In the front of dissemination, technology dissemination, some of the good happenings Dr. Sahu was presenting this morning, and we have seen how best utilization of SCSP component and TSP component through other programs like National Food Security Mission and all, and skill development program. Institute is making progress in providing technology to the stakeholders, not only the farmers, but also other stakeholders who are involved in the processing, who are involved in value addition, who are involved in better marketing. So Institute is engaged in all these areas. But what is required further is to intensify these activities, and also the kind of vision we had in terms of Vision 2023, 2030 and 2050. So we need to relook our vision document and see that to what extent we have moved and what are the new things which should get priority right now. And I believe in coming years, the NINFET will live up to the expectation of the council, and it will live up to the marks which he has already made in the past. And in future, definitely with the help of ICR headquarters and the support of engineering division, we will try to provide all possible support to the NINFET so that NINFET can achieve the targets which it has fixed for future, and we will really try to see that the Vision 2030 and Vision 2050 are achieved, and Institute not only limit itself to Vision 2050 or 2030, it should move much beyond that. And also, time to time, changes are occurring. The marketing strategies are different. The policy which are affecting natural fiber production across the country, and in line with that, and in sync with the policies, the Institute will certainly support the farmers and the growers of natural fibers to earn better livelihood and get better income from the enterprises which they are taking with them. And my best wishes for all future endeavors, and I believe the Institute is going to make progress when we are meeting in next, that is 85th Foundation Day. So all the very best to all of you. But before I close here, I would again say that be safe, be careful, be healthy. And each scientist is very, very important for the council, whether S1 scientist or principal scientist or director, in whatever capacity you are working. Not only the scientist, but every employee of this council is very, very important for the country. And I believe this year we'll see the end of the endemic and pandemic, and we'll be able to move further with all positivity. And council is always with you. And I
place on record my sincere thanks for inviting me for this 84th Foundation Day. Thank you very much, each one of you, and my best wishes to all. Thank you. Madam, आपकी आवाज नहीं आ रही. Oh, hello. Am I audible now, sir? Yes, now you're audible. Okay, thank you, sir. Our institute INFET has played a pivotal role in conducting research, disseminating new technologies, and imparting training programs in jute and allied fibers to the stakeholders since its foundation day. Today, we are going to release the publications related to our research and technology dissemination, including citizen chapter. So I would like to request our director, sir, to please come on the podium and the guest of honor to release the books one by one. At first, we are going to release the book Buster Reshaye, Utpadan, Visheshkani and Puto by Dr. Dinesh Babu Shakya, sir, Director INFET, and Dr. Mukesh Kumar Singh, the Director of Uttar Pradesh Textile Technology Institute. This book covers basics of textile fibers and their classification, natural fibers, plant origin cotton, jute, and other cellulosic fibers, as well as animal fibers, wool and silk, and other specially hair fibers. The synthetic fibers, that is regenerative and man-made fiber production, present status, structure, and properties also covered in details. The physical, mechanical, and chemical properties of the fibers are described here. The book is useful for the diploma and graduate courses of textile and home science college students. It is also helpful for the GATE and AIS students for understanding the basic textile fiber production and their production. Thank you. Now we are going to release the book on microcellulosic fiber-based sustainable composite, authored by Dr. Surya Chandra, Dr. A. Ramayappa, Dr. Karthik Kumar Samudra, and edited by Dr. D.V. Shakwar, Director. I would like to request Dr. Sengupta sir to please come up on the stage. Dr. Sengupta sir, to please come up on the stage. मैंने बोला है पता है. For the last 3 decades, ICAR-NINFET was working on different मैं इसलिए मैंने बोला आपको कल. For the composite material under external and internal. The outcome of the such results has been documented in several research papers on patents. All such findings have been summarized in brief in the work along with some other works of the lignocellulosic fiber. Now we are going to release the 80 years of research and development, 1940 to 2020, a bibliographic record published from Library and Documentation Secretary. Dr. P.C. Shakar, please come on the stage in this occasion, and edited by Tuhin Chubra Ghosh, the Senior Technical Assistant. The Library of ICAR-NINFET has prepared its bibliographic records to highlight the research output of the institute over a span of 8 decades. The competition will reflect thousands of hours of labor, creativity, and diligence for research and JPRL and NIFET and their NIFET. It includes research paper publications, conference proceedings of the book chapters, entries have been arranged chronologically and alphabetically. Now we are going to release the technical bulletin on non-conventional energy from jute biomass, authored by Dr. L.K. Nair, Nagesh Kumar T, Shonchita Mishra, Pratik Srivastava, Manisha Jagwali, and Purnama Doctor. Energy essential for development and is often in short supply of countries with the greatest biomass resources. However, biomass renewable energy resources whose potential needs to be fully exploited. Manisha ji, please आइए. Nagesh ji, अगर present है तो चले आइए please. The bulletin has been released explores the different routes through which it can be converted into energy with illuminates objective of boosting rural economy. The technical bulletin on non-conventional energy from jute biomass. Now we are going to open the technical bulletin on activated carbon from jute biomass by Rakesh Kumar Ghosh and David Prasad Rai, Dr. S.N. Chattopadhyay and Dr. D.V. Shakwar. The activated carbon market could be a new area for jute stick carbon to venture, as jute biomass offers a huge quantity of locally available low-cost raw material. This bulletin has been given detailed review on activated carbon with special emphasis on the jute stick, and various types of carbons can be prepared from the jute stick. This publication also describes that jute stick carbon offers a comparable
absorbance material for water treatment to remove contaminants like heavy metals, textile dyes, etc. with respect to the earlier reported carbons. Now we are going to release a year planner of calendar of capacity building program of ICAR-NINFET for 2022. The entire task was taken by Dr. David Prasad Rai, and as a pioneer, I'd like to say, Dr. DP Rai, please. So it's a pioneering institute. The National Fiber and Institute focuses on the creation, dissemination, and application of knowledge through its training, research, and consultancy and policy support program. The calendar of the capacity building program for the year 2022, Dr. Karthik Shamuth will also have the Now we are going to release our Institute for Publicity One Hanging. The entire task was done by the Dr. Shonjita Vishwas and Dr. A. Dasar. Under this vision of guidance of Honorable Director, the Institute policy material was published containing photographs of important Institute products and technologies. Significant role played by Dr. Rai, please. Dr. Rai, please. Significant role played by Dr. ICAR-NINFET by nurturing and creating startup and business incubation center, improved breeding technology developed for obtaining better quality of jute breeding related instruments developed by ICAR-NINFET, policy world ranking, also made its training program conducted by the institute are mentioned in the tentative months. This is a very good one handing we have seen here. Now it's time to release another institute's official language magazine, the Devanjali 2022. The entire task was made by Dr. Krishan Lal Ahriwal sir. Ahriwal sir, please come on the stage. Ahriwal sir. Unfortunately, I have to say that today's official is going to release a beautiful Hindi publication, Devanjali. This book contains Dr. Shaka, please come to the stage. This book containing research activities, poems written by your employees, Hindi activities, etc. Thank you, sir. Thank you very much. एक फोटो ले लो उसमें डॉक्टर राय Dr. Rai, please. Dr. Rai. आपका चार्ट हाँ मैं देखा आपको तो मैं कहने ही वाला था। Thank you all, sir. Sir, the third farmer is here. Thanks a lot to all the dignitaries. Now we are going to hear the Foundation Day speech by our guest of honor, Dr. S.N. Jha, the Assistant Director General, Engineering Process Engineering, ICAR Headquarters. It's my honest confession that my knowledge and words are so much limited to describe this vast area of research and contribution of the society. Dr. Jha, am I audible, sir? Yeah, okay, it's all right. Okay, sir. After completing his MTech and PhD from IIT Kharagpur, he joined agricultural service in the year 1993. His area of specialization was post-harvest food engineering and technology. He was the JPS postdoctoral fellow in Japan. After successfully performing the responsibilities of head of the director at the CIFEC Ludhiana, he finally has taken the charge of Assistant Director General Energy Process Engineering in the ICAR headquarters. According to Stanford University USA study from the year 2019, and the lifetime citations of S.N. Jha is listed among the top 2,000 scientists across all disciplines of research in the world. He has achieved 5 national and international fellowships, more than 20 awards from different national and international organizations. He is a life member of 10 professional affiliations. He has 4 granted and 5 applications of patents and
in his credit, followed by 5 books, 82 NCBI registration of micro, 86 depositions of culture and 270 publications in different journals of repute. He has developed more than 10 technologies that have been commercialized. He is the chairman of members of 20 different prestigious committee and many more. With this brief introduction, I would like to request Dr. Jha to start his deliberation. Dr. Jha, please. Thank you, madam. Thank you very much. First of all, I request the organizer to make everyone mute, particularly Sujay Das. Yes, sir. His mic is open and lot of gossiping is coming. At the time of too much sound was coming. I do not know why people are not understanding. If everyone will speak at a time, then no one will hear anyone. So no need. DDG has complained. I was also furious at that time, but he has called me on. A lot of disturbances were there. So anyway, thank you very much for calling us from the council. I congratulate ICAR-NINFET for 84th Foundation Day. It means 83 years old it has become. So now it is a fully grown, well experienced, and has seen a lot of seasons of life. So really a marvelous achievement. I also wish you all very happy, healthy, prosperous, and satisfying 2022 and ahead. If you are satisfied, it means everything is fine with you and your family, your friends, and others. It is indeed a very good moment for us to meet. I actually wanted to meet personally in NINFET, but problem started because of today actually the New Year's in the ICR headquarters, you can say. And we have a lot of program afternoon. So that was the reason that I could not come. So I hope that you will all understand the situations. The NINFET, I will not go in the past because many people had already, including DDG sir, has told about the past. And also, I was very much happy to see my batchmate, Dr. Arthabandhu Sahu, who is our batchmate for CARS 48. And I'm also extremely happy to see Dr. R.C. Maheshwari sir, who is actually the mentor of research program of NINFET presently as an RSA chairman, and he has joined from San Francisco, means mid of night, and he is still sitting and listening to us. So we can understand his interest in the institute and activities of ICAR. Dr. Arthabandhu Sahu has reached to Campbell as a director. It's indeed very good achievement, and it will be beneficial, I think, for ICAR-NINFET also. As he used to be our friend, so he will be very kind enough to have a very good collaboration, not only in terms of MOU, but actually the active work in which something should be conducted. I also heard about to Dr. Kar, Director Online, our Director Kreischer, and he spoke at length about the fibers and other things, so details I want to. Dr. Behra, Professor IIT Delhi, he used to be engaged in NINFET most of the time for our research program and other things. Dr. Biplav Saha, I have also seen Dr. A.N. Roy, former Director Acting and Heads. And I also see Dr. Sheikh from Sirkot, and Dr. C.R. Mehta was also on the line, and many other head of the department, professors, principal scientists, and participants. I congratulate each of you for coming to here. And whatever other people have spoken, besides that, I'll point out some other things, because I am also associated directly with this institute now exactly 6 years.
2 days back it became 6 years. So this institute during this period has achieved 2 very good achievement. I rate very good, but required outstanding, little more continuation of that work regard. That is yak fiber processing. That technology, that work actually brought the NINFET in the limelight of the PMO, the ICR and other things. But somehow I see that work has been slacking. Friends, any work become more useful when people know more and more and more and more, and you keep your work continuing, hammering again and again. Then recently, most recently, that NINFET Sathi, that is also very good achievement. Again, it also required continuous efforts, continuous pressing to feed in the mouth of the users, all stakeholders. And one last past technology that was also very good, and QRT has pointed out earlier, that is geotextile. If things could have been taken further, then probably we could have been in the limelight of Road and Transport Ministry till now. And I remember, if the QRT report is correct, that they had also recommended to continue this work further so that its utilization in road embankment. And Dr. Amrish, I am looking, Dr. Amrish, thank you for coming. He is our RSC chairman, RSC member. And thank you very much for coming. I think that the geotextile is very much important, particularly for making the bands, check dams, and soil water engineering, particularly irrigation. And those things could have been taken up, but I think 2 years had gone, and I have not heard that any action has been taken. So these things are a good achievement, and we should continue. Only 1 or 2 or 3 words give very big names to the institute, but require continuity. Friends, we are first, not first, second probably in fiber production in whole of the world. But most of them is the cotton. We don't know what is the production level of other fibers. For example, you can say the lean seed plants after harvesting, that is very good fiber. And that fruits, Northeast is very famous for that. But we are trying to do some work here and there, but not continuous efforts. So can we have some? I think Dr. Maheshwari sir has already pointed out in the first meeting that NINFET will bring some white paper on all the fibers crop available in the India, and scopes, some things we have for cloth we have just released, but that white paper means production area, production site, then their utilization, quantity, status, all those things booklet has not yet come, if I remember. So that should have been taken up. I am happy that director has taken the instruction, that is the building materials construction development using the fiber crops, which may be useful, which may replace sometimes the or minimize the utilization of steel, which are now too costly. And some structural changes has also been carried out in the NINFET establishment, though since then I have not gone there. But I hope that changes is always for better. Whatever changes you bring, that you think that it will come better, and it proves later on that yes, it was better. Many times people think of doing work technical textile, and that director Sakyawal has enumerated that they are also moving in that direction. I personally think that a lot of people are doing this job, including that circle. So why not we should leave that? Where the places where a lot of hands are there, it is very difficult to take name and fame very easily. So instead of that, we should concentrate on building materials, concentrate on some other aspect that hemp processing. Even the Niti Aayog and Finance Ministry has commented to take up the work on that. That has to be taken.
There is no way on that. And something I used to suggest but did not press any time. Fiber for food. I fiber for food. That lot of fiber crop, lot of cellulosic residues in the fiber these crops are there, not utilized. So fiber for food can be done, and for that basic and strategic research has to be carried out. Friends, if we are not doing now, will not start now, then I think other will take up, because now I speak the ideas many places, people have taken many places, and we will be behind. So appropriate technology has to be carried out to develop the cellulosic material to food starch. And then once you are able to make the starch, then you can make the food material as a tablet food. That starch can be utilized, and then you can load those starch with different kinds of nutrients required for body, particular kind of body, particular that is called designer food or health foods, many other foods. So I think one group of scientists should move towards that. That is important. Now I think I have to press the NINFET to work. If someone don't want to work because of lack of knowledge, he or she should, or they should immediately go for important training in chemistry and other things and start them. Then friends, I have put a target for myself, for our institute. Though I am not the active researcher now, but for our institute, I have put a target for myself. That target I will tell, and that I have promised to the DG sir that they will be fulfilled. And the target is research papers per scientist per year. It should be minimum 1.75 to 2, and that NAS rating journal should be not less than 7. Other paper you people are publishing that also less than 1.5 per scientist per year. Last month, I had brought the data from all the institute, and I personally say that it should not be less than 2. Any scientist should not publish less than 2 research papers in a year as a first author, or corresponding author. But little bit I have kept lower because our friends are in lower strata. So 1.75 will also satisfy me. Then another things I have promised to ICAR, if I'm in ICAR for longer, that our institute should produce that revenue generation 2 lakh per scientist per year on an average. I'll tell you, we have done 2 lakh per scientist per year, but 90% share is of CIRCOT Mumbai. The institute are 3 with me, and if we add all 3, then this data is coming 2 lakh per scientist per year revenue generation, almost, not exactly, but almost it is coming. But it is only share of the CIRCOT Mumbai. I want that other scientists, other institutes should come up. They have to produce, and we are working here to have some rule change in the government so that you can utilize that those revenue generated. And I hope that in few months or maybe 1 year, you may hear that you can utilize those funds. So main personal my agenda is that from plan budget, we should be free. We should make the ICAR free, that we don't need any plan from ICAR. Whatever money we have earned, that is sufficient for us. So that is another target. And unfortunately, our institute, all institutes are very much poor in externally funded projects. And always kneel in projects which are coming from outside country. So that target is minimum 0.4 number of project, 0.4 per scientist per year. Or 0.5 will be better, but 0.4 I have kept a little bit lesser. And then licensing of technology. Licensing means not only licensing 10,000, 5,000. If you are going to license 10,000, 5,000, then you will not be able to achieve 2 lakh per scientist per year.
And 0.1 technology number, 0.1 technology per scientist per year should be minimum. So these are few targets which I have fixed for myself, not for you people. And I have to see that our institute should work in that direction. So NINFET is doing good. It is moving towards better, but when I had joined as an ADG, I had promised the circuit that this will be judged as the best institute of the ICR, and it was judged in the last year of my ADG, 5th year. So now I expect that NINFET and this CFET should come as the best among the best institution of the ICR in next 2-3 years. And for that, you have to work in all these directions. Sorry. So all these directions, and you are doing good. You are moving towards better, and it's a very good time during the 84th, and you will be 85 years old. I hope that all these things will be achieved, and we all will be very happy. I thank you, Maheshwari sir, for sitting here, and I'll tell you his visit. I have read the document which he sent to us with all the sessions, and I have recommended Dr. Sakawar kindly put your all efforts to include all those things implementing the NINFET. It will actually accelerate the development and achievement of the NINFET. This is what I congratulate you all again and wish all not only NINFET, all the persons, family, friends, even the foe, that safe ahead, happy new year, and congratulate for their past achievement and looking for the much better in the near future. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Dr. Jha. We are really encouraged from your words, and we will definitely follow your pathway you have showed us. Now, we are going to celebrate the 6th C.R. Nodal Memorial Lecture in 2 days. At the beginning of the session, we are expressing our respect to our first director of this institute, Dr. C.R. Nodal, by offering garlands to his photographs. And I'd like to request our director and the guest of honor to offer the garland and flowers to our first director of our institute. Our director is offering garland. Dr. Shahu is offering the garland. Dr. S.N. Chattopadhyay, the head of the division, CMBP, is offering the garland to the C.R. Nodal teacher. Dr. Shaha is offering his respect to Dr. C.R. Nodal. Dr. A.N. Rai is offering his respect to our first director, Dr. C.R. Nodal. Now, I would like to invite Dr. Mani Bhumi, the scientist from every division, to present the life sketch of late Dr. C.R. Nodal, the first director of our institute. And in this session, we are going to hear a lecture from Dr. D.K. Behera, the professor of IIT Delhi. Dr. Behera, am I audible, sir? Dr. Behera? Yes. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Dr. Bhumi. Mr. Charles Reynolds Nodal, popularly known among us as C.R. Nodal,
was the first director of ICAR-NINFET, SY Technological Research Laboratory under Indian Council, Indian Central Jute Committee, who joined on January 3rd, 1939. He was born in 1894 at Fulham, London. Mr. Nodder was the honorary sectional secretary of Botanical Section of Faraday Society from 1930 to 32 and vice president of Botanical Section of Faraday Society from 1933 to 1935. He passed away in 1987 in England. Mr. Nodder served the institute as director from 1939 to 1949, that is 10 years. His research interests were structural characters of flax fiber, the behavior of fast fiber under influence of caustic alkalis, the relation between fiber characters and spinning quality. Dr. Nodder has published many research papers on particularly flax fiber and jute fiber and their processing and chemical changes among them. Prospect of chemical netting of jute and jute waste utilization was also among his interests, and many papers are available by him on that. So, with this, I thank everyone. Thank you, Dr. Bhumi. I'd like to request Dr. Shantanu Bosha, the scientist from MP Division, to introduce our respected guest, Dr. B.K. Behera, the professor of IIT Delhi, who is going to deliver the lecture, late C.R. Nodder Memorial Lecture. Dr. Bosha, please. Dr. B.K. Behera is working as professor in the Department of Textile Technology, Indian Institute of Technology, Delhi. His area of specialization includes fabric manufacturing, textile structural composites, mechanics of textile structure, and project management. His current research interest includes design and manufacturing of textile structural composites, green composites, 3D weaving, weaving of profile structures, and protective clothing. Professor Behera has authored more than 150 peer-reviewed papers and delivered more than 120 talks in various international conferences and symposia. He has authored and co-authored 14 books relating to textile structural mechanics, soft computing in textiles, and weaving technology. Professor Behera also has supervised more than 70 PhD and master theses and has 5 patents to his credit. Professor Behera has successfully completed 18 sponsored research projects and more than 70 industrial consultancy projects as principal investigator. He has been an invited speaker in many foreign universities, which includes Technical University of Liberec, VUTS Research Center, Czech Republic, Dresden University, Germany, Institute of Materials, Hungary, and Promatec Machinery Research Center, Italy. Professor Behera is member of Governing Council of several reputed textile institutions, and he is also the member of Board of Directors of 3 different textile companies in India. So, with this introduction, I am requesting Dr. Behera to please deliver among us. Sir. স্পটলাইট করে দিন, স্পটলাইট অপশনটা কোথায়? এইটাকে তাহলে রিমুভ স্ক্রিন করে দাও। আপনি Sir, Dr. Behera, am I audible, sir? Yes, yes. You please start, sir. You please start, sir, please. Thank you, sir. Can you see the slides now? Yes, yes, sir. It's okay. Okay, thank you.
So, good afternoon, everybody. This is a talk about 3D fabrics and its composites. আমাদের অপশন ঠিক আছে, আমাদের কিছু নেই। Sir, please unmute yourself. Sir, we could not hear you. Your sound volume is not coming, sir. Yes, sir, please. Sir, can you hear me? Where is sir? हमारा ठीक है। Sir, can you hear from this side? Hello, sir. Sir, please unmute. I think you are mute condition. Sir, we cannot hear your lecture, sir. Please unmute yourself. পার্টিসিপেন্টে দেখুন তো কোথায় হ্যাঁ স্যার, স্যার উপরে অডিটোরিয়ামে। স্যার কোথায়, আপনার রুমে?
তো ওটা তো আমি সোজাসুজি দিয়ে দিয়েছি, বাট এখনো কোনো রেসপন্স করছে না। আর ও বলছে কল বেসিসে হবে। অর্ণব, হ্যাঁ স্যার, কল বেসিসে আপনার সঙ্গে একবার কথা বলিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, আমি বলে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে। আচ্ছা, ওকে স্যার, আমি পাঠাচ্ছি। म्यूट होगा, उनका म्यूट होगा ना, मैंने बोला म्यूट करने के लिए। म्यूट ना एडिट से हमने क्या बोला, हेलो, ठीक है, अब पिक्चर आ रही है। ठीक है, काम हेलो। हाँ अभी आपके आ रहे बोलो यार, हेलो को बोलो दादा, हेलो वाला बात। हेलो। Yes sir. Now you are audible. You can continue, sir. Okay, okay. ठीक समझ। Talking. ওনার উপরে হচ্ছে, ওনার উপরে তো লুজ হচ্ছে ওনার উপরে। Hello, sir. Again, some problem is there. I think you are not audible to us. এখানে কিছু করতে হবে না না, ওনার মিউট নেই তো আমরা। না এই যে ওনার ফোন আছে, মিউট করলে হবে। ওনার ইউজ আছে স্পিকার আসছে, চলে যাচ্ছে। বন্ধ করে আরেকবার চালাবে। Sir, hello, Dr. Behra. वो कर रहे हमारे इधर से जब आगे के लिए कई क्वेश्चंस आ गए, हम उसको अभी বললো তো ঠিক করছে।
আবার দেখুন কি ভিউ করে দেখুন তো ভিউ করুন নেই এখন নেই বন্ধ করে দিই দেখুন ভিউ করে দেখুন আচ্ছা ঠিক আছে জয়েন হয়েছে সুবিধা দেখুন ভিউটা এমনি করছি Sir, we can see the slide, sir. Can you hear me? Yeah. You are audible now. Sir, thank you. Hello. Sir, please go on, sir. It's okay. Yeah, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Please carry on, sir. Okay, thank you. Go on. So I was talking about the Focus Incubation Center in IIT Delhi. This center is developed with support from Ministry of Textile, and this is the mission of this center. The main focus is to develop different textile 3D structures and convert them into composite material. We develop a wide range of structures starting from 3D solid, spacer fabric, honeycomb, profile structures, contour fabric, multi-layer fabric, objective fabric, and many more. So we have a huge facility both for 3D weaving as well as composite processing and characterization. In fact, this is a one-point destination in the whole country, not only in the country, even in the world, where we develop all types of 3D fabrics and their composite materials. Just to show you few of them, we have developed a wide range of 3D weaving machine, and they are all machines developed by our center only. These are all our own patent. These machines are not available commercially anywhere in the world. So to start with, we have a dual beam 3D weaving machine on which we produce honeycomb structures. This is a customized spacer weaving machine where you can produce these kind of structures. We have a multi-beam weaving machine fabricated by some weaving machine manufacturer where you can develop these kind of honeycomb fabrics. We have a krill-fed 3D weaving machine. We have a compression molding machine. Recently, we have developed this 3D weaving machine which can produce a fabric up to 1.5 centimeter thickness. This is another fabric spacer weaving machine which developed recently. This is our own patent where you can produce any kind of spacer fabric starting from 1 millimeter spacer width to as high as 2 centimeter spacer distance. This is a single end warping machine also developed by us, which is suitable to prepare beams from carbon fiber and glass fiber.
This is a PRTM process, small sample composite processing unit. We have a VRTM machine where you can develop industry model composite samples. We have a filament winding machine on which you can produce different structures according to the mandrel shape. We have a very high capacity UTM, 250 kilonewton capacity. We have impact tester. We have probe sonicator. We have dedicated scanning electron microscopy of our lab. We have a sputter coater. Recently, we have a nanomilling unit. We can convert nanoparticles using from any cellulosic or any fibrous material or even metals. And this is a unique facility in our center, which is second of its kind in the country. It's called 3D X-ray microscopy, where you can scan any composite material to see internal defects, flaws present in the composite material. This is a 3D X-ray microscopy technique for identification of defects in composite structures. We have a vacuum oven, and we have also characterization DMA, TGA. We have a dynamic fatigue testing analysis facility and many more facilities. We have a impedance tube tester for acoustic testing measurement. So in our center, so far, we have developed these structures. I'll show you some of the pictures of these, and also in today's lecture, I will discuss some of those structures. You can see a range of 3D solid structures, which are all developed in our center. Multi-layer fabrics, range of profile structure used for different machine components. These are all developed in our center. And as I said, we have a very interesting facility to produce spacer fabric. These are all also developed in our center. Now we are in a position to produce integral stiffeners. I will show you some of these stiffeners in my presentation also. You can see picture of some stiffeners which are used for construction purposes. Honeycomb is one of our core area in our center, where we developed 3D honeycomb structures for energy absorption applications. We also develop aerodynamic spacer fabric. These structures are used for wind turbine blades. And as I said, we are actively developing a wide range of objective fabrics, both for apparel purposes as well as for composites. And last not but the least, we have developed technique to convert textile waste into composite materials. This center has a strong collaboration with many international universities, as well as we have some industry partners. We are developing composite for Urban Textiles, for Mahindra & Mahindra, for automotives, for Steelward India, for developing their helmets with Maruti Suzuki, and also we are developing some components for DRDO labs. We have a strong team at present. We have 15 PhD students working only in this center, and we have many more activities. So coming to today's topic, that is 3D woven textile structural composite. I have just broadly classified my presentation into these 5 heads. First, 3D weaving is a very broad subject, and I believe most of you are listening for the first time about 3D woven structures. That's why I want to start from basics. In future, if I get opportunity, we will discuss specific projects which are going on in our center. Today, probably in about 45 minutes to 1 hour, I'll be able to give you some idea about what is exactly 3D weaving and what structures
are being developed nowadays, and some research projects maybe I will discuss in future. So coming to first, evolution and innovations in weaving means which will lead to 3D weaving. If you look at the trend of textile innovation, as you know, textile started as a product, basic need of human being, roti, kapda and mokan. Then textile became tradition of the culture. Fashion industry dominated by textiles. Then our focus shifted to productivity and quality. Now what we are developing, textiles with functionality. If you go 10,000 years before, people were using leaves and bark of the trees as their material to cover their bodies to protect themselves from sun, rain, and cold. Subsequently, weaving technology was developed. First, it was developed in Egypt almost 6,000 years ago. Then weaving started on street, we call street weaving. This practice even prevails today. Then basic handloom was developed. This handloom was modified to a proper hand weaving machine incorporating shading, picking, and bit of mechanism. Then power loom came into existence. Same machine run by motor. Then lot of new technology came into existence, starting from projectile weaving, then rapier weaving, then air jet weaving, then water jet weaving, then multi-phase weaving. In all these weaving machines, we developed a variety of textile structures, starting from plain fabric, dobby fabric, jacquard fabric, terry fabric, triaxial fabric, multi-axial fabric, lino fabric, and honeycomb fabrics. All other structures or fabrics we use, they are derived from these basic structures. Subsequently, in last 15 years, 3D fabric development came to picture. I'm just showing these 5 broad type of 3D fabrics, which I will discuss today, and gradually you will come to know what all these structures are and how they are being used. So if I summarize, weaving till date, starting from basic textile industry, which is about 7,000 years ago, till 3D weaving, which production started sometimes in 2010. In year 1987, shuttle loom was completely disappeared from International Machinery Exhibition. In 2011, the shuttle loom has again reappeared in ITMA because these shuttle looms are now being used to produce 3D fabrics and many other technical textiles. So, if you look at the research as far as textile structure is concerned, starting from 1930, the basic paper of Pierce, till 2020, many functional textiles and complex structures. So 3D fabric belongs to a functional textile having special characteristics and applications. What exactly we do in this? Look at this picture. This gives inspiration to weavers. I call it master weaver. This tiny creature knows how to engineer its net to trap the prey. You will be surprised, even today, we don't have any machine to produce this structure in which yarn can be disposed of radially as well as in concentric circles. We call it
spiral and radial weaving technology, which is being used in 3D. So the point is, if you know the objective of your structure, what function you are going to meet, you can develop this structure. Coming to 3D fabrics now. Before discussing 3D fabric, let us understand what is missing in 2D structure. Why we are interested in developing 3D fabrics? The answer is, if you look at the 2D structures, there are certain limitations. It's a single layer fabric. Thickness is very small. If you want to make a thick structure, we have to go for sewing of multi-layers, or we have to go for laminating of multi-layers by adhesive. But this doesn't serve the purpose, because if you take a sewn multi-layer or laminated multi-layer, and when this multi-layer is subjected to some impact or some mechanical stress, then delamination takes place. So we develop 3D fabrics. The another most important drawback of 2D fabric is, although 2D fabric has a good mechanical properties both in X and Y plane, that is warp and wave direction, but it has a very poor mechanical properties in thickness direction. Probably in 3D fabric, we want to develop this. How to establish mechanical strength in Z plane, that is in thickness direction. Apart from this, there are some fundamental limitations of 2D fabric. 2D fabric is anisotropic. We get property only in warp and weft. To get rid of this anisotropicity, textile technologists develop multi-axial weaving, where you can dispose the yarn in many directions. So the structure can be formed in which you will get uniform mechanical properties in all directions. 2D fabric has another limitations. It has a very poor in-plane shear resistance. If you apply a tangential stress at the edge of the fabric will slide, leading to poor shear resistance. To improve these shear properties, we developed triaxial fabric. You can see how interlacement of yarn takes place at the crossover points, which gives high shear strength. Then another limitation of 2D fabric is less modulus, because this fabric has inherent crimp in warp and weft. Because of the crimp, the fabric gives low modulus, which is not suitable for load-bearing composite material reinforcement. To get rid of this problem, we developed 3D weaving, where you can see the yarns can be disposed of in X, Y, and Z directions. No interlacement, no crimp. Fiber volume fraction can be as high as 50%. So we developed 3D fabric in which there are 3 components of yarn in XYZ plane. It's a single fabric system and it's an integrated fabric system. We develop a large number of structures in 3D. Just like I have shown you previous inspiration, this is the inspiration to textile engineers to make 3D fabric. Look at this cell made by this tiny bird. This cell is thick enough. It's a multi-layer. It's hollow. It's quite light in weight so that it can be hung just from one small stem. It is cellular. The bird has made 2 cells.
one for itself, another for kids. It's quite protective and it is near net shape. It is designed so precisely. Absolutely brilliant. We try to develop 3D fabrics, keeping all these points in view depending on our requirement. We try to develop fixed structure, multi-layer structure, hollow structure, cellular structure, protective structure, and near net shape in 3D weaving. I will give you some of the examples for all these characteristics that we try to develop in 3D weaving. This 3D weaving first started sometimes in 1992. You must have heard this gentleman, still alive, Professor Muhammad. Those who are from textile background, we have come across a weaving book by Lord and Muhammad. This Professor Muhammad was professor in North Carolina State University, USA. It was his first patent. Then sometimes in 1997, the second dual shading 3D weaving technology patent came by Dr. Nandan Khokar, which is an Indian, but settled in Sweden. So this is a Sweden patent developed in 1997. Subsequently, many patents have come by Balasik in Turkey, Professor Seam in North Carolina State University, Alexander from Germany, Behera, Sen, and many more subsequent patents in 3D fabrics have come so far. You can produce 3D by weaving, by knitting, by braiding, by non-woven. Our discussion is confined to only 3D weaving. However, in all these 3D, the specialty which we want to find, structural integrity, structural maneuverability, where you can orient the yarn as per your requirement, you can get a near net shape, and what we basically get, good interlayer shear strength, means a stable structure. I'll show you by some of the results, whatever possible in this short presentation. It's not really possible to discuss all the mechanics of 3D fabric, but definitely I'll try to give you a brief idea. All of you have come across these fabrics. We don't call them 3D. As you know, by definition, even an atom or a molecule is also 3D material. Because by definition in physics, 3D means something which occupies space. Even a molecule or atom also occupies some space. But our convention in textile is, these are not 3D fabric. Our convention of 3D fabric is fabric which has substantial thickness. As you know, from fabric geometry, the thickness of fabric is slightly greater than twice of the diameter of yarn. You can see Pierce geometry diagram. If you know warp and diameter, weft and diameter, the thickness of the fabric will be just slightly higher than twice of the diameter of warp and weft. Whereas in 3D fabric, as you see here in this diagram, the thickness is much, much larger than twice of a diameter of yarn. It could be 5 times, 10 times, 15 times, depending on up to which thickness you want to go, depending on limitations of the 3D weaving machine. So a 3D fabric having substantial thickness, one can produce this 3D fabric either by using multi-series of warp, only one weft, or multi-series of weft, only one warp. Both way possibilities are there. It's not that only warp or weft. You have option or technology available today to use multi-series of warp, but only one category of weft, or vice versa, multi-series of weft or only one layer of warp. Both are possible to produce these 3D solid structures. We have some
pre-designed three-dimensional shape. This is not really 3D woven, but this fabric after weaving is giving 3D shape. But on the top layer, these are all 3D woven. During weaving, this 3D shape has been given. We have a broad classification of 3D. 3D could be a solid structure, could be a nodal structure, could be a cell structure, or could be a hollow structure. If you look at the solid structure, we have three basic solid structure in 3D weaving: orthogonal, where the yarns are 90 degrees to each other, or warp interlock and angle interlock. The yarns can be at certain angles, or maneuverability of structural means you can take different components of yarn in X and Y and Z plane. These are variability or possibility to produce 3D fabric as far as 3D solid structures are concerned. Similarly, in hollow structure, we have a huge option to produce different 3D fabrics, starting from very simple hollow structures. All the samples which you see here are developed in our center. Very simple hollow structures, be it cylindrical, be it conical, or be it rectangular. We have also systems to produce complex hollow structures, including honeycombs, including airfoils, aerodynamic structures, or double tubular structures, or honeycombs. These are complex hollow structures possible by 3D weaving. Please remember, these are all integrated structures. They are not joined. They are not stitched. A single fabric coming out of the loom and converted to composite materials. One of the most interesting 3D fabric nowadays is honeycomb fabrics. We develop this fabric, convert it to composite material by simply manipulating different structural components of honeycomb. We have developed some mathematical model in which you can manage the length of the side, angle of the opening, height of the honeycomb, so that you can manage the energy absorption capacity of the honeycomb structures or composite produced from it. The energy absorption capacity for which these structures are famous for simply depends on what is the summation of stress and strain. Work done is stress into strain. So you can manage these structural parameters to achieve desired energy absorption capacity. Apart from the structure is hollow, that's why light in weight, and it has a high energy absorption capacity characteristics. These honeycombs are converted to composite materials and is being used for various purposes. When I will discuss applications, I will show you some of the examples. The next type of 3D structure is profile structure. What is profile structure? You can have planes in different axes. As you can see here, using this principle, we develop a wide range of profile structures. Could be L shape, plus shape, U shape, or pi shape, H shape, T shape. Any shape is possible by 3D weaving. Please remember, these are all single structures being used for various machine components, composite material. All these structures are possible by honeycomb weaving. Sorry, by profile weaving. So, what exactly the 3D is? 3D means a single layer material with overall 3D shape. 3D means a multi-layer hollow materials. 3D means a multi-layer solid structures. 3D means solid multi-layer materials with overall 3D shape. If you are using any of these four principles, you can call the fabric as a 3D fabric. It's not necessarily only multi-layer solid, or it is not necessarily only hollow structures or spacer fabrics or honeycomb structures or profile structures. Anything of this nature could be called as a
3D fabric. What benefit we get from these 3D fabrics? First thing, they are directly woven into a complex shape. All the structure which I have just shown you, they are directly coming from the loom. We don't have to stitch it. We don't have to join it. We don't have to go for welding it. This is all integrated structures. As a result, it reduces the cost of composite part production. Because if you want to develop composite material of those complex shape, then you have to go for stitching or welding or laminating. But if you are producing a structure as such from weaving machine, straight away you can convert that structure into a composite material. You can achieve very high volume fraction. It has a very high impact resistance. You can orient the fiber in XYZ plane. Yarns can be controlled according to the stability, strength, and shape desired in the end product. And you can use any fiber nowadays. The important part of this fabric is practically zero delamination when you are producing a multi-layer structures. So this is in brief, although when you discuss each of these structure, it takes long time, how to produce them, what are the machines, what are the technology, that takes long time. Just I have given you a brief outline of different 3D structures that we develop. Now coming to 3D structural composites. I'm also not discussing how the composite is developed. This is separate subject. It takes long time. Assuming that what structures I discussed, they are converted to a composite material by suitable method. Most of these preforms are converted to composite by VRTM process, vacuum assisted resin transfer molding system. How we get benefit out of it? What is the role of textile structure in mechanical properties of fabrics? Look at, if you create stress strain diagram of a just single filament, a multi-filament, and a fabric produced from them, you can see the shifting of load elongation characteristics curve showing different modulus. That means change in structure causes substantial change in mechanical behavior. Similarly, when we talk of fundamentals of composite manufacturing, we know we have composite in nature. Bone is a composite material. All woods is a composite material in nature. We started developing polymer composite by combining different polymers. Then fiber reinforced composite manufacturing started. Then filament winding process came to give you tubular composite materials. Today we are talking of textile structural composite. We develop different textile structures, including 3D structures, converted into composite material. In fact, nowadays, composite means by default fiber reinforced composite material. If anybody says I'm using a composite material, by default it is understood some reinforcement is there. Predominantly the reinforcement is a fibrous material. Maybe another reinforcement, nanomaterials, maybe some fillers, maybe some other particles. But predominantly nowadays, to get mechanical strength, most of the composites are now being produced using fibrous material, fibrous structure as reinforcement. When we talk fiber reinforcement, to develop composite materials, you can use your fiber in the chopped fiber form, in unidirectional laydown, in bidirectional laydown by plain woven fabric, or using any 3D fabrics
So I want to show you a simple basic experimental result. If you are producing a composite material using these 4 different type of reinforcement: soft fiber, unidirectional fibers, bidirectional fibers, and multi-axial fibers like 3D fabrics, what happens to the composite mechanical properties? Let us see that. These are the composites produced from those different type of reinforcement, and if you measure their load extension characteristic curve, you get significant changes in their structures, not only in terms of its strength and extension, but also in terms of its modulus. So just I can discuss only this much, because going to each characteristics, it takes long time. The point is, once you vary these reinforcements, definitely the composite mechanical properties changes drastically. Their modulus also changes. The simple matrix gives you this modulus. Once you go for reinforcing, if it is soft fiber, modulus is this much. UD gives unidirectional, gives highest, then 2D and 3D. So all reinforcement, all fibrous reinforcement gives much higher modulus than simply plain matrix. Same as in terms of their ultimate tensile strength, same as in terms of their flexural behavior. If you change the reinforcement structure from soft fiber to UD fiber to 2D fiber to 3D fiber, the flexural characteristics of composite material changes drastically. You can see comparison of their absolute value of flexural strength, rigidity. Now, I want to explain only one basic fundamental. Rest of the things you can imagine, or maybe in some other occasion, I will try to clarify. Look at the load extension characteristics curve of different structures. UD, 2D, orthogonal means 3D, warp interlock, angle interlock means they are different type of 3D. Try to compare them with a conventional fabric. Those who are from textile background, you are very much acquainted with this typical load elongation characteristics curve of a 2D plain woven fabric. When we try to develop different other reinforcement in 3D, look how the changes take place. This zone from A to B, which is called decrimping zone, this zone lowering the modulus is mainly created because of the crimp in the yarn. In all 3D fabrics in between these three, since there is no crimp, there is no sliding down zone, which is the biggest advantage of a 3D structure. We call 3D fabric, that's why zero crimp fabric. Since there is a complete absence of crimp in the yarn, the fabric gives high modulus, which is one of the most important requirement of a composite material. This is how 3D fabric is helpful to get most of the structural composite. Structural means load bearing composite material. You can have a structural analysis how these structures are really stable. If you take those composite material, try to break them by tensile loading. If it is a 3D fabric reinforced composite, look at what is the nature of break. If it is a 2D fabric structural composite, look at the nature of break. If it is a UD fabric structural composite, look at the nature of break. Complete splitting of the structure, disruption of structural component, whereas here is a uniform break. Means there is no such structural distortion. The load distribution is uniform. That's why there will be no stress concentration. Rather, there is a uniform break.
which leads to a very high quality composite material if the reinforcement is a 3D structure. That's the advantage of using a 3D structure instead of UD, 2D, or chopped fiber reinforcement composite material. You have several other options to manipulate. Within this 3D structure, you can change the weave design. As you know, weave design is nothing but the order of interlacement of warp and weft. You can develop n number of weave design within the 3D fabrics. I'll just show you some of the examples. Look at this. This is a 3D fabric produced using plain weave. This is a 3D fabric produced with 4x4 mat. This is a 3D fabric produced with 4x4 twill. This is a 3D fabric produced by 5-end sateen. This is a 3D fabric produced by 1-1 plain in interlock. This is a plain fabric interlock without stuffer yarn. This is a 4x4 twill interlock fabric. This is a 4x1 twill interlock fabric, and many, many more. You can develop n number of interlacement order using different weave designs, and once you take these fabrics, go for its load elongation characteristics curve, you can see what happens to their characteristics curve. This is absolute value of their energy absorption capacity, and I'll show you one of the most important interesting finding from this analysis is impact energy absorption capacity. The impact energy absorption capacity of 3D structures, or even for any woven structures, has a direct bearing with the number of interlacement points per unit area. You develop a weave design, you develop a woven fabric, simply by increasing number of interlacements per unit area, you will find the impact energy will be exponentially larger if you go on increasing the number of interlacement points per unit area of the fabric. In a 3D fabric, which is a multi-layer fabric, you can have option to increase the interlacement points per unit area at every layers. Go by increasing these crossover points per unit area, simply go on increasing the impact energy absorption capacity. That's the reason why this fabric is very, very suitable material for producing ballistic proof, ballistic resistance jackets and other safety gadgets. This fabric also gave very high knife penetration resistance. You can see here the knife penetration resistance comparison of different structures, starting from UD, 2D, and different type of 3D fabric. You can see here the knife penetration resistance both at peak load, load at extension, or work done, or work till break. All these four parameters are higher for these 3D structures compared to their counterpart UD and 2D at identical areal density. That means you produce all these fabrics for similar areal density, you will find 3D structures are superior in terms of these four parameters relating to knife penetration resistance. 3D fabrics are nowadays being used as high ductility composite preform. You know what is ductility? Ductility means if you compare a ductile material with a brittle material, the ductility is basically identified by measuring the distance between the ultimate stress and the fracture point, the horizontal distance. Longer is the distance from this ultimate stress to fracture point, more is the material ductile.
we have option to manipulate orientation of yarn in 3D fabrics so that you can increase this distance still longer and longer to get a ductile material and the composite made out of it. If you compare UD fabrics, 2D fabrics and 3D fabrics, the ductility in 3D fabrics is significantly higher than this UD and 2D. That's the reason why the composite produced from these or concrete produced using 3D fabrics are being used to make seismic resistance building material. As you know, when earthquake happens, the most important mechanical characteristics of seismic resistance material is ductility. More is the material ductile, more is the resistance to seismic force. So for this reason, 3D fabric or 3D structure reinforced composite material are considered very, very suitable material for building construction, particularly keeping in mind the seismic force, earthquake resistance material. You can also get this material simply by measuring its flexural deflection. And when you compare the flexural deflection of the composite material produced from different reinforcement by finite element modeling, what you find, if you compare their ductility in terms of structures, you get the order in this. Orthogonal 3D structure give the highest ductility compared to warp, angle interlock, chopped fiber, and plain concrete. So what we have done, we developed taking all these structures, developed a simple composite concrete material, reinforcing these structures with cement and sand composition, and measured their ductility. You find the 3D orthogonal structures gave highest ductility among all these structures. One more important mechanical behavior of 3D preform is formability. This is very useful, particularly when we try to develop composite material having non-plane surface. Means, as you know, if you look at different components of a car, they are not all flat. They are of a different curvilinear shape. That means this is a textile structure. You try to push this with a plunger, see how much energy is required to push this flat structure to a dome structure. The amount of energy spent to push it is called forming energy. So a material is better formable if the forming energy is less. If a material is difficult to formable, means the forming energy is more. We have option in 3D weaving system to orient or to develop the 3D fabrics where this formability could be superior to other structures. That means you can plunge in the flat structure to curved surface structure so that the forming energy can be minimized. If the forming energy is less, means fabric is better formable. We call it the formability behavior. We have this simulation and we developed different textile structures, carried out this test, find out their formability, just simply how much energy is required to change this flat shape to this shape. You can play with different construction details of 3D fabrics by changing its stopper yarn, binder yarn, and weft yarn density, their fineness, and interlacement order of warp and weft, so that you can get fabric with better formability. That means lower forming energy, which is considered as one of the most important characteristics
of preform nowadays used to make composite material, particularly when the composite material will be used for curved shape composite components. For example, components of a car, components of ship, components of aerospace. In all these cases, the components, they are not all flat in shape. There are different curved shape. And the fabric must cooperate to change its shape from flat shape to curved shape, which is studied by this formability behavior. 3D fabric gives a better standard of permeability. You can change this permeability by deflection test also. This is a 3D orthogonal fabric having stopper binder ratio is 2:1, and we study its permeability. And there is a comparison. If you go for different layers, you can see here is a fabric produced using 5 layers. You can produce 3D fabric using different layers or using fabric with a different fiber volume fraction. You can measure their permeability. As the fiber volume fraction increases, permeability decreases. As the number of layers increases, permeability also decreases. But somewhere you have to optimize the construction parameters to find desired permeability of these preform, which will be used to make composite material. What we conclude in this particular section, weave design plays an important role to decide the formability and forming energy of 3D woven preforms. This is another area where our center is working to produce different profile structure. I have already told you. Now I'll show you in terms of mechanics, what is the advantage of making these profile structures. Look at this example. This is a machine component, T-joints. Conventionally we use when we are using metals. I can substitute this by this 3D woven preform structure. This structure is developed in our lab. No stitching, no joining, no lamination. A single structure produced in weaving machine converted to composite material. Light in weight, integral structures having very high junction strength. These structures are specialized to produce high junction strength with minimum weight. That is the advantage of textile profile 3D structures. We developed various structures based on these principles to get these advantages, both in terms of cost effectiveness, productivity, junction strength, resistance to delamination, and many more technical points I'll show you subsequently in some results. We developed different type of profile structure. See here, a plus shape. When you try to break this plus shape composite, look at, if it is stitched one, delamination takes place. If it is integrated 3D fabric, no delamination, straight break at a higher load. Similarly, if you produce a T shape by stitching and stitch shape by 3D weaving, profiled weaving, you can get the difference in terms of junction strength. The integrated 3D weaving gives always higher junction strength than stitched one. Although it cannot be greater than original fabric, because a joint is after all a joint. Whether it is by 3D weaving or by stitching or by laminating or by any means. But definitely 3D woven integration joint is much superior than the stitched one, welded one, or laminated one. So this is a T shape. You get the same result. You get the same result by junction damage. This is a pi shape. We get the same results. Integrated 3D is better than stitched one.
And if you go for their structural analysis, here it is again the same result. Look at delamination in stitched one. There is no delamination in integrated one. This is the H shape. We get the same result. This is the H shape. We get the same result. And many more profile structure can be produced. One of the another important aesthetic and mechanical fitting point of view, what we call near net shape. Look at, if it is joined or stitched, what is the shape of this joint? If it is 3D woven, the shape fits exactly to this. I will show you. Look at this. Nature of assembly. If it is 3D woven, but if it is fitting by stitching, this will not fit exactly to this. Similarly, in pie shape, similarly in H shape, if it is 3D woven, it fits exactly here. But if it is integrated one, if it is stitched one or laminated one, it doesn't fit to this. This is engineering advantage of producing 3D profile structure reinforced composite material. Next structure where we are working, this is a major area of our center. It's called spacer fabric. Look at how the fabric is produced. As I told you, I'm not discussing today manufacturing technique. It's completely different area. Although all the machines to develop these structures are developed by in our lab only. You can produce such kind of hollow structures. The basic objective of producing these hollow structure is lightweight, pure net shape, and energy absorption capacity. Always these hollow structures give high energy absorption capacity to compression loading. I will show you some of the results. You can manipulate different things while developing the structure. You can change the cell shape. You can make cell of rectangular, triangular, trapezoidal, hexagonal, or many other shape. You can change the cell dimension. You can change the height. You can change the wall frequency. You can change the angle. You can change the face sheet thickness. And you can also change cell wall architecture by taking pile threads or woven layers or cross shaped. I'll show you some of the examples quickly and show you some results. Look at, you can change cell shape as you want in weaving. So we develop composite materials and fabrics taking different cell shape. This is rectangle, square, trapezoidal, triangular, and simply pile thread connecting conventional spacer, which even you get in knitting also. And when you compare varying their cell geometry, their properties with respect to compressive strength and specific compression strength, you can very clearly make out the advantage of the cell geometry with respect to their compressive energy absorption capacity. Similarly, you can see changing the shape, how the compressive strength of this rectangular one is larger by changing its height. We have carried out flexural test also. Different cell geometry gives different flexural strength. You can optimize these shape of the geometry to get desired flexural strength. You can change the flexural strength by changing the cell shape. And similarly, there are a lot of results. It will take much time to discuss. You look at this. You can simply change the width of the cell. The cell shape is same, but width is here 33 millimeter, 44, 50, 63, and
you can go on increasing their compressive load. You get different energy absorption capacity. Similarly, you can develop these spacer structures varying their height. Look at this, 21 millimeter height, 29 millimeter, 36 millimeter, 47 millimeter of different height. By changing height of the spacer, you can get different compressive strength. Same thing happens in different with trapezoidal also. And we have carried out n number of tests by developing various combination manipulation, permutation of cell geometry, cell height, cell width, the frequency of the pile, and many more variations to get different energy absorption capacity. This is about the spacer fabric. Coming quickly, because this is a long chapter. This is very interesting development in 3D weaving. We develop stiffeners. I think all of you know what is stiffener is. They are particularly used in engineering applications, in construction materials, in machine components also. So what exactly this? Let us first understand the fundamentals. We develop these stiffeners by weaving. First, we develop weave design. We go for weaving, convert this into composite material. This is a split tube type. So we develop geometry, then develop weave design, then fabric, then composite material. Similarly, this is for inverted channel. We develop design, then weave, then fabric, then composite. You can develop any type of stiffeners. So what is the basic objective of developing these stiffeners? Try to understand this. You try to calculate what is the flexural rigidity of these simply plain beam and a beam attached with a vertical stiffened panel. What we do is, by choosing a suitable stiffened element, we shift the neutral axis from here to somewhere here. By changing this neutral axis, which is here in the denominator, you can increase the deflection. That means the bending rigidity of the material substantially. Here, H is in denominator. Keeping this fundamental mechanical principle in mind, we develop different stiffeners by choosing the stiffened panel, whether it is Hall channel or inverted channel or split tube or flat tube T-bar and many more. We simply try to enhance the flexural rigidity, keeping the mass constant. We know flexural rigidity can be increased by changing the mass, by changing the dimension, by increasing the thickness, but it doesn't work. The objective of using 3D structure is to achieve superior mechanical properties, keeping weight unchanged. That means the specific stiffness, the specific modulus per unit volume, modulus per unit mass, or rigidity per unit volume, or rigidity per unit mass can be increased simply by manipulating these 3D oven stiffened panel. That is what the objective of this structure. Probably this will be the last design aspect of our structure. Although we have many more, I tried to give you some important structures. This we have developed for wind turbine, blade. We call it airfoil structure. We call it wing structure. So you first develop the geometry, go for developing its weave design. Then we develop the fabric. Then we develop the mold, converted this fabric to composite material. Then we study its flexural properties as well as the drag force, because this panel must have a shape which must give minimum drag force. It's a wind turbine blade. So we have developed a variety of shape of these panel, that is
in a wind turbine blade and measured its aerodynamic characteristics by simply calculating drag force and lift force. And we compared this experimental result with our model result. What you find, increase in angle of attack increases the lift force and also coefficient of lift up to a certain angle. So this technique is used to optimize the shape of this aerodynamic foil so that to increase the efficiency of energy creation. This is what the objective of this sector. For last 1 year, we are developing various components for automobiles. Our first project was to develop lip spring of a lightweight car. We developed this car and measured its lip spring used for a medium-sized car, measured its different mechanical properties. One of the most important mechanical characteristics of a lip spring is strain rate on energy absorption behavior. We developed this composite material taking different textile structure from soft fiber, UD, 2D, 3D, and you can see clearly in all these cases, this energy absorption of this composite spring in case of 3D structures is much superior than other composite reinforcement. We also tried to measure the hysteresis due to damping. You see, the objective, what is the function of a lip spring? It basically absorbs energy to neutralize the unevenness jerk of the road. We developed lip spring composite using different textile structures and measured its hysteresis damping. You can see the result. All 3D structures are much superior to dissipate the energy in terms of dissipation of the energy. That means lowering the damping effect. So similarly, there are many other projects are in progress. Because of the time constraint, just I gave you some of the applications. As far as application is concerned, I will just show you some of the pictorial things which you can grasp quickly. At present, the major application of 3D fabrics in structural composites or some protective textiles. So as of today, the structural composite of 3D fabrics are used in automobiles, aerospace, marine, civil engineering, machine components, sports, structural engineering, and wind energy. In case of protective textiles, we are trying to use it in body armors like ballistic protection, bulletproof shoes, ballistic helmet, anti-riot shield, hot resistance fabric, and blast resistance panel. From the picture itself, you can imagine where these 3D composites are being used for various applications. In sports, in wind turbine blade, in ballistic protection jacket, in ballistic helmet, in ballistic proof shoes, anti-riot shield, hardened shelter. This project is being carried out for DRDO. Blast resistance structure. You can have a blast resistance building using 3D composite panels. This is lightweight vehicle armor. Panel used in this can be used to make the car where you can be safe from blast. The superstructure here, the white portion, all top white portion, they are produced using 3D fabric reinforced composite material. As I said, both for soft vest as well as hard plate vest armor. The question is, in all these ballistic applications, how 3D helps? Look at this simulation. What exactly happened in most of our 3D structures? We have a Z component. If it is a 3D solid structure,
This Z component has two functions. First, since it passes in through thickness direction, it improves or gives complete delamination resistance. Also, it gives resistance to penetration of a bullet in thickness direction. Using 3D structures fabric, these 3D female body armor are being used. The reason being, I told you formability. Formability is one of the most important requirement of female body armor. If you are using female body armor using conventional fabric, to get this cuff shape, you have to cut and stitch. Whereas a 3D fabric using appropriate interlock structures, you don't have to cut. The fabric itself gives its cuff shape by virtue of its forming energy suitability. The last application, as I told you, we are working on automotive application. Let us first understand why there is a thrust today to use 3D fabric composite for automobiles. If you look at the physics of vehicle weight reduction, this FC, vehicle fuel consumption, and the key parameters that affect this amount of energy in this is the tractive force, FT. This tractive force is divided into three components: rolling, acceleration, and drag force. If you calculate rolling force, here there is a mass component. If calculate acceleration force, here there is a mass component. These three, rolling force and acceleration force, the major component is the mass. If you reduce this mass, this tractive force can be reduced substantially. That is the physics behind reducing weight of the vehicle, which can happen by reducing or by using structural composite material by taking 3D fabric reinforcement. In fact, if you plot the vehicle mass versus tractive force, you can see there is a linear relationship. And the output result is, if you are in a position to reduce 10% of the vehicle weight, you can reduce the fuel consumption by 7%. By our calculation, the present cars can weight can be reduced almost to 40%. That means the fuel consumption can very safely be reduced to 30%. That is what the automotive research component. However, this technology has a lot of challenges. The challenges are production of 3D fabrics, converting these 3D fabrics to composite, and also having suitable method for characterization. The designing of 3D fabric itself is a very, very challenging task. We don't have any commercial 3D weaving machine. One has, in all machines we have developed in our lab, they are customized. We have developed those machines in our lab for sample development. High-speed commercial weaving machines are yet to be made. The composite processing of these complex structures is a very, very difficult task. The methods has to be optimized or developed to convert these into composite materials. There are a lot of opportunity to compromise or to optimize rather these parameters to get different 3D structures. The opportunities are managing jet fiber, managing 3 thickness properties, managing delamination resistance, and many other technical components. What about marketability of these products? The market all over the world appears to be a very, very growing market, particularly in construction industry and automotive industry. At present, because of lack of appropriate 3D weaving machine, the cost of production of this fabric is very, very high.
Once the mass production starts, the unit cost production will definitely reduce. There are certain technological issues: production automation, process integration, quality assurance, and as I said, simulation. A lot of modeling and simulation work is necessary to develop these structures. There are some cross-cutting issues: type of raw material, appropriate technology, supply chain, skill and knowledge required to develop these structures. They are all challenges. There is also industrial conservatism. As you know, technical textile industry at present, mostly in India, they're in small companies. They have very little practical experience, very low skilled, innovative or skilled people, particularly the skill required for developing 3D fabrics is completely zero. There are some cultural challenges also. To develop this structure and composite, you need a lot of computer knowledge for modeling and simulation. Textile industry people hardly aware of any modeling and simulation knowledge. So modeling and simulation, particularly use of appropriate CAD system, needs substantial improvement. Also, there is a huge gap between textile industry culture and composite industry culture. That's why in my first slide, I told you the mission of our center is to bring textile manufacturing people and composite industry people to one platform so that they understand the requirement of each other, develop textile structures which will be suitable to produce composite material. 3D weaving plays a very important role in this platform. The present perception in this industry is the composite industry considers the textile industry to be extremely mature, both in terms of materials and technology. Therefore, it expects that their demand for 3D fabric can be met directly. Whereas the ground reality is something different. Because if you look at the ground reality, unfortunately, there is a long way to go to develop appropriate 3D structures for composite manufacturing. I was in the 11th hour requested by Dr. Sakyawar to show some results for application of natural fibers. We have done some work, but not a lot of work. Most of our work is confined to glass fiber, carbon fiber, and Kevlar fiber. However, recently we are developing some composite material for automobiles, car components, where we are using sisal fiber and hemp fiber. So, but the results are at very initial stage. I don't have much scientific proof to give the solid proof how these materials can be used to make these composite materials. But definitely there is a requirement in the global market to develop the composite materials using natural fibers, particularly for the vehicles. The reason being the wastage or the residual after the car is used, thrown into, dustbin, the material is to be disposed of. That's why we need to develop car using natural fiber composite materials. And same thing will happen probably in construction industry. So what the global prediction says, natural fiber will be used in a huge quantity in particularly automotive sector and construction industry. But results are yet to be proved. We have developed some samples, converted them into composite materials and tried to find out some results. But I'm sorry, I'm not in a position to give, concrete statement on the results because it needs a lot of repeated experiment. Once the results are reproducible, then only I will be able to give you this presentation maybe in some other occasion. So I thank you all for your patient hearing. And as I said, all these work are being carried out in our Focus Incubation Center on 3D textile and structural composite. If I get opportunity in future, I will discuss project wise because I have not discussed what exactly the products we have developed
and what machines, how we are producing, how we are converting them into composite material, those things are not really discussed. And it takes a lot of time to complete this. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Dr. Sakyawar, for inviting me to give this presentation. Thank you, Dr. Behra. We are really enriched by your presentation. And from your presentation, we have an idea that 3D structure is the future of the textile. And we hope we will be hearing you physically after the pandemic goes on. And we are at the verge of the program. And now our director, Dr. Shakir sir, will felicitate our guest of honor, the Shahu sir, with a shawl made by jute and a bag made of the jute. Shawl has been prepared by one of our startups in our handloom. It's made up by jute and this bag has been prepared by one of our incubating. And we have the winner of the first prize, Okay. Mr. Congratulations, Anisul Rahman. Yes. So may I now request Dr. Biplab Shah, the head of the division QE&I, to please come up on the podium for vote of thanks, sir. Thank you, Paramita. It is now at the end of our first session. It is my privilege to give the vote of thanks. So, at first, on behalf of ICAR-NINFET and myself, I'm grateful to our DDG, Dr. S.K. Chaudhary, for providing the sufficient time in spite of his busy schedule to inspire us, and he has demonstrated the different natural fibers, processing, and whatever grading and what ICAR-NINFET is doing, quality and grading aspects, and he has highlighted to scale up all our technologies further so that it reaches to all type of stakeholders. Next, I am thankful to Dr. S.K. Jha, our ADG Engineering, and he is always a source of our inspiration for improving us and constantly guiding us for our research work and publication aspects. Especially, he emphasized to improve the publication aspects of our institute, and he has also emphasized on the development of technology by our different scientists and for scaling up the technologies to our stakeholders. Now, I am thankful to Dr. Sahu as guest of honor, who has elaborately described about the importance of animal fiber, keratin, and other production system and its uses and other aspects of various other natural fiber. I am thankful to another guest of honor, Dr. Gourango Kor, the director Kaiser, who has also enlightened us with the history of different natural fibers and their production. So, and quality of grading and commercialization, and our Kaiser, he has also described the Kaiser's role and sister institute, and then ICAR-NINFET's role for developing the quality of fiber and its marketing aspect and commercialization. Now, Dr. Behra, who has enlightened us through his lecture on woven textile and structural composites approach, and he has enriched especially the students and students and our scientists of textile will be benefited with the recent technology of 3D composites technology, and which is the future, as already mentioned by Paramita. Here 3D and difference of 3D and 2D woven systems and machines, and our
Honorable Director Dr. Shakir, who is the main person for this grand event, and he is a constant inspiring us to make it a success. And since last 1 month, he has taken a lot of pain in organizing and monitoring the different activities which is going on and progress of what for celebrating the system. Then, thanks to all the dignitaries who are present through online and offline mode, especially online mode. Different ICAR directors are also present there. So for their presence, then thanks all the head of the divisions and my scientists and all colleagues, all my colleagues of ICAR-NINFET for making it a success and attending the program. Thanks to all the team leaders of the team who was for celebration committee and their members for their activities and support and for their contribution to make it a success. Sincere thanks are due to AKMU team because who have arranged in this hall and as well as the telecasting the program constantly virtual mode and making the program success in this hall, and especially their committee for excellent flower decoration we have made, and especially I think Ashok Das should be a special mention in this aspect. And at the outset, I thank our anchor Paramita and the young Sati and Torun Kundu who have also helped us to make it a success, and our photographer Mr. Kaushik Mitra, who is the all eye of our institute, as and all the events he takes the photographs for publicity and record, and the press and media has perform informed role for our publicity through electronic media and press media. Their thanks are due to them also. At the outset, we thank our canteen owner Torun, who served a different refreshment and food also, all the programs. At the outset, I thank you all, and if someone has missed, I am sorry for that. I thought I have not missed anyone. If there is any fault, it is mine to this program, and I take myself to this. With this, I conclude my remarks, and I invite all of you who are present here for lunch. There will be lunch break, then afternoon some programs will be done. Thank you, sir. And now we are going to start our next program, that is the scientist farmer artisan interaction in the field. The panel made up in the field, it will be started in just few minutes. So we are requested you to please join in that field. Okay? Yeah, closer there. Okay, thanks.
এই যে দুটো মাইক্রোফোন দিতে মাইক রেডি আছে, আপনি কি করবেন বলুন। ওকে, কর্ডলেস আছে দুটো, অল্টারনেটিং হবে যে ওনার ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, আপনি বলুন। নমস্কার সকলকে, আজকে এই দ্বীপ্রহরে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে। আমরা এখন শুরু করতে চলেছি সায়েন্টিস্ট, ফার্মার অ্যান্ড আর্টিজান ইন্টারাকশন। আমরা সবাই মিলে আমাদের চিন্তা ভাবনা ভাগ করে নেব। আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা আপনারা করতে পারেন আমাদের এখানে স্যারেদের কাছে। এই প্রোগ্রামের জন্য আমি প্রথমেই মঞ্চে ডেকে নেব ডক্টর A.N. রয় স্যারকে। উনি দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ফর ডিভিশন। আমি মঞ্চে ডেকে নেব ডক্টর L.K. নায়ক স্যারকে। ডক্টর L.K. নায়ক। এবং আমি ডেকে নেব ডক্টর D.P. রয় স্যারকে। ডক্টর D.P. রয়, এনারা প্রত্যেকেই ফিল্ডে আপনাদের সঙ্গে কাজ করে থাকছেন। Dr. Roy and Dr. Naik. আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনাদের কিছু বলবেন ডক্টর A.N. রায় স্যার। আশা করি আপনাদের ভোজন ভালোভাবে হয়েছে। আজকে আমরা এখানে ফার্মার এবং এন্টারপ্রেনারকে দেখেছি। আমরা তো হিন্দিতেও বলি, কারণ আমাদের চিফ गेस्ट हिंदी भाषी। साहू साहब को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो बांग्ला में बोलेंगे तो मैं हिंदी अच्छा बोल लेता हूँ। और আমার মনে হয় বাঙালিরা সবাই মোটামুটি হিন্দি বলি, আমি বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বলবো। तो এখানে আমাদের অফিসের স্টাফ ছাড়া हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे मेनली ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है। और इन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी टेक्नोलॉजी है, हम इनके फील्ड में अप्लाई करते हैं। निमफेट साथी की बात हो रही थी, तो इन्होंने निमफेट साथी, बहुत लोग हैं जो निमफेट साथी यूज किए हैं और अच्छा दूध उगाए हैं। इस साल भी हम लोग करेंगे। और यहाँ पे हमारे आर्टिजन्स हैं, 20 आर्टिजन भाई बहन लोग हैं यहाँ पे, जो कि हमारे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक आर्टिजन कोई है कि 20-30 लोगों को भी एम्प्लॉय करते हैं। हैंडीक्राफ्ट है ना, तो हैंडीक्राफ्ट में एक आदमी कर नहीं सकता है, অনেকে মিলে করতে হয় হ্যান্ডিক্রাফট। এখানে এমন এমন হ্যান্ডিক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারার আছেন যারা আপনারা অনেকের, and there are also we have made tried to make this program in such a way that person जो कि हमारे एक हैंडीक्राफ्ट भाई बहन को दूसरे कोई सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू ई मार्केटिंग। जैसे यहाँ पे हो रहा है, he is an engineer, he is a very engineer, and he or she is trying to handle the artisans to sell their product to his oriented. There are Sumanto Roy here, जो कि हमारे यहाँ से इनफेक्ट टेक्नोलॉजी दिया है। यहाँ पे सर अच्छी बात ये है कि एक है हमारे यहाँ पे अपने की बैग के लिए, दूध लिफ्टी के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, तो हमने उनको बोला है तो सॉर्ट इट आउट। তো এরকমই আমরা এখানে আপনাদের দেখেছি যে আপনাদের চাষিদের এবং যারা এন্টারপ্রেনার্স আছেন, যারা আমাদের এখানে আমাদের বিভিন্ন তাদের যদি জাস্ট আপনাদের একটু ফিডব্যাক নেব, আমরা আপনাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করবো, আমরাও কিছু বলবো, আপনারাও কিছু বলবেন। তো আমি বেশি না বাড়িয়ে আমি আমার মাইক আপাতত আমি আবার বলছি যে ফার্মার ফার্স্ট, আমরা যেহেতু ICAR-এ আছি, তো কৃষক বন্ধুদের জন্য বলার জন্য আমি প্রথম কৃষক বন্ধুদের মেনলি অ্যাড্রেস করবো ডিপিআর, এবং আমি একটু পরে উঠে যাবো। তো এখানে নায়ককে ছেড়ে যাচ্ছে, আসবে একটু পরে আবার। তো নায়ককে বলি আর্টিজানস যারা আছেন তাদের সঙ্গে আপনি ইন্টারেক্ট করতে পারেন। উনি আবার এই যে এক্সট্রাক্টর গুলো দেখছি, যেগুলো ব্যানানা এক্সট্রাক্টর, পাইনাপল, উনি এগুলো ব্যাপারে মাস্টার, মানে ওনার হাত ধরে এগুলো তৈরি হয়েছে, এই ব্যাপারে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। तो ये बोल के कि आप लोग इंटरेक्ट कीजिए हमारे इन दोनों के साथ,
मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ डीपी राय को, डीपी राय इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। इधर उपस्थित हमारा डायरेक्टर महोदय डॉक्टर डी साकवार सर, डॉक्टर साहू सर जो डायरेक्टर मीनाक्षी कैमल इंस्टीट्यूट से है, हमारा हेड ऑफ द डिवीजन, और सबसे बड़े हैं जो आप लोग आए फार्मर और आर्टिजन। বাংলাতেই বলি, কারণ আপনার জন্যই আমরা কিন্তু অনেকটা আছি। আপনারা আছেন বলে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয় না, এবং আমরাও কিন্তু একদিন করেও 84টা বছর পার করে এসেছি। 84 বছর মানে বুঝতে পারছেন তো যে 84 বছরের মানুষের কোমর নুয়ে যায়, মানুষ খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান যখন যায় তখন প্রতিষ্ঠান দেখুন ঋজু ঋদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং 84 বছরেও যেন একদম একটা নবীন। সেরকম একটা নবীন প্রতিষ্ঠান আজ ICAR-NINFET 84তম তার প্রতিষ্ঠা দিবসে আপনাদেরকে ডাকা হতে। আমাদের তরফ থেকে আপনারা সকাল থেকে আছেন, আপনাদের সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন। আবার আপনারা আমাদের প্রযুক্তিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনারা মাঠে পৌঁছে নিয়ে গেছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন, নিমফেট সাথীকে কোন কোন দূর দূর গ্রামে গিয়ে নিয়ে গেছেন আমি হয়তো কল্পনা করতে পারি না, কিন্তু আমি কাউকে চিনতাম না একটা সময়, কিন্তু এখন আমি জনে জনে চিনি, এবং সবচেয়ে আনন্দ লাগে যখন অনেক লোক আমাকে চিনতে পারেন। তো এটা আমার কাছে বিশাল আনন্দের খবর, এবং আমি এই জন্য সত্যি ধন্যবাদ দিই আমার এই প্রতিষ্ঠানকে। এর কাছে আমি আমার মাথা নুয়ে আমি প্রণাম করি, কারণ এই প্রতিষ্ঠান আমার সেইটুকু জায়গা দিয়েছে যাতে আপনাদের কাছে আমি পৌঁছাতে পারি, এই সুযোগটুকু করে দিয়েছে। তা আপনারা শুনেছেন যে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান কতটুকু, কতভাবে এই প্রতিষ্ঠান ওতপ্রোতভাবে মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠান হয়তো প্রাকৃতিক তন্তুর গবেষণাগার, কখনো শুধু পাটের উপরে ছিল, কিন্তু আজকে হিসাব করতে করতে দেখা যাচ্ছে সব তন্তু কিন্তু আমরা আমাদের গবেষণার মাধ্যমে গবেষণার জায়গায় নিয়ে চলে এসেছি। আমরা কিন্তু দেখবেন প্রথমে গাছপালার তন্তু নিতাম, এখন দেখছি আমরা গাছের শুধু গাছপালা ছাড়াও যদি প্রাণীজ যেগুলো লোম, আঁশ, যেগুলো তন্তু, যেগুলো চুল, সেগুলো দিয়েও কিন্তু আমরা গবেষণা করে যাচ্ছি, এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তা আপনাদের যারা আজকে উপস্থিত আছেন, 5টা জেলা থেকে আমরা দেখেছিলাম যারা নিমফেট সাথীকে ব্যবহার করে আমাদেরকে ঋদ্ধ করেছেন। 5টা জেলার মধ্যে আমরা দেখেছিলাম মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট থেকে, আমরা হুগলি, নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে যারা দেখেছিলাম তারা সবাই হাজির হয়েছেন, এবং অনেকেই হয়তো চলে গেছেন কারণ রেস্ট্রিকশন আছে, আজকে চলে যেতে হতো, ট্রেনের ব্যবহার আছে, এবং তারা চলে গেছেন। কিন্তু আমরা যারা আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা অল্প কথা বিনিময় করে আপনাদের জন্য কিছু কুইজ বা যেগুলো ব্যবস্থা আছে সেগুলো আলোচনা করেই আমাদের প্রোগ্রাম সমাপন করবো। কিন্তু তবু বলি, যারা আর্টিজান আছে, যারা হস্তশিল্পী আছেন, তারা জানি আমরা যে যারা কৃষক আছে যে পাটগুলো তুলে দেয় তা থেকে কিন্তু তার বৈচিত্র্যকরণ সম্ভব। যতক্ষণ না কৃষক ভালো পাট তৈরি করে দিতে পারবে ততক্ষণ তার বৈচিত্র্যকরণ সম্ভব নয়। আমি সকালবেলায় দিদিদের কাছে কয়েকজনের কাছে দেখছিলাম অসাধারণ ব্যাগ, এবং সে ব্যাগে কোনো রং নেই, ডাইং ব্লিচিং কিছু করতে হয়নি, সেই ন্যাচারাল কালারের ব্যাগ, তা দিয়ে কত সুন্দর তারা কাজ করে চলেছেন। তো সেই কাজগুলো করতে গেলে যেই দুটোকে সমন্বয় খুব দরকার, কৃষককে দরকার আর শিল্পীকে দরকার। আমরা আজকে সেই যুগলবন্দিতে হাজির হয়েছি, কৃষক এবং শিল্পীর যুগলবন্দি আছে, এবং এই যুগলবন্দিতে আমরা কিন্তু নিজেরাই বন্দিত, আজকে আমরা নিজেরাই আনন্দিত। আজকে যে প্রোগ্রাম আছে, আমার যে হুগলি কৃষকরা এখানে আছেন এবং আপনারা যারা শিল্পী আছেন, আমি কৃষকদের কাছ থেকে 2-1 কাছ থেকে, আমরা তো জানি তবু এখানকার সবাই তো জানে না, আপনাদের 2-1 কাছ থেকে কিছু বক্তব্য আমাদের শোনা প্রয়োজন, কারণ না শুনলে আমাদের ঠিক হজম হয় না। কারণ আপনাদের কাছ থেকে ভালো বললে না আমরা কিন্তু আনন্দিত হই, পুলকিত হই, বারবার কাজটার প্রতি আরো আনন্দ বাড়ে এবং আমরা কাজটা করতে উৎসাহিত হই। আমি 2-1 কৃষককে বলবো, আমাদেরই কৃষক রত্ন আছেন, আমি দেখেছি প্রসেনজিৎ ঘোষ আয়দা গলাগড় থেকে, আমাদেরই কাজ করেননি কিন্তু তরুণ নস্কর বেড়োভাঙা ক্যানিং, ওনার ওখানে বাঘ দুধে রিসেন্টলি,
সেই বাঘের ভয়কে উপেক্ষা করেও কিন্তু উনি আজকে হাজির হয়েছেন। সেই সব লোকজন এখানে হাজির হয়েছেন, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি অচিন্ত, এবং আরো অনেকজন মানুষ আছে। তাদের কাছ থেকে দু একজনের কাছ থেকে, খুব বেশি আমরা লম্বা করবো না, দু একটা কথা শুনি পাঠ সম্পর্কে বা কি তারা আমাদের সম্পর্কে উপকৃত হয়েছে বা না হয়েছে, দুটো কথা বলবো। আমি প্রথমে ডেকে নিচ্ছি প্রসেনজিৎটাকে। যা জানেন যা বুঝেন। আমি হুগলি বনাগর থেকে এসেছি। আমার নাম প্রসেনজিৎ ঘোষ। ব্রিটিশরা যে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমাদের সঙ্গে যে নিটের সাথে পাউডার দিয়ে পাট কাটানো যে শুরু করেছিল, তাতে আমরা খুব উপকৃত হয়েছি। এবং পাটে মানে পচিয়ে যে পাটটাকে অল্প দিনে হয়েছে, সেই পাটটা 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর ভাগে প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে আমাদের বলাবল 2 নম্বরে হয়েছে। আগামী দিনে স্যার আমাদের একটা কথা বলেছেন যে পাট দিয়ে মানে চায়ের পাতা এটা করে তারা মানে করবেন এবং আমাদেরকে দেবেন, এই আশা আমরা স্যারের কাছ থেকে করছি। ঠিক আছে, এগুলো আমার বক্তব্য। কিন্তু কিছু বলবেন? আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবেন কৃষকদের মধ্যে? আপনি তরুণ বাবু, একটা জিনিস বলি, উনি যেটা বলছিলেন যে পাট থেকে চা, পাট পাতা থেকে আমরা দেখলাম কৃষক কিন্তু পাট গাছ থেকে বেশি একটা লাভ পাচ্ছিলেন না। মোটামুটি আমরা গড়ে রেখেছি ওই 2-3 হাজার টাকা প্রতি বিঘে হয়তো লাভ থাকতো, বা তাও থাকে না কিছু কিছু জায়গায়। সেটা থেকে যদি এক্সট্রা কিছু লাভ দেওয়া যায়, সেই জন্য আমরা কিন্তু একটা ন্যাশনাল জুট বোর্ড আমাদের একটা প্রজেক্ট দেয়, এবং সেখানে আমরা পাট পাতাকে কাজে লাগিয়ে যদি কিছু তৈরি করা যায়, তার জন্য আমরা কিন্তু পাট পাতার চা তৈরি করে দিই। এবং সেই চা আমরা ব্যাপকভাবে ডেমনস্ট্রেশনও করেছি। এবছর 32টা জায়গায় ডেমনস্ট্রেশন করেছি, আমরা বিভিন্ন জেলায় ডেমনস্ট্রেশন করেছি কি করে পাতা নেবেন, কি করে পাতা শুকাবেন, চা তারা তৈরি করতে পারবেন না। এখানে আমাদের কাছে এনে বা অন্য কোনো ভাবে পৌঁছে আমরা যাকে প্রযুক্তি দেবো, এই যে নীলাবাবু বসে আছেন খুব উৎসাহিত হয়ে, ভবিষ্যতে হয়তো নীলাবাবুর হাত ধরে পাট পাতার চা কিন্তু বিদেশে পৌঁছে যাবে। এই আশা কিন্তু ন্যাশনাল জুট বোর্ড করছে, আমি করছি না, যে এটা বিদেশে পৌঁছানো দরকার। তো অসংখ্য ধন্যবাদ নীলাবাবুর ইন্টারেস্টের জন্য। পাট পাতার চা আজকে হয়তো সবাইকে খাওয়াতে পারিনি, 2-1জনকে খাওয়ানোর মতো সুযোগ আমি করবো কখনো, আমার কাছে এখানে রয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আমি চাই আরো এইগুলো যাক, আমাদের যারা আরো প্রযুক্তি আছে সেগুলো আপনারা অংশীদার হন। যেখানে পাট হয় না, যেমন ক্যানিং এ হেড়ভাঙা অঞ্চলে, ওই সব অঞ্চলে পাট হয় না, ওনাদেরকে আমি অংশীদার করতে চাইছি। ম্যাডাম যেখানে গীতা দিয়ে বসে আছে, গীতা নাই না, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এসছেন, ওনারা পাট হয় না, ওনাদেরকে আমি বলি এই টিমে যেটা শিল্পী গোষ্ঠী আছে যারা আমাদের আর্টিসান, সেখানে ট্রেনিং নিন, আমাদের কিছু প্রযুক্তি আছে ট্রেনিং নিন। এই ট্রেনিং নিয়ে আপনারা অন্তত আমাদের এই যে অন্তর্ভুক্তিকরণ আমরা যে কাজগুলো করছি তার সঙ্গে একত্র হন, এবং এক জায়গায় না এলে কিন্তু আমাদের এই প্রযুক্তিগুলো মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। আমাদের বিশেষভাবে শপথ নিতে হবে যে আমরা যেভাবে কাজ করছি এইভাবে আমরা আরো আগে এগিয়ে যাব। এবং দেখবেন কিছু কিছু কৃষককে, কিছু কিছু শিল্পীকে আমরা পুরস্কৃত করেছি, সবাইকে পুরস্কৃত করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কারণ আমরা প্রত্যেকটা 5টা জেলার মধ্যে আমরা যেখানে ভারতের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করার জন্য আমরা 5টা জেলায় 120 মেট্রিক টন নিমফেট সাথীকে 110 মেট্রিক টন নিমফেট সাথীকে পৌঁছে দিয়েছিলাম বিনামূল্যে কৃষকের কাছে। এবং সেখান থেকে যা পাট হয়েছে, সেই পাট থেকে কিন্তু মোটামুটি আমরা দেখেছি যারা সবচেয়ে ভালো পাট তৈরি করেছে সেই রকম 3 জন কৃষককে আমরা ডেকে পাঠিয়েছিলাম আজকে। গোবরডাঙ্গা, যেখানে বনগা গোবরডাঙ্গা এদিকে থেকে একজন কৃষক, তিনি হচ্ছেন 1 নম্বরে পাট বানিয়েছেন, 1 নম্বর গ্রেড সেটা, এবং সেটা দিয়ে বুঝতে পারছেন শিল্পীদের সেটা পাট কিরকম কাজে লাগতে পারে। সে পাট আমাদের কাছে আছে, আপনারা দেখতে পারেন। উনি পেয়েছেন 1 নম্বর প্রাইজ। আপনারা দেখেছেন সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছে আমাদের হুগলি থেকে একজন কৃষক, উনি নিয়ে এসেছেন প্রসেনজিৎ বাবু, আমাদের ওনার নাম হচ্ছে নামটা ভুলে গেলাম, সুশীল মন্ডল। সুশীলটা কই? আচ্ছা, সুশীল মন্ডল পেয়েছেন সেকেন্ড প্রাইজ। আর একজন মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত এলাকা ভগবান গোলায়, সেখান থেকে পেয়েছেন রিয়াজ আলী, তিনি পেয়েছেন থার্ড প্রাইজ। তাই আমরা তো সবাইকে পুরস্কৃত করতে পারি না, কিন্তু এই পুরস্কারটা হচ্ছে মোটিভেশন, আপনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো মোটিভেশন। ভবিষ্যতে আমাদের প্রযুক্তিগুলো এগিয়ে নিয়ে যান। আমাদের প্রতিষ্ঠান আগে 3টে পুরস্কার দিয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে 3 লাখ পুরস্কার তুলে দিতে পারে আপনাদের হাতে, সেই চেষ্টা করুন। আমি আর বিশেষ লম্বা করবো না, ধন্যবাদ আপনাকে, সবাই ভালো থাকুন।
আমি এবার রিকোয়েস্ট করব ডক্টর নায়ককে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য। তো আমার বন্ধু ডিপিরার মতো আমি আর তো বলতে পারবো না অত সুন্দর করে, কিন্তু আমাদের যে ইন্টারফেস আছে যার উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে আপনাদের মনে যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, যেরকম আপনাদের আর্টিসান আসছেন, আপনারা জানেন আপনার জন্য ট্রেনিং দেওয়ার পরে আপনি যেরকম ভাবে র ম্যাটেরিয়াল পাবেন প্রোডাক্ট বানানোর জন্য, সেরকম সেলস কাউন্টার আছে। তা সত্ত্বেও যদি আপনার মনে কিছু প্রশ্ন থাকে যে আর কিছু হলে ভালো হতো, আপনি ভালো করে প্রোডাক্টটা পেতেন আর ভালো থ্রুআউট দ্য ইয়ার আপনি প্রোডাক্ট বানাতে পারবেন, এরকম যদি কিছু মনে প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন, যেটাকে আমি নিয়ে আমার যে অধিকর্তা মহাশয় আছে ওনার কানে ওটা দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করবো। এটা হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য আজকের এই যে ইন্টারফেস আছে, ঠিক আছে? সেই জন্য সবাই তো চিনামুখ যারা বসছে সামনে মাঝখানে, ববিতা ম্যাডাম থেকে নিয়ে একদম শেষে রূপা ম্যাডাম বসে আছেন। তো ববিতা ম্যাডাম থেকে রূপা ম্যাডাম পর্যন্ত যারা বসে আছেন, যদি কার মনে কিছু প্রশ্ন থাকে কি করলে আমাদের যে র ম্যাটেরিয়াল আছে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে, আপনার প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে সুবিধা হবে, এই সম্বন্ধে যদি কিছু আপনি চাইছেন জানতে, তাহলে আপনি কিছু বলতে পারেন। কেউ একজন সামনে আসুন, রূপা ম্যাডাম সামনে আসুন, সব থেকে পিছিয়ে বসে চলে আসুন, সামনে চলে আসুন। আর আপনি অত ঘোরাটানা করলেন চারদিকে, কি সামনে চলে আসুন, আসুন একটু। সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। ট্রেনিং আমি অনেক জায়গায় করিয়েছি। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাবো এই নিনফেডকে, কেননা এই নিনফেডের জন্যই আজকে আমি আমার সংসার, আমার দুই মেয়েকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি। সত্যি কথা যেটা, প্রথমেই আমি এটা জানাবো। এইটা না হলে আমি হয়তো কিছু করতে পারতাম না। আমার হাজবেন্ড মারা গেছে 2009 সালে। তারপরে আমি খুব দুঃখের সঙ্গে আমার মেয়ে দুটোকে নিয়ে বসেছিলাম ঘরে, ওনাদের পেপারে অ্যাড দেখে আমি এখানে এসেছিলাম। আসার পরে আমাকে মিশ্র স্যার, আমি ওনাকে খুব ধন্যবাদ জানাবো, উনি আমাকে খুব হেল্প করেছিলেন যে এভাবে তুমি করো। তারপরে আমি প্রোডাক্টগুলো বাড়িতে তৈরি করতাম। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজেও আমি ওখান থেকে একটা ট্রেনিং করেছিলাম, ওখান থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পরে ওখানেও আমি ট্রেনার হিসেবে অনেকদিন কাজ করেছি। তারপরে এখানে এখন ট্রেনার হিসেবে কাজ করে আমি নিজের সংসারটাকে চালাই। তাই আমি বলতে চাইছি যে সবাই মিলে পাটটা যদি খুব ভালো হয়, পাটটা চাষিদেরও আগে ধন্যবাদ জানাতে হবে। ওনারা যদি পাটটা ঠিক মতো না চাষ করে আমাদেরকে ইয়ে করে উৎপাদন না দেন আমাদের, তাহলে কিন্তু আমরা কিছু করতে পারবো না। পাটটা খারাপ হলে প্রোডাক্ট গুলো আমাদের ভালো হবে না। ঠিক আছে, সবাই মিলে, আর কিছু বলার নেই আমার। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকুন। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমি ভেবেছিলাম প্রশ্নটা আমার দিকে আসবে, কিন্তু ওটা ডিপির দিকে চলে গেল ভালো পাঠের জন্য। এবার কিন্তু সর্বপ্রথম ভেবেছিলাম রত্না ম্যাডাম আসবে সামনে, কারণ সবসময় চেষ্টা করেন আমার সাথে এরকমভাবে ইন্টারাকশন করে কি কি অসুবিধা আছে জানার জন্য। রত্না ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করছি এখানে আসে কিছু বলবেন। ম্যাডাম আসুন। হ্যালো, আমি রত্না পান্ডা, নাট কলেজে থাকি। বাট এখানে আমি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সব স্যারকে আগে আমি থ্যাংক ইউ জানাই যে ওনারা আমাদের কনফিডেন্স বাড়াতে সাহায্য করতেন, এবং চাষি ভাইদেরও থ্যাংক ইউ যে এত সুন্দর কাজ বা প্রোডাকশন গুলো করছেন বলে আমরা কাজগুলো করতে পারছি। আর সবসময় ইনফ্যাক্ট থেকে আমি বিভিন্নভাবে হেল্প পেয়েছি, যেমন ধরুন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে র মেটেরিয়ালসটা মেন, তো বাইরের র মেটেরিয়ালস এর সঙ্গে এখানকার র মেটেরিয়ালস আকাশ পাতাল ডিফারেন্স থাকে অবশ্যই। এবং নায়ক স্যার বা রয়েল স্যার, ওনারা যারা হেল্প করেন, ওনাদের হেল্প ছাড়া আমাদের এগোনোটা খুবই টান। আর জুটের ক্ষেত্রে কলকাতার এই রিসার্চ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ার মধ্যে সব থেকে বেস্ট। তো আমি বাইরে তো ছিলাম, বাট এখানে এসে আমি আমার জুটের উপরে বা এই যে প্রোডাক্ট গুলোর উপরে যে কনসেন্ট্রেশনটা এখানে এসে করতে পেরেছি, যাতে আমরা একটা জিনিস দেখতে পেয়েছি যে বাইরের মার্কেটে এইসব প্রোডাক্টের যা ডিমান্ড, আমরা যদি এখানে ভালোভাবে প্রোডাকশন করি তো বাইরে কিন্তু এর চাহিদা ডে বাই ডে বাড়ছে। তো সবাই মিলে আমরা যদি একসাথে কাজ করতে পারি, তো সেক্ষেত্রে আমি আশা করি যে সবার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি স্যারদের কাছ থেকে বা যারা এখন আছেন
তো সবাই মিলে যদি আমরা যুক্ত হয়ে কাজ করি আমরা অনেক দূর যেতে পারবো, ওয়েস্ট বেঙ্গল নামটাকে অনেক আগে নিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার বক্তব্য রাখার জন্য। আপনার অ্যাপ্লিকেশন আমরা অধিকর্তা মহাশয়ের কাছে অলরেডি পৌঁছে দিয়েছি আপনার অর্গানাইজেশনাল একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করার জন্য। খুব শীঘ্রই যদি এই বছর না হয় নেক্সট ইয়ার আমরা নিশ্চিতভাবে হ্যান্ডিক্রাফট আইটেম বোর্ডে একটা প্রোগ্রাম এখানেই করবো। ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে আছে আজকে যে অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি হলো সকালবেলা, ওই অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতে দুজন অ্যাওয়ার্ড উইনার আছেন, সংসিতা ম্যাডাম আর ডুলু ম্যাডাম। ডুলু ম্যাডামকে আমি প্রথমে ডাকছি যে যিনি অ্যাডভান্স হ্যান্ডিক্রাফট উপরে ট্রেনিং দিন কিছু বলার জন্য। প্লিজ একটু সামনে আসুন ডুলু ম্যাডাম। সবাইকে ধন্যবাদ, সব স্যারেদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে নিউজেটিভ সব স্যার, নায়ক স্যার, রায় স্যার বা আরো যারা আছেন স্যারেরা সবাইকে অনেকজন রায় আছে, ও এন রায় আছে, ডিপি রায় আছে, এপি রায় আছে, অনেক রায়। সব রায় স্যারেদেরই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখান থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলাম, অ্যাডভান্স ট্রেনিংটা, এবং নেওয়ার পর আমি এখানেই আমাকে ডাক্তার এন রায় যে উনি আমাকে এখানে ওই ট্রেনিংটা দেওয়ার জন্য অনেক রকম হেল্প করেছেন, এবং আমি এখানে এখন ওই অ্যাডভান্স ট্রেনিংটা এখানে আমি দিচ্ছি। এবং জানি না স্টুডেন্টরা কিরকম ভাবে কি নিচ্ছেন। ভালো নিচ্ছে, ভালো নিচ্ছে, নিশ্চয়ই তো খুবই ভালো। তো চাই যে আরো মানে স্টুডেন্টরা যাতে এটা কাজটা করে, কারণ এই জিনিসটা খুব ভালো, আর যাতে পাঠটা ভালো হয় এটা তো আমরা সবসময় বলি। পাঠটা ভালো হলে, বিশেষ করে গোল্ডেন কালারের পাঠটা হলে পরে আমাদের অ্যাডভান্স ট্রেনিংটা দিতে সুবিধা হয়, এবং অ্যাডভান্স ট্রেনিং এ যে জিনিসগুলো বানানো হয় জিনিসগুলো দেখতেও সুন্দর। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ম্যাডাম। সংসিতা ম্যাডাম কিছু বলবেন? আসুন, আসুন সামনে। না তো এম রায় স্যার একটু আগে বলছিলেন যে আমাদের মধ্যে আমার এগ্রিবিজনেস ইনকিউবেশন একজন নিলয় গুহর আছেন, যিনি ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু ও চাইছেন কি আমাদের যে টেকনোলজি এখান থেকে বেরিয়েছে এগুলো কেবল বাংলায় নেই, কেবল ইন্ডিয়াতে নেই, সারা বিশ্বতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ওনার প্রয়াস। তো এই সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য নিলয় গুহরের জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ। গুড আফটারনুন। কথা বলে আমি খুব একটা ভালো করে কথা বলতে পারি না, তো একটু পাজলিং লাগতে পারে। আমি নিলয়, বাই প্রফেশন আমি মার্চেন্ট নেভিতে ছিলাম, 10 ইয়ার্স আমি ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম সার্ভ করেছি। তো চাকরির পরে আমার একটা মানে অ্যাজ এন এন্টারপ্রেনিয়ার আমার একটা ভিউ নিয়ে আমি কাজ করছি, যেখানে আমরা রুরাল আর্টিসান তাদের ট্যালেন্টটাকে একটা প্ল্যাটফর্মে তুলে আনতে পারি। তো ইনিশিয়ালি যখন আমি কাজটা জাস্ট ভেবেছিলাম যে কি করবো, বা ভাবতেও পারিনি অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে, তো আমি নিনফেটে এসেছিলাম কথা বলতে। তো আস্তে 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 না একটা স্ট্র্যাটেজি বিল্ড আপ হলো, মানে শুরু থেকে শেষ অবধি কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, করার সময় কি কি জিনিস দরকার, সেই হেল্প সবকিছু আমি এখান থেকেই পেয়েছি। ইভেন যখন আমি আটকে পড়েছি যে কি করবো একটা জায়গায়, তারপর এগোতে পারছি না, আমি এখানে এসে হেল্প পেয়েছি, এখানে এসে হেল্প পেয়েছি, মানে এ টু জেড সবকিছুই এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কন্ট্যাক্ট বলুন, র মেটেরিয়াল বলুন, ফিনিশ প্রোডাক্ট বলুন, সবকিছু এভরিথিং। তো সেই হিসেবে মানে সত্যি কথা বলতে আমরা বিজনেস করি, বাট আমি এই কদিন যেটা দেখলাম যে যারা বিজনেস করে তারা টেকনোলজির সঙ্গে জুড়ে থাকতে চাই না। আর সেটা যদি সত্যি কথা হতো আমরা এখনো পাথর যুগেই পড়ে থাকতাম, স্টোন এজ, যদি আমরা টেকনোলজিকে না অ্যাকসেপ্ট করতে পারতাম। তো আমি এটাই বলবো যে কাজ করতে থাকা উচিত, আর টেকনোলজিকে কখনোই ছাড়া যাবে না, সব সময় যুক্ত থাকুন নিনফেটের সাথে, যেখানে রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে। আর আই হোপ কি জিনিসটাকে আরো উপরে নিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ নিলয় বাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার বক্তব্যের জন্য। আমরা সবাই জানি যে আমরা যখন হ্যান্ডিক্রাফটের ট্রেনিং প্রোগ্রাম দিই অথবা অ্যাডভান্স হ্যান্ডিক্রাফট ট্রেনিং প্রোগ্রাম দিই, ওখানে আমাদের যারা ট্রেনার যান ওখানে থেকে ট্রেনিংটা দিন। তো রিসেন্টলি আমাদের একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্টে, ওখানে ট্রেনার ছিলেন আমার মৌমিতা ম্যাডাম, মৌমিতা পাল। তো ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি, ওনাকে কিরকম লাগলো ওখানে যে ছিলেন 10 দিন ধরে, কিরকম লাগলো, ওদেরকার ট্রেনিং কিরকম ছিলেন,
কিভাবে ওরা গ্রহণ করেছেন ট্রেনিংটাকে, এই সম্বন্ধে কিছু একটা বলবেন প্লিজ। নমস্কার, এখানকার থেকে সমস্ত স্যারদের ধন্যবাদ জানাই। আমি এটা বলতে চাই যে আমাদের যেখানে ট্রেনিং এর জন্য ট্রেনিং দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সেখানে সবাই মোটামুটি খুবই ভালো ছিল এবং তারা ভালোভাবে নিয়েছে জিনিসগুলো, মানে নিতে পেরেছে এবং তাদের কাজে যথেষ্ট আগ্রহ আছে এবং তারা আরো এগোতেও চায় এই কাজগুলো শিখে নিয়ে। এবং যেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন অফিস থেকে, সেখানে যারা ছিলেন তারাও খুব ভালো ছিলেন। তো এখানে আর সেরকম কিছু বলার নেই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মমিতা ম্যাডাম। এবার কিন্তু আমাদের ইন্টারেকশন সাথে সাথে আরেকটা প্রোগ্রাম সাথে আছে, যেটা হচ্ছে আপনার জন্য একটা কুইজ প্রোগ্রাম আছে। ঠিক আছে, সবার জন্য একটা কুইজ প্রোগ্রাম আছে। আমাদের ইয়ং এন্ড ডাইনামিক কুইজ মাস্টার ডক্টর রাকেশ ঘোষ একদম প্রস্তুত মঞ্চে আসার জন্য। তো আমি ডাকে নিচ্ছি আমাদের কুইজ মাস্টার ডক্টর রাকেশ ঘোষ। একটু জোরদার করতাল দিয়ে ওনাকে ইনভাইট করুন, ডক্টর রাকেশ ঘোষ। সবাইকে আমি আমার নিজের তরফ থেকে এবং ICAR-NINFET তরফ থেকে আবার জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তো আমাদের প্ল্যান ছিল যেভাবে করার, মানে এত সুন্দর করে একটা প্যান্ডেল রেডি করে এত সুন্দর একটা মিউজিক সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুঝতেই পারছেন যে এরপরে একটা কালচারাল প্রোগ্রাম রয়েছে, তাতে কিছু আর্টিস্ট আসছেন, কিছু বাচ্চারা আছে যারা তাদের কিছু ডান্স পারফর্ম করবেন। কিন্তু এই কোভিড রেস্ট্রিকশনের জন্য যেটা হচ্ছে যে আমরা ভলিউমটাকে খুব কম রাখার চেষ্টা করছি, যার জন্য আমি বারবারই যে সাউন্ডে রয়েছেন দাদাকে বারবার বলি যেন লো হয়, কারণ অলরেডি মনে হয় দুবার পুলিশের রাউন্ড হয়ে গেছে। তো কুইজ নিয়ে যেটা বলার, যে আজকে দেখুন আপনারা সবাই এবং আমরা যারা ICAR-NINFET বা ICAR এর সঙ্গে কাজ করছি, তারা ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি এগ্রিকালচার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এগ্রিকালচার তো শুধু নিজে আসে না, তার সঙ্গে থাকে হর্টিকালচার থাকে, তার সঙ্গে থাকে আপনার অ্যানিমেল সায়েন্স যে সেক্টরটা রয়েছে, ভেটেরিনারি, ফিশারিজ। তো এগ্রিকালচার অ্যাজ এ হোল অনেকগুলো কম্পোনেন্টকে নিয়ে পুরো আমাদের এই ICAR সিস্টেমটা চলে। তো আজকের কুইজের যে প্রশ্নগুলো মানে ঠিক করেছি, খুব স্বল্প সময় ঠিক করেছি, কারণ ভাবলাম যে যারা আসছেন তাতে তারা যাতে খুব ইন্টারেস্ট পান সেইভাবে প্রশ্নগুলো তৈরি করার চেষ্টা করেছি। কতটা সাকসেসফুল হয়েছি প্রশ্নগুলো তৈরি করতে, সেটা তখনই বুঝতে পারবো যখন আপনারা খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন, বা আরেকজন উত্তর দিলে আরেকজন ভাববেন ইস আমি তো ভেবেছিলাম। তো এই কুইজের টোটাল থাকবে আপনার 20টা কুইজ আছে, 20টা প্রশ্ন আছে, এবং প্রশ্নর সাথে সাথে থাকবে যিনি সঠিক উত্তর দেবেন তিনি প্রাইজ পাবেন। এবার প্রাইজ কিভাবে পাবেন আর উত্তর কিভাবে দেবেন আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন স্টেজে আমি ছাড়া কেউ নেই, তো প্রশ্ন আমি করব আর উত্তর যখন দেবেন আপনারা হাত তুলবেন। আমার দেখে যেটা মনে হবে যে ওই দাদা বা ওই দিদি বা ওই ভাই আগে হাত তুলেছেন, আমি তাকে বলবো উত্তরটা দেওয়ার জন্য। তো তিনি হাত তোলার পরে নিজের নাম বলবেন, কোথেকে এসেছেন বলবেন, তারপর সঠিক উত্তরটা দেবেন। আমি চাই এখানে আমাদের 20টা প্রশ্নের সঠিক উত্তর যাতে আসে সেটা তো চেষ্টা করবই,
এবং এটাও চাই যে 5টা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যে সমস্ত চাষি ভাইরা এসেছেন এবং তার সাথে সাথে প্রতি যারা আর্টিসানরা এসেছেন তাতে যেন সবাই ইকুয়ালি প্রাইসটা নিতে পারেন এবং আশা করি এই কুইজটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। প্রশ্ন ডেফিনেটলি যেহেতু এগ্রিকালচারে আমরা রয়েছি, চাষবাসের সঙ্গে রয়েছি, তো চাষবাস বা এগ্রিকালচার রিলেটেড প্রশ্ন, সেখানে বিভিন্ন রকমের ফল সবজি, এর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে পশু পাখি, মানে যা যা আমরা এনভায়রনমেন্টে দেখি, আমাদের চারপাশে যা যা দেখি সকাল বিকেল, তো সেই সমস্ত নিয়ে প্রশ্নগুলো তৈরি করার চেষ্টা করেছি। কিছু আছে ছোটখাটো ধাঁধাগুলো কিন্তু একটু ভেবে উত্তর দেবেন, মজা হবে। তো সবার আগে শুরু করছি ধাঁধা দিয়ে। রেডি? আগে হাত তুলবেন, তারপর উত্তর দেবেন। ধাঁধাটা বাংলায়, ধাঁধাটা এরকম: আমার আছে অনেক চোখ, তাও আমি চোখে দেখি না। সামনে দিয়ে হাত তুলেছেন। আগে স্যার আপনি সবার শেষে যদি আপনার নাম বলুন, তারপর উত্তর দেবেন। একদম, তো এটা আনারস, একদম ঠিক। এবং যদি আমরা ভেজিটেবলের কথা বলি তো আলুর চোখ, ঠিক আছে? তো একটা হাততালি হয়ে যায়। পরের প্রশ্ন, লোটাস ফাইবার, পদ্ম গাছ থেকে ফাইবার, বলতে পারেন পদ্ম গাছ থেকে ফাইবার, পদ্মের কোন পোর্শন থেকে ফাইবারটা পাওয়া যায়? দিদি সবার আগে হাত তুলেছেন, বলুন। একদম ঠিক, পদ্মের ডাঁটা বা বোটা যেটাই বলুন না কেন, সেখান থেকে লোটাস ফাইবার। আর মাত্র 18টা প্রশ্ন রয়েছে। ধান সংরক্ষণ বা রাইস স্টোরেজ বা ধান রাখাটা, এটা ভীষণ গতানুগতিক একটা পদ্ধতি, যেটা চিরাচরিত ভাবে বহু বছর, কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসছে। আচ্ছা বলুন তো, ধান গোলাতে ঠিকঠাক করে রাখার জন্য বা বাড়িতে ঠিকঠাক করে রাখার জন্য ধানের সঙ্গে আমরা কি রাখতে পারি, কিসের পাতা রাখলে পোকারা চটপট লাগে না? একটাই প্রাইজ, এতগুলো তো টুকরো করতে পারবো না, তো এই প্রশ্নটা বাদ দিলাম। হাত তুলবেন, তারপরে বলবেন, ঠিক আছে? পরের প্রশ্ন, সবুজ বিপ্লব ভারতবর্ষে হয়েছিল। এই সবুজ বিপ্লবে কি হয়েছিল? কিসের চাষ সব থেকে বেশি হয়েছিল, যার জন্য গ্রিন রেভলিউশন বা সবুজ বিপ্লব হয়েছিল? নাম বলবেন, বলুন, ওখান থেকে বলুন। না, ধান না, বলুন। গম, একদম ঠিক। দাদার জন্য হাততালি এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার। গম, একদম ঠিক। দেখুন, সবুজ বিপ্লব যদি গমের জন্য হয়ে থাকে, বলুন তো হলুদ বিপ্লব বা ইয়েলো রেভলিউশন কিসের জন্য হয়েছিল? হাত তুলে উত্তর দেবেন। সবুজ বিপ্লব যদি গমের জন্য, হাত তুলে। হলুদ বিপ্লব কিসের জন্য হয়েছিল? আমরা ডেইলি প্রত্যেকে খাই, প্রত্যেকের বাড়িতে আছে। হাত তুলুন, চেষ্টা করুন। ও ভাই হাত তুলেছে, আপনি বলুন, নাম বলুন, উত্তর দিন। দুধ আবার হলুদ রঙের হয় নাকি? হলুদ বিপ্লব, ইয়েলো রেভলিউশন। না, উত্তরটা আমি দিচ্ছি, প্রাইজটা আমি নেব। সেটা হচ্ছে তেল। পরেরটা হলুদ, সবুজে উত্তর পেয়েছি, হলুদে 8 ঠিক আছে। এবার বলুন তো পিঙ্ক রেভলিউশন কিসের জন্য হয়েছিল? পিঙ্ক, গোলাপি বিপ্লব। গোলাপ ফুল দিয়ে না, এটা আগে বলে দিচ্ছি। না, বাদাম না, আমরা রোজ খাই, প্রত্যেকের বাড়িতে হয়ই হয়। একদম, সপ্তাহে খাই কেউ। পিঙ্ক রেভলিউশন। পরের প্রশ্ন, একবার পেলে হবে না, আপনি পাশের লোককে হেল্প করতে পারেন। পরের প্রশ্ন, আমাদের দেশের জাতীয় গাছ, ন্যাশনাল ট্রি। না, হাত তুলে আগে নামটা বলুন দিদি। না, আম না, জাতীয় গাছ, ট্রি।
না, আম নারকেল দুটো আমার পছন্দ, কিন্তু দুটোই একদম ঠিক। অনেকবার চেষ্টা করে পেরেছেন, কিন্তু হাততালি তার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার। আচ্ছা, আপনি পেয়েছেন পুরস্কার? না না, পরের প্রশ্ন, পরের প্রশ্ন, আমাদের দেশের জাতীয় ফল কি? আপনি দিদি? আম, একদম ঠিক। একটা হাততালি হয়ে যাক। পরের প্রশ্ন, আমি কিছু কিছু জায়গায় কাজ করেছি এই নিমফেট সাথী নিয়ে, যেমন হুগলিতে প্রচুর কাজ করছি, গোবরডাঙ্গায় রিসেন্টলি কাজ করছি। হুগলির লোকজন বলার চেষ্টা করছে গোবরডাঙ্গা তো পুরো ঠান্ডা হয়ে রয়েছে, আমি জানি না কেন। আচ্ছা, প্রাইস পেয়ে গেছে ওই জন্য ঠান্ডা আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, পরের প্রশ্ন, কোন পোকা চোখে দেখে না? কোন পোকা চোখে দেখে না? বলুন, কোন পোকা? কেঁচো তো পোকা না, কোন পোকা চোখে দেখে না? আমরা এইটা দিয়ে, এই পোকার নাম দিয়ে অনেক লোককেই বলি যে তুই দেখতে পাস না এর মতো। হাত তুলে উত্তর দিন, হাত তুলে বলুন, বলুন দাদা, আপনি বলুন। হাত, উই পোকা, একদম ঠিক, উই পোকা। পরের প্রশ্ন, পরের প্রশ্ন কাম ধাঁধা, ভালো করে শুনবেন। কোন জিনিস, কোন জিনিস কাটলে বাড়ে? কোন জিনিস কাটলে বাড়ে? আমি 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 অপশনগুলো দিই, অপশনগুলো দিতে দিন, অপশনগুলো দিইনি তো, অপশনগুলো দিই। রাস্তা, মাঠ, পুকুর, বাড়ি। হাত তুলে, হাত তুলে। ক্যান্সেল, ক্যান্সেল। শুনুন, যিনি পুরস্কার পেয়েছেন এবং সঠিক উত্তর দিচ্ছেন, আবার আবার দ্বিতীয়বার সঠিক উত্তর দিচ্ছেন, তার কাছ থেকে কিন্তু আগের পুরস্কারটা কেড়ে নেওয়া হবে ফাইন হিসাবে। পরের প্রশ্ন, এটা কিন্তু ক্যান্সেল হলো, ক্যান্সেল করবেন না তো, প্রশ্ন নেই। পরের প্রশ্ন, আবার ভালো করে শুনুন। কাঁচাতে যে ফল খায় সর্বজনে, পাকলে সেই ফল গড়াগড়ি খায়। একদম ঠিক, ডুমুর। অসাধারণ উত্তর, একটাই হাত উঠেছিল, দারুণ, ডুমুর। পরের প্রশ্ন, একটা ছোট ধাঁধা, ভালো করে শুনবেন, হাত তুলে উত্তর দেবেন, ঠিক আছে? পুরস্কার কিন্তু পাবেন, সবাই পাবেন, হাত তুলে উত্তর দেবেন। ধাঁধাটা বলছি, হাত আছে, পা নেই, বুক তার ফাটা, মানুষকে গিলে খায়, নাই তার মাথা। কি? এটা একটা টেক্সটাইল প্রোডাক্ট। আপনি পেয়েছেন, আপনি বলবেন না? বলুন, হাত জামা, টি শার্ট বা শার্ট, জামা। হাত আছে, পা নেই, বুক তার ফাটা, মানুষকে গিলে খায়, নেই তার মাথা। টেক্সটাইল প্রোডাক্ট, শার্ট। পরের প্রশ্ন, পরের প্রশ্ন, কোন কোন ফলের বীজ, কোন ফলের বীজ বাইরে থাকে? ফলের বাইরে, গায়ে লেগে থাকে। কোন ফলের বীজ বাইরে থাকে? দিদি বলুন আপনি। কাজু বাদাম না। আমি আরেকটা হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি, এরপরে প্রচুর হাত উঠবে। যে ফলটা নাম আমি চাচ্ছি, সেই ফলের আইসক্রিম আমরা সবাই খেতে পছন্দ করি। এবার হাত তুলুন। দিদি, আপনি বলুন। হ্যাঁ, আপনি কি পুরস্কার পেয়েছেন? দাদা বলবেন, আরেকজন বলুন, আপনি বলুন। না, হাত তুলুন, বলুন। স্ট্রবেরি, একদম ঠিক, স্ট্রবেরি। পরের প্রশ্ন, পরের প্রশ্নটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটা করতে গিয়ে আমার খুব মজার লেগেছিল, করছি। আমাদের দেশের জাতীয় পাখি কি? ময়ূর, তাই তো? কোন দেশের জাতীয় পাখি কাক? কাক। কোন দেশের জাতীয় পাখি কাক? আমাদের আশেপাশে, আমাদের আশেপাশের দেশ। কোন দেশের জাতীয় পাখি কাক? একটা হিন্ট দিচ্ছি, খুব ঠান্ডা পড়ে। বলুন না। শ্রীলঙ্কাতে খুব ঠান্ডা পড়ে না। উত্তর দিয়ে দিচ্ছি, ভুটান। পরের প্রশ্ন, জাতীয় সবজি কোনটা? জাতীয় সবজি কোনটা? এদিক থেকে বলতে পারেন ম্যাডাম। লিনা, ওপেন ফর অল। যারা প্যান্ডেলে আছে তারা উত্তর দিতে পারেন, বাইরে থেকে না। জাতি, স্যার বলুন।
বেগুন না স্যার, হাত তুলে। কুমড়ো একদম ঠিক, জাতীয় সবজি বা ভেজিটেবল হচ্ছে কুমড়ো। পরের প্রশ্ন করছি, পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় গম চাষ সব থেকে বেশি হয়? পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় গম চাষ সব থেকে বেশি হয়? ওইখানে হাত উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায়? পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায়? নদিয়া না, নদিয়া না, একদম ঠিক, মুর্শিদাবাদ কে বললেন? হাততালি। দেখুন পরের প্রশ্ন, পরের প্রশ্নটা করা উচিত না, কারণ যে প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই প্রোডাক্টের ব্যবহার নিয়ে অনেক রকমের মানে নিষেধ রয়েছে, তার সাথেও প্রশ্নটা করছি কারণ প্রশ্নটা ইন্টারেস্টিং, কারণ যাহার তো শেষ নেই। তামাক চাষ পশ্চিমবাংলার কোন জেলায় বেশি হয়? তামাক চাষ পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় বেশি হয়? তামাক, চেষ্টা করুন। হিন্ট দিচ্ছি, উত্তরবঙ্গের একটা জেলা, উত্তরবঙ্গের একটা জেলা। শুনতে পেলাম না, একদম ঠিক, কোচবিহার। হাততালি এবং তার সাথে সাথে পুরস্কার। দেখুন যারা যারা বলছেন তারা তো চেষ্টা করে চিন্তা করে বলছেন, পুরস্কার পাই না পাই হাততালি দিতে তো কোনো অসুবিধা নেই, সেই লোকটার খুব ভালো লাগবে। বিষয় কতগুলো রয়েছে? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, 7টা আছে। পরের প্রশ্ন দেখুন, আমাদের যে নতুন কয়েন বাজারে চলছে, দেখেছেন হয়তো নতুন কয়েন বাজারে এসছে, 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা। খেয়াল করেছেন তো পুরোনো কয়েন গুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, এখনো ওঠেনি, কিন্তু নতুন কয়েন বাজারে প্রচুর এসছে, 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা। বলুন তো এই কয়েন গুলোতে একটা ফুল আছে যেটা কমন আছেই আছে, বলুন আপনি বলুন, হাত তুলে বলুন একটা ফুল, গম ফুল কিনা জানি না, পদ্ম ফুল, একদম ঠিক। নতুন যে কয়েন আমাদের রিলিজ হচ্ছে তাতে 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা প্রত্যেকটাতে পদ্ম ফুল বা লোটাস রয়েছে। পরের প্রশ্ন, জিওলজিক্যাল ইন্ডিকেটর বা জিআই, জিআই হিসাবে আমাদের পশ্চিমবাংলার কিছু প্রোডাক্টের নাম বলুন, যে কোনো একটা প্রোডাক্ট জিআই, জিওলজিক্যাল ইন্ডিকেটর। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি, যেমন দার্জিলিং টি, মানে আপনি দোকানে গিয়ে দার্জিলিং টি বললেই মানে আপনার মাথায় চলে আসে যে আচ্ছা এই চাটা দার্জিলিং থেকে এসেছে, সেটা হোক না দার্জিলিং বা আসাম, যে দোকানদার যাই দিক না কেন আমাদের মাথার মধ্যে থাকে দার্জিলিং টি মানে দার্জিলিং। এইরকম পশ্চিমবাংলার একটা নাম করা ফলের, একটা ফলের নাম বলুন যেটা বললেই লোকে জানে আছে এটা পশ্চিমবাংলা। কমলা লেবু না, কমলা লেবু তো ফল, একটা নাম চাচ্ছি, নাম একটা ফলের নাম, জাতের নাম। পেয়ারা, পেয়ারা জাত লাগবে, জাত, বলুন বলুন। বারুইপুরের পেয়ারা, একদম ঠিক বলেছেন, বারুইপুরের পেয়ারা অনেক পুরস্কার পেতে পারেন, বারুইপুরের পেয়ারা। পশ্চিমবাংলার বলছি, হয়ে গেছে। পরের প্রশ্ন, পরের প্রশ্ন হয়েছে? অবশ্যই স্যার যখন বললেন ইনফেক্ট নিয়ে প্রশ্ন করতে করি। আচ্ছা বলুন তো আমাদের এখন অফিসের এখনকার নাম নিনফেট, এর আগে কি নাম ছিল? যিনি পুরস্কার পেয়েছেন তিনি হাত তুলবেন না, ওই দিদি বলুন। আচ্ছা এই দাঁড়ান, আপনি তো আমাদের স্টাফ, আমি অন্যদেরকে বলছি, ঠিক আছে? হয়তো স্যার বলুন। মির্জাফ, একদম ঠিক, আইসিআর মির্জাফ এর আগের নাম ছিল। আমরা হয়তো সকাল থেকে যতগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কভার করেছি, আমরা প্রচুর পরিমাণে প্লান্ট ফাইবারের কথা বলেছি। অ্যানিমেল ফাইবার, দুটো অ্যানিমেল ফাইবারের নাম লাগবে, দুটো অ্যানিমেল ফাইবারের নাম বলুন, যে কোনো দুটো অ্যানিমেল ফাইবার। সিল্ক তো অ্যানিমেল না, সিল্ক অ্যানিমেল না, সিল্ক হচ্ছে রেশম, হচ্ছে গুটি, গুটি পোকা। ঠিক আছে, যেহেতু উনি একটা বলেছেন ওনাকে হাফ দেওয়া যেতে পারে, বাকিটা নিয়ে নেবো আমি পরে। উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি, ইয়াস হতে পারে,
ক্যামেল হতে পারে, শিপ হতে পারে, ঠিক আছে? পরের প্রশ্ন, লিফ ফাইবার, পাতা থেকে ফাইবার হয়, লিফ ফাইবার, দেখুন একটা লিফ ফাইবারের নাম বলুন। ওই দিদি হাত তুলেছেন, আনারস বা পাইনাপেল লিফ ফাইবার, একদম ঠিক। আচ্ছা, পরের প্রশ্নটা একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন বলি, ভালো লাগবে প্রশ্নটা শুনে। সেটা হচ্ছে রামায়ণ অনুসারে হনুমানজি যখন লঙ্কায় যান, সীতার সঙ্গে দেখা হয়, তখন টুলটুল আশেপাশে কিছু ছিল না, তখন সীতা হনুমানকে একটা কিছু মালা দেন। সেই মালাটা সেটা একটা পাতার মালা, ঠিক আছে, একটা পাতার মালা দেন এবং সেটা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান। যার জন্য হনুমান পূজা যত যেখানেই হয় না কেন, সেই পাতাটা অবশ্যই লাগে। বলতে পারবেন কি পাতা? হিন্দি? আচ্ছা ম্যাডাম বলুন, তারপরে হ্যাঁ, না তুলসী পাতা না, হিন্দি, হিন্দটা শুনুন না, হিন্দটা শুনুন। যে পাতাটার কথা বলছি, চটপট হাত তুলবেন, উত্তর দেবেন না, হাত তুলবেন তারপর বলবো। সেই পাতাটা প্রত্যেকটা বিয়ে বাড়িতে আমরা খাই। এবার বলুন। পান পাতা, একদম ঠিক, ম্যাডামকে দিতে হবে। স্যার উনি পুরস্কার পেয়ে গেছেন। হ্যাঁ, তো পান পাতা, তো পান পাতা দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, যার জন্য হনুমান পুজোয় পান পাতা লাগে। তো আর কটা আছে? আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন রয়েছে। আচ্ছা, ওভার বাউন্ডারি, স্যার বলে দিয়েছেন যখন, ওভার বাউন্ডারি, ঠিক আছে। আচ্ছা, পয়লা বৈশাখের সময় আমাদের পশ্চিমবাংলায় যেমন নবান্ন উৎসব পালন করি, তো সেই রকম আসামে একটা উৎসব পালন হয় একই দিন, খুব বিখ্যাত, প্রচুর নাম হয়, প্রচুর গান হয়। কি উৎসব আসামের? ম্যাডাম বলুন। বিহু। তো ম্যাডামের জন্য একদম ঠিক উত্তর, হাততালি। এবং আজকের কুইজের শেষ প্রশ্ন ছিল। তো সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ, ঠিকঠাক ভাবে মানে দারুণ এনজয় করেছেন, দারুণ পার্টিসিপেট করেছেন। তো এই বলে আমি স্যার কুইজ শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর রাকেশ ঘোষকে, কত সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন করে দিয়েছেন, ওনাকে হাততালি দিয়েছেন আপনারা অলরেডি। তো আপনারা অনেকক্ষণ ধরে সকাল থেকে বসে আছেন, অনেক কিছু শুনেছেন, অনেক কিছু দেখেছেন, কিন্তু মাথায় করে যেতে হবে আপনাদের। আমাদের এই প্রোগ্রামটা এই পর্বে আমরা এখন শেষ করবো, কারণ আমাদের একটা পর্ব আছে, এরপরে আমাদের যারা স্টাফ তারা থাকবেন। আপনাদের আপাতত ছুটি দেবো, কারণ ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক সার্কুলার জারি করেছে, আপনাদেরকে যেতে হবে দূর দূরে। সেই জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে, দেখা হবে, এবং আপনারা কিন্তু কাছে থাকবেন। সবার নাম্বার রেখেছি, যোগাযোগ রেখেছি, যতটুকু সবাই কিন্তু থাকবেন। আর আজকে এখনকার মতো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আর আমাদের 5 মিনিট একটু গ্যাপ থাকবে, তারপর আমাদের যারা স্টাফ আছে তাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি এসে এখানে কোভিড বিধি মানে একটার পর একটা ছেড়ে সবাই এখানে আসন গ্রহণ করবে। আচ্ছা, প্রথমে আমাদের যে অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি, সেটা স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার যে অ্যাওয়ার্ড আছে সেটা প্রথমে শুরু হবে, তারপরেই হচ্ছে আমাদের পরবর্তী যে কার্যক্রম আছে সেগুলো হবে। সব স্টুডেন্টদের এখানে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যারা স্টুডেন্ট আছেন এখানে তাদের এখানে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন। আমি যেতে পারছি না ওদিকে। ভালো থাকুন সবাই। আমি আর গেলাম না, পরে কথা বলে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। পাঠাবো কাকা। হ্যাঁ, একটা অ্যানাউন্স করে দাও আমাদের স্টাফেদের ম্যাডাম মাইক্রোফোন। থ্যাংক ইউ। হ্যালো হ্যালো।
হ্যালো, নিমফেডের সমস্ত স্টাফদের অনুরোধ করা হচ্ছে এখানে এসে একটা পর একটা চেয়ার ছেড়ে কোভিড বিধি মেনে একটু বসবেন। আর যে সমস্ত স্টাফদের মেরিটোরিয়াস ওয়ার্ডদের আছে, প্রাইজার আছে, তারা একটু আগে এগিয়ে আসেন। আর এরপরে দেওয়া হবে আমাদের স্পোর্টস হয়েছিল, নিমফেডের স্পোর্টস, অ্যানুয়াল স্পোর্টস, তাদেরকেও অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। যারা স্পোর্টস এ পার্টিসিপেট করেছিলেন এবং যারা অ্যাওয়ার্ড উইনার তারা একটু চলে আসবেন, কাছাকাছি থাকবেন মঞ্চে। একটা করে চেয়ার ছেড়ে বসবেন। কালকে রেস্ট্রিকশনের সার্কুলার ইস্যু হয়েছে, সেটাকে আমরা যত সম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, মিট তবলা আছেন, মিট চারটে বক্তব্য, তুই কিন্তু আসবি পোশাক আসার জন্য ভালো হয়। যারা যারা প্রাইজ উইনার তারা সবাই জানে, তাদের বাড়ির লোকেরা যারা যারা ভালো রেজাল্ট করেছে। আপনারা জানেন যে প্রতি বছর আমরা এরকম প্রাইজ দিয়ে থাকি। আজকে আরো বড় মঞ্চ, খোলা জায়গা, কোভিড বিধি মেনে এই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অনুষ্ঠান আমাদের শুরু হবে। প্রথমে মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের প্রাইজ দেওয়া হবে, যদি তারা এসে থাকেন তাদের হাতে দেওয়া হবে। আর তাদের মধ্যে যদি কেউ না থাকে তাদের গার্জেনকে দিয়ে দেওয়া হবে। তারপরে আমাদের স্পোর্টসের প্রাইজ দেওয়া হবে 2019 এবং 2021, এই 2 বছরের স্পোর্টসের প্রাইজ দিয়ে আজকে দিয়ে দেওয়া হবে। তো প্রচুর জন প্রাইজ পেয়েছেন, আমরা চাইবো যে সবাই তারা মাঠে চলে আসে। আমি স্পোর্টসের যারা আছে, পরপর আমাদের প্রোগ্রাম চলবে, আমরা চাই যে সবাই নিজের হাতে প্রাইজ দিয়ে নিই, কারণ প্রাইজ থেকে গেলে পরে আবার মনে করে দিতে অসুবিধা হয়। তাই সবাই চলে আসুন। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অনুষ্ঠান শুরু করব। যারা যারা এখনো বাইরে আছেন একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তাদেরকে অনুরোধ করবো তারা একটু বসে পড়ুন সামনে প্লিজ, কারণ আমরা আমাদের পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান আমরা এখন শুরু করব। আমি এখন নামগুলো অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। এখন ডাইরেক্টর স্যার আসছেন, ওনার হাত দিয়ে দেওয়া হবে। তো তাও নামগুলো একবার অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। A. Lakshmi Sumeta, daughter of Dr. A. Lamayappan. Then Rashmi Ahirwar, daughter of K. Lahirwar. Genius Vishwas, son of Mr. Murshid Vishwas. Anmesha Roy, daughter of Dr. A. N. Roy. Dr. A. N. Roy here. Okay. Kathakali Sengupta, daughter of Dr. Sivajit Sengupta. Then Mamata Kumari, daughter of Lalmohar Prasad. Lalmohar Prasad ki acha? Okay, okay.
Then Genius Vishwas again, Genius Vishwas actually secondary and senior secondary দুটোর জন্য পুরস্কৃত হচ্ছে, son of Moshe Vishwas. Then Shayantani Das Majumdar, daughter of Dr. Abhijit Das. Dr. Abhijit Das. Devatra Das, son of Dr. Devabrata Das. Subhrajyoti Ghosh, son of Sri Ajay Ghosh. Divakar Singh, son of Sri O.P. Singh. So he is not there. O.P. Singh is your representative action. Section থেকে নিও। Officer is moved here. Officer is no officer action. Officer is and last one, Shorashil Das, son of Ashok Kumar Das. Ashok Das is not there. আচ্ছা, স্টাফ ওয়েলফেয়ার ফান্ডে এতদিন ধরে আমাদের সিস্টেম ছিল চেক নিয়ে আমরা দিতাম, কিন্তু এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে বলা হচ্ছে যে চেক পেমেন্ট মানে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল কম করার জন্য। তো তাই জন্য এবার আমরা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস নিয়ে তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে এবং অ্যাজ কনফার্ম বাই এসও ম্যাডাম যে আজকে তাদের অ্যাকাউন্টে হয়তো ক্রেডিট হয়েও যাচ্ছে এতক্ষণে। যারা দিয়েছিলেন বোধহয় এক দুজন বাকি আছেন, তাদের অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দিয়ে দিয়েছে, তাদেরও জাস্ট এই এক দুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। ওদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমরা ক্রেডিট করে দিয়েছি আর সার্টিফিকেট দিয়ে তাদের কাছে টোকেন হিসেবে আমরা তাদের ক্রেডিটটাকে একসাথে সেলিব্রেট করতে চাই। So, Director sir is here, so let us start. Sir, may I request you to please come on the podium and grace the stage. I also request Dr. Biplab Shah to grace his chair, and also Head of Office, Sri Naveen Kumar Jha, to come to the stage and
Huh? So today only there are total 12 number of students, but only Rashti Ahirwar, the daughter of K.L. Ahirwar is present. So may I request sir to invite her at the first. Okay. So Miss Rashti Ahirwar, daughter of K.L. Ahirwar, please come on the stage. हाँ ahirwar से आप भी आइए, साथ में आप भी आइए. Yes. This is for scoring more than 60% marks in secondary school examination. Congratulations. And all the best for your future career also. Okay. So A. Lakshmi Suveta, daughter of Dr. A. Lamaappan. May I request Dr. A. Lamaappan to come to the stage and accept the award on behalf of his daughter. Congratulations. And then Genius Bishop, son of Mr. Moshe Bishop. Bishop, please. कहाँ है तुम्हारा बेटा? परीक्षा दे रहा है. अच्छा विशाल का चले दूसरा एग्जाम में पेয়েছে একটা সেকেন্ডারি স্কুল एग्जाम as well as সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল एग्जाम. Okay, congratulations Vishal sir. Not to you but to your son. Anvesha Roy, daughter of Dr. A. Roy. Kothapoli Sengupta, daughter of Dr. Shivajit Sengupta. Okay. Next is Mamata Kumari, daughter of Sri L.M. Prasad, Lalmohar Prasad. So, sir, ये head of office है ना? Lalmohar Prasad जी के बेटे स्कूल ऑफ एग्जाम बोर्ड 2019 से पास किया है, सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन. Then engineer Vishal again we have already given you. Shayantani Das Majumdar, daughter of Dr. Abhijit Das. Yeah. She has scored excellent 98.50%. Best of all, 98.50%. Kothapoli Sengupta, daughter of Dr. Shivajit Sengupta. It is also 1920.
Congratulations, sir, to your daughter. Devamna Das, son of Devabhuta Das. Dr. Devabhuta Das, I'm sorry. Didas and Didas are fulfilled. Shubhajyoti Ghosh, son of Ajay Ghosh. अच्छा लास्ट में हम लोग पूछेंगे राष्ट्रीय अहिरवार को कुछ बोलने के लिए आई अच्छा पहले का बेटा बीटेक कर रहे हैं आई में देन दिवाकर सिंह son of the OP Singh तो OP सिंह का तबीयत खराब है नहीं आ पाए तो इसलिए मैं राजीव को बोलूंगी तो राजीव उनका बेटे की तरफ से बेटे जैसा ही है तो अच्छी बात है लास्ट में षोडशी दास son of the अशोक कुमार दास अशोक दास कोई यूटिलिटी सेक्शन से कोई है अच्छा कोई ओके मैं रिक्वेस्ट करूंगी राष्ट्रीय अहिरवार को आकर के कुछ बोले प्लानिंग क्या है कुछ क्या करियर प्लानिंग क्या है ये सब लेकर के So hello everyone, my name is Shashti Agarwal and I'm studying in our second year. So yes, I'm not preparing for the government job and because it is a great opportunity. I'm studying in a commerce field, so this is what I choose to go and yes. My whatever I want to do, my father will support me, my mother also. So I'm very happy. I'm a daughter of him, and yes, that's all. Thank you. Thank you so much. और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? Then हम लोग फोर्थ अवार्ड में चले जाएंगे कुछ नहीं शेयर डॉक्टर आनंद सर को मैं हैंड ओवर कर देती हूँ सर प्लीज Respected Director and President of the Recreation Club, Dr. Sara, Vice President of the Recreation Club, Naveen Pandya, and my dear club members. So today we are going to distribute the sports activity that is conducted in the 2019 and 2021. So I first thankful to the Dr. Devabhuta Das to successfully conduct the 2019 program and Sudipta Bowman for successful completion of the 2021 sports activity. So I also thankful to our director for giving this opportunity to distribute the prize. So before announcing the prize, I request those who are in the award winners, please come to the nearby so that we can distribute the prize.
Actually, in 2019 there are 9 events, and in 2021 similarly 8 events. So total number of prize winners is 64. So in this there are two group events. One is the tug of war in 2019, and in volleyball in 2021. So I request the finalists, the group members, to collect the prize from the captain. So before that, I am going to announce the 2019 prize winner. So in this, first I request our director to give the prize to the prize winner. So first, the event is spoon race for women. The winner is Srimati Poonam Kesari, ma'am. First, the second prize is Srimati Papai Toast, and third prize is Srimati Pasandi Burman. So I request you three come to stage. 2019. So this is spoon race for women. Mrs. Pasandi Burman. So in place, anybody from this division can come and collect the award, please. Third prize, Urmu. Any from that area, Urmu come. So I request to come very quickly. So now the second event, the shot put throwing for women. The first prize is Srimati Pasandi Murmu. The second prize is Srimati Rida Sarkar, and third prize comes to Papai Ko. Papai Ko, wait. The first prize. First prize, Madam Rida Sarkar. Third prize to Papai Coach. Then the third event is music ball. It is combinedly conducted. The first prize go to Madam Rita Sarkar. The second prize is Mr. Amalesh Coach. Amalesh Coach. Anybody from the utility section? Anybody from the utility section? So third prize for me. The next event is shot put throwing for men. So first prize goes to Nandulal Sharma. Nandu. And the second prize goes to the Hekendum Paite from TOT division. So he is in league. So anybody from the TOT division may collect the prize, please. Yes, sir. He throw 9.55 meter. Then second prize Paite throw 9.35 meter. And third prize Dr. Devrol Das 8.75 meter. Then the next is combinedly target shooting by throwing the ball to the stump. So first prize goes to Sudipta Bhumi. The second prize goes to Dr. Sanjay Devnath, and the third prize goes to Mr. Saurabh Pal. So this is target shooting. The next is the chess competition. There are only two prizes. First prize goes to Sri Sudipta Bhumi. The second prize goes to Saiko Manna. The second prize. Then Carom. The first prize goes to Sri Nandan Chakravarti. Nandan is coming. The second prize goes to Sri Sudipta Bhumi. Then the table tennis. The first prize goes to this is for the Carom, Nandan Chakravarti.
And second prize, Sudipta Bhumi. The next is table tennis. The first prize goes to Amit Das. The second prize goes to Sudipta Bhumi. So now there are two team fights for the cutoff part. So one team is lead from the Nandulal Sharma. I think second team is from other. So I am announcing the winner. I request Nandu Sharma collect all the first prize and I will announce the prize. The team is Nandulal Sharma, Sudarshan Murmu, Robin Das, OP Singh, Haikadam Paite, Sujit Kar, Sujay Das, Vimal Das, Tarun Kundu, Subir Kundu, Kobal Das, and Nizar Mustafa. So all the winners are collected the first prize from the captain Nandulal Sharma. So I once again the winners for the 2019 event. So now I am going for the announce the winners of the 2021 event. So the shot put for women. There are three prizes. The first prize goes to Dr. Leena Mishra. The second prize goes to Mrs. Vasanthi Murmu. And third prize goes to Dr. Manisha Jagdale. So first prize Leena Mishra. Vasanthi Murmu. Then third prize to Dr. Manisha Jagdale. Second prize. Then the wicket for the women category. The winner is Dr. Leena Mishra. The runner is Ms. Jayita Chaudhary. And the second runner is Dr. Ishita Das. The next is shot put event for men. So this is the hit wicket woman. First prize Leena Mishra, Dr. Jayita Chaudhary. Second, third is Dr. Ishita Das. Then shot put men. The winner is Dr. B.S. Manchunatha. The runner is first runner is Dr. Mr. Nandu Sharma. The second runner is Mr. ICAR-NINFET Paite. So anybody from the PO division may collect in favor of the Paite. Second Nandu Sharma. And on behalf of Paite, Tarun Gupta is collecting the prize money. So now the next event is chess open competition. There are two prizes, winner and runner. The winner is Mr. Sudipta Bhome. The runner is Saiko Manna. The chess open competition. So the next event is Carom Open. The winner is Saiko Manna. The runner is Mr. Amalesh Coach. Utility section, anybody? Amalesh Coach? No? So then the another is table tennis man. The winner is Mr. Amit Das. Runner is Mr. Saiko Manna. The winner is Amit Das. And the runner is Saiko Manna. So next, badminton women category. The winner is Dr. Manisha Jagdale and runner is Mrs. Ruby Das. On behalf of the QA division. So badminton. So badminton men category. So winner is myself, Dr. Ella Mopan, and runner is Mr. Amita.
Okay, sir. So now the final event, that volleyball. So there are two teams. So the winner team's captain is Dr. Biplab Saha. So I request on behalf of the team, I will announce all the names. Dr. Biplab Saha, Mr. Amita, Mr. Om Prakash Singh, Mr. Saurabh, Mr. Surajit Saha, and Izar Mustafa. So I request that the team led by the Dr. Biplab Saha won the volleyball match. I request our president to give the prize to the winning captain. So I request all the other members to collect the prize from. Thank you. So Dr. Biplab Saha, Mr. Amita, Om Prakash Singh, Saurabh, so thank you very much. So I once again, so one more. So lucky draw that there are 6 winners. So they are giving equal contribution. So the winners are, I request all from collected prize. Mr. Saiko Manna, Mr. Sanjal Mandal, Mr. Prabhat Kumar Munda, Dr. Sanjita Biswas, Dr. Devbro Das, Mr. Sudip Kundu. So all are coming to collect their prize. Please. Saiko Manna, collected. Thank you. Sanjal Mandal, Sudip Kundu, Dr. Devbro Das, Prabhat Kumar Munda. Anybody from MP division is coming. Dr. Sanjita Biswas. Dr. Sanjita Biswas. Last one, Sanjita Biswas. So anybody from MP division can collect. Sir. Come and collect a prize from the. So I thank you very much, sir. The distribution over. So I once again congratulate all the prize winners for their interest and encouragement. So this year also we have planned to the same annual sports event in the first division. Okay, thank you. I can congratulate on the behalf of Dictation Club all the prize winners in the sports, and I will request you to participate in more numbers in the from next year sports event, so that you are encouraged to pick yourself, and this award event to encourage you all. So thank you very much. We will start our next event, that is the cultural program. So I request Ipsita Manav and Izar Mustafa to come here. And I request all the staff who are standing outside this pandal, please come inside and sit. तो जब तक हमारा कल्चरल प्रोग्राम का जारी होता है, जब तक हमको बातें कर लेते हैं, तो हमें एजुकेशन क्लब की ओर से हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के जो उत्साह की गई, और जो हमारा पिछला बैकलॉग था, जब मैं ज्वाइन किया था, आई कमिटेड कि पूरा करेंगे, और इसमें जो सहयोग दिया हमारे क्लब के प्रेसिडेंट और जो हमारे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो क्लब की तरफ से प्लस
ये वेलफेयर फंड है, स्टाफ वेलफेयर फंड, ये दोनों जो फंड है उनके सहयोग से और अब अगले साल के अब हम बात करेंगे 2022। आज हम हमारा संस्था जो है फाउंडेशन डे आज मनाया। आज ये कुछ श्रद्धांजलि हुआ, लेकिन सभी के सहयोग से प्रयास से इस कार्यक्रम सफल रहा। सफल हम इसलिए कहते हैं कि जो हमने सोचा था, हमारे चीफ गेस्ट विशेष अतिथि कुछ जो है चाहते हुए भी फिजिकल नहीं आ पाए, और जिन्होंने चाहा वो फिजिकल ही आए। सभी ने एक भरपूर सहयोग करते हुए इसका सफल आयोजन किया। आप लोगों का सहयोग रहा, मतलब मैं समझता हूँ ये बहुत दिल से, क्योंकि जब काम दिल से होता है तो कहीं कोई समस्या नहीं होती है। और इस कार्यक्रम के दौरान मैंने देखा कि पूरी संस्था के कर्मचारी अधिकारी एक दिल से जुटे थे, और जो भी विचार किया गया था वो पूरी तरह से, आज चाहे पंडाल हो, चाहे खाना की व्यवस्था हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। और कोऑर्डिनेशन के लिए जो हमारी टीम थी, हेड डिपार्टमेंट, सीनियर और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस फाउंडेशन की थी, फाउंडेशन देखी डॉक्टर साहब। डे टू डे एक्टिविटीज से हमने रिव्यू किया, जहाँ कोई समस्याएं थी उनको पूरा किया, और एक सफल प्रयोजन करने में सफल है। और हम अंतिम जो एंजॉयमेंट होता है किसी भी कार्यक्रम का, उसे अंत करते हैं। तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, और इस एंजॉयमेंट का आखिरी क्षण का जो 1 घंटा बचा है, जो थकावट हुई है उससे दूर करते हुए, एक प्रसन्न आनंद लेते हुए अपने घर जाएंगे। और आज का जो कार्यक्रम हुआ उसकी चर्चा करेंगे। शायद परिवार वालों यहाँ नहीं ला पाए या दूरी थी, लेकिन मैं चाहूँगा जो गतिविधियाँ देखी हैं, जो गतिविधियाँ सुनी हैं, उनको अपने घर में चर्चा जरूर कर लें कि हमारी संस्था किस तरफ जा रही है, क्या हमारा पिछले साल हम लोगों ने किया और हम क्या करेंगे। तो इन्हीं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, और आखिरी पुरस्कार जो देना है हमारे अशोक दास जी को। हालांकि इनको जो है स्वयं एक पुरस्कार मिलना चाहिए था, सभी के एक ऐसा था कि बेस्ट वर्कर की तरफ से इनको मिलना चाहिए, सभी की तरफ से मेरे पास आया। लेकिन जो प्रक्रिया थी, चाहे प्रक्रिया में कमी कहें या प्रक्रिया अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है, कहीं ना कमी होती है, तो ये उस बधाई के पात्र हैं। ये जो कार्यक्रम, ये जो जितना भी पंडाल लगा हुआ है, अशोक दास की मेहनत। और मैं कल पूरे दिन देखा, हालांकि मैं एक बार साथ में नहीं आया, तो इतना संस्थान के प्रति समर्पित होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सहृदय संस्थान की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्यक्रम में सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। সৌরাশিস দাস অশোক দাসের ছেলে, ওনার জন্য কংগ্রাচুলেশন। সোনালী মাস্ক পরে আছে। मुझे हटा दे। হ্যালো, আমাদের প্রোগ্রামটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম, একটা এডুকেশন প্রোগ্রাম, এবার আমরা কালচারাল প্রোগ্রামে যাব। কালচারাল প্রোগ্রামের জন্য ডেকে নেব আমাদের
অফিসের সহকর্মী বৃন্দকে যারা কিনা অনেকদিন ধরে রিহার্সাল করছেন, তারা প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, তারপর আমরা বাইরে থেকে যে আর্টিস্টগুলো নিয়েছি তাদেরকে প্রথমে মঞ্চে ডেকে নেবো নিশ্চিতা দাস, অর্পণ চৌধুরী, ইজার, মুস্তাফা, মানব, সবাইকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করবো। তারা একটু দুটো মাইক লাগাবো। যারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাদের কাছে আমরা অনুরোধ করবো তারা চলে আসুন, ভেতরে এসে বসে প্রোগ্রামের আনন্দটা নিন, কারণ এনারা অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিস করেছেন শুধু আপনাদেরকে গান শোনানোর জন্য। এছাড়াও আমাদের বাইরে শিল্পীরা আছে, একটা ডান্স গ্রুপ আছে। তো আমরা চাইবো যে সবাই ভেতরে বসে অনুষ্ঠানের আনন্দটা নিন। একটা কলেজে লাগিয়ে দেবে। আপনারা জানেন যে আমাদের অফিসের নিজস্ব একটা কালচারাল ইউনিট আছে, যারা সারা বছর অনুষ্ঠানের সময় নিজেদের প্রস্তুত করে সঙ্গীত পরিবেশন করে। তাদের অনেক দিনের প্রচেষ্টা, লড়াই আপনাদের গান শোনানোর জন্য। এখন অনুরোধ করছি যারা যারা এদিক ওদিক পরিস্থিতি আছেন তা নিয়ে দরকার পড়লে চলে আসুন, এসে প্রোগ্রামটা দেখুন। একটু লোকজন না থাকলে ভালো লাগে না, তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি একটু চলে আসুন মঞ্চে দিতে। তো প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে আমাদের অফিসের শিল্পীদের জন্য জোর করে হাততালি হয়ে যাক সবার জন্য প্লিজ। পাঁচ নম্বর তো পাঁচ নম্বর আছে তো। Ishahori
मोरे आलो 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 जाओ आलो 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 नयने प्रभुदानो आलो 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 नयने प्रभुदानो সুরে সুরে দাসী সুরে তুমি আলো 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 দাও মনে আলো 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 দাও প্রাণ হরিয়ে দিশা হরিয়ে মনে আলো 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 দাও প্রাণ আলো বেদনা আলো চেতনা বাধা টুটায়ে মনে করো প্রাণ মনে করো প্রাণ আলো বেদনা মধুদাও মনে আলো চেতনা বাধা টুটায়ে মনে করো প্রাণ মনে করো প্রাণ আলো প্রেমে মোরা ডুবে যাচ্ছে আলো প্রেমে মোরা ডুবে যাচ্ছে তোমারে আপনারে আলো 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 বলদান ওরে আলো 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 দাও আলো হরিয়ে দিশা হরিয়ে ওরে আলো 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 দাও আলো হরিয়ে দিশা হরিয়ে ওরে আলো 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 দাও आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है ओ आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो कल जो ये जाने वाला है मासूम की मासूम की गिरते हुए कहा विश्वास में नहीं जिंदा तो नहीं है जिंदा तो नहीं है कल जो ये जाने वाला है आने वाला जाने वाला है जिंदगी बिता दो कल जो ये जाने वाला है इस बार वक्त से लम्हा गिरा नहीं इस बार वक्त से लम्हा गिरा नहीं वहाँ दास्ता मिली लम्हा कहीं नहीं थोड़ा सा रुलाती पल ये भी जाने वाला है ओ आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है आने वाला पल जाने
Thank you. আমরা ডেকে নেব পরবর্তী শিল্পীদের, তারা যে বিজয়কে একটু বলবে তো সেই থেকে নজর দেওয়ার জন্য আমরা 5 মিনিটের সময় চেয়ে নেব। স্টেজে নতুন শিল্পীরা আসছেন, তারা গানের টিউন ধুন ঠিক করে নেবেন, তার জন্য 5-7 মিনিট আমরা মঞ্চে ডেকে নেব আমাদের শিল্পীদের উজ্জ্বল দেবরা এবং গালিয়া চক্রবর্তী। তারা তাদের মিউজিশিয়ান গুলো আপনারা মঞ্চে চলে আসুন। আমাদেরকে 5 মিনিট সময় দেব। আমরা প্রথমে ধন্যবাদ মানব, অর্পণ, উৎসিতা এবং উদয় খুব সুন্দর গান রয়েছে। আপনারা জানেন 31st সময় আমাদের সবার কত চাপ থাকে, অনেকে ছুটি কাটানো, তার মাঝখানে সুন্দর রিহার্সাল করে সুন্দর অনুষ্ঠানটা করেছে, এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই ইলেকট্রিশিয়ান ক্লাবের তরফ থেকে। তোমাদের মাত্র 5 মিনিট সময় দেওয়া হোক। জনগণের উপস্থিত ঘুরে রয়েছে, তাদের কাছে চলে আসুন, বসে খুব তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানটা আমরা শুরু করতে চাইছি। আমরা জানি আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছেন সেবার গজল শিল্পী উজ্জ্বল দেবরায়। তো উজ্জ্বল দেবরায়কে আমরা মঞ্চে ডাকবো। তার আগে আমরা 5 মিনিট টাইম চেয়ে নিচ্ছি একটু মঞ্চটাকে তৈরি করে নেওয়ার জন্য। ICAR-NINFET ক্লাবের তরফ থেকে নতুন বছরের প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই সবাইকে। তো আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শুরু করছি। আমার কি বলে, যারা যারা এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা স্টেজে চলে আসুন। আপনাদেরকে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান পরিবেশন করার জন্য আমাদের বহু দূর থেকে শিল্পীরা এসেছেন। এরপর একটা ডান্স গ্রুপ আছে, ছোট ছোট বাচ্চারা নাচ পরিবেশন করবেন, অনেক সুন্দর তারা তৈরি হয়ে আছেন শুধু আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। তো আমরা মঞ্চে দেখে নেব উজ্জ্বল দেবরাকে। তার আগে আরো কয়েকটা মুহূর্ত, সেই মুহূর্তের মধ্যে আমরা রেডি হয়ে নেব।
তো মঞ্চে ডেকে নেব আমরা শিল্পীদের, তার আগে সুর তাল লহের ঠিক করার জন্য আমরা আরো কয়েক মুহূর্ত সময় চেয়ে নেব। যারা যারা চা খাচ্ছেন শীতের আমেজে নিজেদেরকে মানিয়ে নিচ্ছেন তাদেরকে অনুরোধ চা নিয়ে চলে আসুন, চা খেতে খেতে মঞ্চের ওখানে চলে আসুন, অনুষ্ঠান দেখুন। চা নিয়ে মঞ্চের ওখানে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। চা হাতে সবাই চলে যান। ICAR-NINFET রিক্রিয়েশন ক্লাবের তরফ থেকে নতুন বছরে সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সবাইকে ভেতরে চলে আসার জন্য অনুরোধ করছি। চা খেতে খেতে প্রোগ্রাম দেখা হোক। ICAR-NINFET রিক্রিয়েশন ক্লাবের তরফ থেকে সবাইকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো যারা যারা এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাদেরকে আমাদের অনুরোধ আপনারা আসুন, এসে আপনারা আসন গ্রহণ করুন, কোভিড বিধি মেনে চলাচল করুন। আমাদেরকে সময় চাইছে আর একটু একটা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম করার জন্য যতটুকু সময় লাগে। আজকে আমরা জানি যে আমরা বহুদিন ধরে আমরা এই ফাউন্ডেশন ডে দিকে তাকিয়ে থাকি। সেই ফাউন্ডেশন ডে দিনটা শুধু ফাউন্ডেশন ডে হিসেবে পালন হয়, তার সঙ্গে আমাদের মনের যে আনন্দ সারা বছরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বাড়তি অনুভূতি আবেগকে ভাগ করে নেওয়ার দিন আজকে। তো সেই জন্য আমরা ICAR-NINFET রিক্রিয়েশন ক্লাবের তরফ থেকে সবাইকে অনুরোধ করছি, যারা যারা এখনো উপস্থিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তারা মঞ্চে চলে আসুন। আমাদের এখানে বসার জায়গা কোভিড বিধি মেনে আমাদের এরপরে আছে মিউজিক্যাল ডান্স গ্রুপ, ছোট ছোট বাচ্চাদের মিউজিক্যাল ট্রিট, মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান। আমাদের সাউন্ড সিস্টেমের লোক দাদাদের বলবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা কানেকশনটা করুন। আপনারা জানেন তো 12 নম্বর ওটা থেকে যদি গুলোটা আছে ICAR-NINFET রিক্রিয়েশন ক্লাবের তরফ থেকে আবার সবাইকে অনুরোধ করছি, যারা যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তারা চলে আসুন। আরো একটা অনুরোধ, যারা যারা কোয়ার্টারে থাকেন, আমাদের এমপ্লয়ি যারা যারা কোয়ার্টারে থাকেন তারা যদি চান তাদের ফ্যামিলিকে নিয়ে এসেও আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন, আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। তো সবাইকে রিকোয়েস্ট আছে কোয়ার্টার বাসীদের জন্য আমাদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের তরফ থেকে তারা তাদের ফ্যামিলিকে নিয়ে এসে